Again, you're watching live coverage of NASA's Artemis 2. But something that's really awesome up here is we now have the moon and the Earth in window 3 simultaneously, and the moon is a gibbous, and the Earth is a crescent. And I'm guessing in about 45 minutes we'll have two identical crescents as we change our position in the universe. That is pretty darn cool. Thank you. That's the Artemis 2 crew, the first astronauts to fly by the moon in more than 50 years, reporting that when they look out of window 3, one window, they're able to see both the Earth and the moon at the same time now. Now, obviously, our view is from a camera on the solar array wing pointed at the moon, and we hope to see that view of both the Earth and the moon soon. Some upcoming times for what you can expect. In about an hour and 40 minutes, we will have Earth set. And during that time, we will have a view of Earth going behind the moon. Shortly after, just a few minutes later, we will lose signal with the Orion spacecraft. This is tracked as it is going behind the moon and out of reach of the Deep Space Network. At 6:00 p.m., the spacecraft will make its closest approach to the moon at a distance of about 4,066 miles. At 6:02 Central, the spacecraft will reach its farthest distance from Earth at about 252,755 miles. Of course, these are approximate, and we will make sure to provide you with the final distances once those are confirmed. At 6:21 p.m., we will have Earthrise from the Orion spacecraft, but we will not have communications with the spacecraft until 6:25 p.m. Central, when we expect to acquire signal with them after they've emerged from behind the moon. Again, you're watching live coverage of NASA's lunar flyby for the Artemis 2 mission, the first crew to fly beyond the moon in over 50 years. The astronauts inside the spacecraft are switching positions, 2 at the windows and 2 serving in support roles, before they start their third timelined flyby observation for today. We've heard great calls from the crew so far describing what they're seeing, all well trained by the science team here on the ground. Another major milestone for the crew today will be to experience a solar eclipse from their capsule. No one on Earth will experience this solar eclipse. To the astronauts, this will look a lot like a total solar eclipse on Earth, except the moon will be huge compared to the sun. Whereas if you're standing on Earth and looking at a solar eclipse, the moon and the sun appear to be about the same size in the sky. As the moon begins to cover and then uncover the sun, the astronauts will see a partial solar eclipse, so that's before and after totality, and during that time frame they will have to wear eclipse glasses so they can safely view this phase. They also intend to capture images of the sun's corona during the eclipse. This is a rare glimpse at the innermost corona that will only be captured by the astronauts' cameras. During the eclipse, we also look forward to the crew members describing what they will see, which includes unique light features like the shape and size of the corona and potentially even lunar dust.
At the same time, Venus, Saturn, Mars, and Mercury will be near the Sun, so they may be able to identify what part of the sky they're looking at. This can help train future Artemis astronauts on what part of the sky they're seeing, which is useful knowledge in challenging situations when they may need to rely on that information instead of instruments for navigation and orientation. That eclipse window will last about an hour, and it'll happen near the end of the day today, closer to 7:35 p.m. Central, 8:35 Eastern. As you can see in this live view from Orion, the spacecraft is maneuvering around the moon, and the views of the moon have changed since we started our broadcast. The near side is now very far to the right side of your screen. This is the side that we can see from Earth. That darkened portion are ancient lava flows. The crater down towards the bottom of the moon is Oriental, and this is a crater that was previously never seen before by human eyes until this mission. Everything to the left of Oriental is considered the far side, and this is what we typically do not see from Earth. Just a reminder about this view, this is coming from a GoPro camera mounted on the tip of one of Orion's 4 solar arrays. Each solar array has a camera mounted on it, and the bandwidth is limited due to we have a crew on board, and this is our first flight of crew aboard the Orion spacecraft. So having a crew means we have to have an environmental control and life support system. There's a lot of data around, a lot of data to bring down for the crew members to keep us up to date on everything happening aboard the spacecraft. So we have to share our bandwidth when it comes to imagery and data. Inside the Orion spacecraft, the astronauts have completed their cabin and window team swap, meaning we have moved into the next block of lunar flyby observations.
Jeremy Hansen and Reed Wiseman are now back at the windows, taking photos and making annotations. About halfway through this block, they will switch positions at the windows and will be prompted by the ground to do so. Houston integrity for sit rep. First of all, I'll just talk about the experience that I had during Victor and my observation time. It was an incredible experience. We definitely noted how much more you can see with the zoom lens. Even though we have a great visible eye image, there's just a lot of texture that just pops right out at you when you can zoom in. So almost just using it like a telescope, the camera lens. We really enjoyed our discussion time. That was a great innovation on the lunar targeting plan. We were both able to describe a lot more kind of with flow, I would say, when we were talking to each other. And it was also, we sort of were able to bounce ideas off of each other and come to new conclusions. We had, I think, a very successful talking through of some contacts between different color areas, both in the mare and in the highlands, and we identified some really unique texture areas as well. At one point, towards the end of the images of my time in window 3, I just had an overwhelming sense of being moved by looking at the moon. It lasted just a second or two, and I actually couldn't even make it happen again. But something just drew me in suddenly to the lunar landscape, and it became real. And the truth is, the moon really is its own body in the universe. It's not just a poster in the sky that goes by. It is a real place. And when we have that perspective and we compare it to our home of the Earth, it just reminds us how much we have in common. Everything we need, the Earth provides, and that in and of itself is somewhat of a miracle, and one that you can't truly know until you've had the perspective of the other. I'll switch into some logistics stuff. The Peltors, both their batteries stopped providing the active listening, but we have verified they are still recording, and so we are able to have discussion time and hear outside our recordings by just moving the ear cup off of the ear. Other than that, everything's working well technically, and we've been able to find all our targets, and we're having a really great time. Thanks, Christina. We copy those logistics for the Peltors, and also thanks for bringing us into the cabin with you with that description. Right on time. NASA astronaut Christina Cook, a mission specialist for Artemis 2, calling down a science sit rep, a situation report. Good news, reporting that she and her teammates have been able to capture all targets that were listed. Christina also gave a vibrant description of just how it feels to be there and to see the moon up close and not just something passing in our night sky. Currently, the team members at the window are Reed Wiseman and Jeremy Hansen. Meanwhile, Integrity cabin team for window shroud.
We're listening. Go ahead, Jenny. Hey, Victor, we have a temperature constraint on the windows, and the shroud might be getting us close, so we just want to check on the state of window 4's shroud, whether you believe it's still necessary because maybe things have changed with our viewing, and if so, we would like to request to have the shroud removed. Houston, we believe it is necessary. We pulled it off just in the corner. It is very bright. It definitely would affect our night vision and maybe comfort. But is there a time? Can you tell us when we would have to take it off by? Unfortunately, since it's been on for a while, we are going to have to request that the shroud is removed, and we can recommend something that could block the light but just create a bit of distance between the window and whatever is covering it. Something like a t-shirt would do the trick and help. Okay, we're removing the shroud, and we'll make it work. Thanks. Thank you, Victor. We know it's pretty bright in there now with that window uncovered. We will also offer that airflow on the window would be helpful. So if you want, you can also retrieve the condensation hose, which should be friction fit onto one of the diffusers. And that on the window would also help. We can easily point a diffuser at the window, so we're going to start with that, and it's pointing at the window now. Okay, we'll take that, Victor. Thank you. Please keep us updated. That call from Capcom, Jenny Gibbons, CSA astronaut and Artemis II crew backup to the crew aboard Orion, letting them know that they will need to remove the window shroud they had placed on window 4. They initially placed that shroud there to block out some of the light from the Earth. It was extremely bright coming in the cabin and interfering with some of their viewing opportunities out at the moon. This was a request from ground teams to ensure that they are protecting other systems, and the crew has been offered the opportunity to use something else to cover the window. Meanwhile, Reed Wiseman and Jeremy Hansen continue with their lunar flyby observations. They have just looked at Glushko Crater. That's about when we heard that call down from Christina Cook with that description of everything she had been seeing during her observation period and what she was seeing at that time. The science team asked this crew to take centered images of the entire crater and their ray system in one frame. They're also interested in knowing the brightness, texture, and extent of Glushko's rays and how they differ in the mare, or that sea area, versus the highlands. Glushko is considered a young lunar crater, and these observations can help understand material properties of those craters.
integrity. First, I wanted to start off with connecting with what Christina said, that it was very moving to look out the window. I had the unfortunate sequence to start looking out the window and then moved to the long lens, and it was hard to speak looking through the zoom because I went straight where Christina went, and I was walking around down there on the surface, climbing and off-roading on that amazing terrain. I also want to underscore something that she said. As we continue to explore, when we actually do go down there to the surface, I know for safety reasons that we would never send someone alone, but I just want to really emphasize how important the discussion time was. When we started to talk, we not only got better science discussion, we got better human connection, and so doing this as a pair, we just learn and grow together, and that's just super important, so thank you for adding that to this plan. Reed just passed me a note that the Oriental Basin annular ring has a similar albedo to the center, but a different color. It has more brownish tones in it, and he said it's very distinct now that he's been staring at it. Victor, thank you. You got a cheer from science there, and we all just went on that moonwalk with you, so highlighting how important it is to talk about these things. I also want to let you know that we have Deanna Glover with us in the viewing gallery. She's all smiles. Well, you just got a bunch of cheers up here. Hey, babe. I love you from the moon. We love that we got a hey babe too, and we also have one of your lovely daughters here watching you guys work. Thank you guys for doing that and for supporting them through this. And to all of you, Genesis, Maya, Joya, and Corinne, I love you. And Deanna, I love you. I'm glad you get to be there. We've had some really sweet words from the crew members aboard Orion today, as their families have been able to filter in and out of the viewing room here at Artemis Mission Control at Johnson Space Center in Houston. Victor Glover also giving a great science sit rep and just a description of how it must feel if you were down on the lunar surface while he was looking through that 80 to 400 millimeter zoom lens. He also expressed how important it was to be able to talk through that real time with Christina Cook and stress the importance of that on future missions, that it not only made their discussions better, but also more human. Glover and Cook are in the support roles right now, not taking photos or making annotations at the windows, but they are also encouraged to have their midday meal at this time. For lunch today, those two crew members have options of beef ravioli, salmon, butternut squash, sweet and savory kale, pickled beets, cherry blueberry cobbler, tuna noodle casserole, tomatoes and artichokes, broccoli, and chocolate peanut butter bar. Once Glover and Cook return to the window portion of their flyby today, Reed Wiseman and Jeremy Hansen will get into their midday meal. Again, this is the third of 5 scheduled blocks for our lunar viewing today, and if you were watching at the start of the broadcast, you can definitely tell the difference in the distance from the moon. We are now 5,518 miles away from the lunar surface, and again, expecting the crew to get about 4,066 miles away. They are currently 252,050 miles away from Earth, and every mile is a new record, having surpassed the Apollo 13 milestone for furthest distance earlier today.
If you look down to the bottom right of the moon in that darker looking area, that is Oriental Basin. We have continued to lose views of the near side. It is just barely visible over towards the bottom right side of your screen. And then you'll also hear later about that terminator. That's the line between light and darkness while on the moon. It is really exposing some of those craters at this time. A couple of the other features in view right now are Hertzsprung Basin and Vavilov Crater. Hertzsprung Basin is nearer to the center of the moon, closer to that terminator line right now, and Vavilov Crater is just on the outskirts of it, closer again to the terminator. Towards the bottom of the moon and to the left of the terminator line, or currently shadowed in darkness, is Apollo Basin. Science from integrity. Let me find out how far we are from the moon right now. But our view is about a third of the moon is in eclipse. That beautiful terminator is out there calling to me. We're 4,691 miles from the moon. And what looked like in the terminator about a third of the way up from the southernmost part of the terminator looked like a dinosaur print if one was running to the northwest. Now is clearly a crater with a bunch of craters around it. And that terminator, I can only see about half of it. I'm looking through the docking hatch window right now because we have the Z9 in window 1. But that terminator has moved. I guess I've been using Vavilov the whole time, so it's gone 2 more Vavilov craters to the west, and so a few more features are starting to peek out into the sunlight there with that low sun angle, and so you still have ridges and valleys showing up very clearly, a very jagged terminator, and a few islands of light out there with some high elevation shining in the sunlight in that darkness. And on the eastern side of the moon, let's see, Grimaldi appears to be one of the farthest east features, and that is maybe 5 degrees from being right on the limb and going off over the horizon. It is I can see the entire Earth now out of the center window. Välkomna! Det är snart midnatt. Artemis 2 är längre bort från jorden än människan någonsin har varit. Och månen närmar sig med stormsteg, får man väl ändå säga, är på väg att rundas i detta nu, och vi får vara med. Och vi som sitter här då i SVTs studiogång denna sena timma, det är Sven Gran, rymdexpert. Det är inte så alltid man kan liksom svänga sig med just det ordet och vara prick på pricken rätt. Men det är jag nu faktiskt. Okay, jag har lång erfarenhet av hela rymdvärlden. Det får jag slicka i mig. Liten Obi-Wan Kenobi i rymdfart. Okay. Ja. Och Ulrika Engström, vetenskapsreporter. Också rymdnörd, definitivt. Här sitter vi och vi har ju faktiskt liksom hållit andan. Vi har tittat på den här resan som ju alltså fick sin början på riktigt, får man väl ändå säga, natten till skärtorsdagen. Ska vi ta och titta på hur det såg ut då? Så här var det. Integrity, good roll pitch. Roger, roll pitch.
Okay, good engine, good control. We show the same. Feels great up here. But there was a moment about an hour ago where Mission Control Houston reoriented our spacecraft as the sun was setting behind the Earth. And I don't know what we all expected to see in that moment, but you could see the entire globe from pole to pole. You could see Africa, Europe, and if you looked really close, you could see the northern lights. It was the most spectacular moment, and it paused all four of us in our tracks. The first thing I would say is trust us. You look amazing. You look beautiful. And from up here, you also look like one thing. You know, Homo sapiens is all of us. Ja, Men nu så där har de det nu. Men nu tittar de ju på något, vad vi ser här nu. Ja. Det är ju hela baksidan som vi inte kan se från jorden. Det är ungefär där de är ju redan, eller hur? Precis, eller hur? Nu tittar jag på dig här, Sven. Eftersom det ju faktiskt är... det är lätt att tänka sig att det där mörka skulle vara baksidan. Jo, det är det. Men, ja, det är det också. Men det där ljusa delar av det är också baksidan, eller hur? Just det. Som vi inte kan se från jorden. Så de har ju faktiskt börjat den här rundflygningen. Kan vi bara titta på hur den här banan, hur den här resan ser ut? Det finns en grafik på det så man kan liksom få sig en liten påminnelse. Just det, upp Här går där. undan. Här går det undan i grönt och nu Där! är vi där. Ja. Just precis. Har vi påbörjat det där blåa än? Eller? Strax. Snart, okej. Och 00:44 beräknas Orion komma in i radioskugga. Men det riktigt intressanta är väl egentligen vad som händer precis före det, eller hur? För vad är det de kommer att få se då, Sven? Ja, man får se jorden försvinna bakom månens horisont. Och till slut så bryts radioförbindelsen. Plupp, så försvinner de. Och det är ju verkligen så. Då säger de verkligen bye bye till jorden. Man ser hur den bara uppslukas i intet och sen är bilden borta. I 40 minuter så där, ungefär. Exakt. Hur exakt är det? För 40 minuter har de har uppdaterat den informationen under dagen, eller hur? Ja. Vi tror på 40. Ja, typ. Vi säger. Sen blir väl signalen också svajig när de närmar sig det. Så det är lite oklart exakt hur lång den är, tror jag. Och nattugglorna som tittar på det här, de kan också då titta i, vara lite vaksamma och se vad som händer där ungefär 01:20, 01:25 någonting. För då kommer alltså förhoppningsvis den här signalen tillbaka. Det får vi hoppas. Får vi verkligen hoppas. Duo-app har vi också med oss. Inte bara med oss månen och rymden och Orion utan även en Duo-app. Och där kan man ställa frågor. Passa på att göra det nu när Sven Gran sitter här och kan svara på både det ena och det andra. Har du någon favoritfråga du önskar dig? Ja. Jag kan i alla fall bekräfta att folk har landat på månen. Det är en bra start ju faktiskt. Men hörru, du har ju dessutom varit där och tittat på plats i Florida. Ja. Eller hur? När var det? 1972, när jag var 26 år gammal, såg jag uppskjutningen den sista Apollon till månen, Apollo 17. Och jag var med några kompisar som var radioastronomer på universitetet i Florida. De avlyssnade signalerna från rymdfarkosten även när de landade på månen. Det var lite coolt. Ja, det håller jag verkligen med om. Alltså nu, vi kan återkomma till de här skillnaderna egentligen mellan Apollo och Artemis 2. Alltså det är ju lite samma resa fast och samtidigt väldigt olika förutsättningar kan man nog ändå säga. Men vi kan bara backa tillbaka och se på de här senaste dagarna. Vad är det som har hänt sen de sköts upp i rymden? Ska vi ta och titta på det? Ja, först och främst så tog de plats i sin orangea stass. Och det är ju då 3 amerikaner och en kanadensare. Och den första kvinnan som åker till månen och den första färgade personen som åker till månen. Och det här är ju såna här historiska bilder som säkert kommer att jämföras med de som togs när det var dags för Apollo.
Jag är som en sån här Apollo-nörd, kan ju älska att titta på de gamla bilderna, så jag blir nästan så här, man får se det igen på riktigt. Just det. När det händer. Det är roligt. Lite piggare bil nu då ändå kanske. Ja. Här åker vi hiss. De har väldigt annan färg på rymddräkterna. Ja. De var vita på den tiden. Just det. Ja. Kanske för att de ska synas om de hamnar i vattnet vid landningen. Måste kliva i en gummibåt eller något sånt där. Alltså det har ju hänt en del på materialfronten ändå sen Apollo. Alltså det är ju ändå en sak som där det händer mycket just tack vare liksom rymdforskning, alltså materialutveckling. Just för att man ska palla värmen, strålning, vad det nu kan vara, kyla, vad det nu kan vara. Vad ser vi här då? Ja. Jag tror att det är foten på startrampen där startraketernas munstycken där dyker upp. Sveper med kameran upp. Ja. Startplattformen. Ja. Just det, ingången ska de kliva ombord. Det är lite fint om man har med sig sin lilla ryggsäck. Ja, det är väl luftkonditionering i det där. Jag tror att det brukar vara någon sån där ventilera rymddräkten. Jaha, det är det. Det är inte deras bagage. Det är inte liksom picknicken. Det är inte kabinväskan. Ja, annars kommer man bli svettig i den där dräkten tror jag. Det kommer inte kännas kul. Det där är ju en överlevnadsdräkt. Ja, just det. Som ska klara sig 5 dagar i den. Om det skulle bli tryckförlust i kabinen så ska de alltid kunna... Just det. Så de har ju övat nu i dagarna också på hur de ska kunna äta och så här, gå på toaletten i de där med... Ja, de kanske inte går på toaletten då, men de ska alltså kunna överleva i 5 dagar. Ja. Men de har ju haft det lite trubbel här också under sina... Alltså små skavanker på resan kanske vi ska kalla det för. Ja, som kunde bli stora. Det började med att de fick upp att de fick problem med kommunikationen. Det var ju lite jobbigt. Det kan man ju verkligen. Den fick de tillbaka och sen så funkade ju inte toaletten. De har ju en toalett som man kan stänga dörren om verkligen. Men det var inte riktigt, utsuget funkade inte i den. Man har ju ingen gravitation när man ligger i omloppsbana som de gjorde då. Men då steg ju Katrin Kock fram och lagade den. Så hon sa att hon var en stolt space plumber. Alltså jag har sett att hon faktiskt brukar ha, liksom, brukar var väl att ta i. Hon har lagat såna här liksom toalettproblem eller avloppsproblem med mina föräldrar. Jag har sett på hennes Instagram. Så jag har en känsla av att hon var förmodligen väl skickad att fixa det där toaproblemet. Svettigt också att inte riktigt ha koll på kommunikationen, skulle jag tycka. Nej, ja. Det var en provflygning så att får man stå ut med lite små tjafs. Ja, vad är det? Att det är en provflygning? Vad betyder det? Sven? Jo, det innebär att man får en genomskakning av hela systemet och hittar små brister som man rättar till. Så det är det som är meningen med som det brukar heta, if it isn't tested it will fail. Om man inte provar det så kommer det att krångla, så att det gäller att prova saker och ting så att man vet hur det ligger till. En sorts generalrepetition. Det är alltid små saker man hittar. Ibland stora grejer. Artemis 2 är väl lite grann av ett genrep? Ja, det är det. Man hade ju Artemis 1, men den var obemannad. Så det här är med 2:an då, med folk ombord. Och det är en viss skillnad. Det ska ju vara drägligt att vistas ombord på den där. Nu ser det ju betydligt trevligare ut än Apollo, kan man säga. Berätta, vad är det för bekvämligheter? Ja, det är rymligare. Rejält mycket rymligare. Och riktiga fönster och sådär. Så att det är en viss skillnad. Och uppenbarligen är kommunikationen att ha lite småtrassel betydligt bättre. Men man märker här vilken fantastisk telefonikontakt de har. Så att... Men rymligare, det måste ju vara så mycket mer som är ja, titta där på instrumentpanelen, det här är liksom reell grafik och vet mycket. Nej, men det alltså rymlighet tror jag är en viktig grej för att man måste ju sova också. Och man måste ju ha någon sorts personlig rymdvolym. När Apollo-astronauterna och månen låg de nästan på varandra. Vänta lite, är det jorden vi ser där nu?
Det är till vänster, alltså till den där det undrar jag. bilden till vänster. Mm. Nej, det är det inte såklart. Vi tittar ju, nu trodde jag att vi tittar ju på vår egen... Jag trodde vi tittade på livebilder. Hur var maten då egentligen? Versus nu? Ja, jag vet inte, men de hade väl inte någon vidare... Det var mycket färdig... Det var den principen att man hade frystorkat och så injicerade man vatten. Det var det som var... Men det är väl lite grann åt det hållet nu också, va? Jag tror faktiskt vi har ett klipp på det när Kristina Kock berättar lite grann om deras kulinariska äventyr här. Ska vi ta och rulla det där bandet med henne? Sure. Let's see where we're going to pull out. So My dinner. this is Jeremy's dinner, and in space you really just eat all of your food out of bags of some kind, plastic bags or little metallic bags, because we have to rehydrate a lot of our food. This is actually shrimp cocktail. And this has been rehydrated already, so we added water to it, and the shrimp soaked back up the water, and it's actually pretty tasty. This is an example of a food that has not been rehydrated yet. It got all dried out for flying up here in space, and those are green beans. So we do have to eat our vegetables even in space, but don't worry, they do give us mac and cheese. Blev ni sugna? Ja, lite, va? Det låter lite smaskigt när de berättar om menyerna. Jag ska rekommendera ett YouTube-klipp där den italienska astronauten Christopher Retti gör tacos i rymden. Han gör tacos? Ja, hon gör tacos. Vad jobbigt kände jag plötsligt. Ja, och hon lägger på ena grejen, alltså driver iväg, tar den tillbaka, lägger på mera. Faktiskt kul, titta ut. Det är liksom det, jag tänkte, taco brukar väl bygga på att man liksom verkligen gör det. Det är precis det hon gör. Och hon gör det i tyngdlöshet ombord på rymdstationen. Faktiskt ett coolt. Väldigt spännande. Det är kanske något man kan testa hemma. Har vi några frågor i Duo-appen? Vi har flera frågor här. Vi har en. Hur mycket signalfördröjning är det mellan Orion och Mission Control? Ja, det är 1 sekund i vardera riktningen. 1 sekund? I vardera riktningen, ja, just det. Så att om man säger något på marken så får man svar tidigast om 2 sekunder. Alltså det är ju nästan bättre än många liksom sändningar, höll jag på att säga. Alltså vanliga, jag tänker så här, när vi har liksom kontakt med folk i olika delar av världen så kan det dröja en del sekunder. De är ju ändå nästgårds i universum. Det är ju du tänker så? Men det gör att man inte faller varandra i talet. Man måste en viss disciplin trots allt. Alltså. Man kan säga kom till exempel. Det kan man göra, så kan man pausa. Liksom. Ja, just det. Har du fler? Det finns en här i streamen som vi har här nu då. Syns inga stjärnor trots att Orion befinner sig i mörkret. Hur kommer det sig? Ja, det är en ständigt återkommande fråga. Det är faktiskt stjärnor är ljussvaga och omgivningen är trots allt ljus. Man är ju visserligen i mörker, men kontrasten är ändå... Solen lyser ganska starkt på den. Ja, gör det. Och ljuset inuti rymdfarkosten. Man tänker själv, man tittar ut en natt så har man lyset tänt inomhus. Man ser inte mycket. Någon enstaka stjärna kanske man ser, men det är ju inte som att hela himlen öppnar sig. Och det brukar vara ett argument då för att månlandningarna är fejkade. Man ser inga stjärnor på bilderna. Men månens ytan är så ljus så att det fanns inte en chans att se stjärnor. Eller fotografera stjärnor, se kanske man kunde göra. Men... En fråga till här, som också apropå vad det är vi ser just nu. Är det en bild eller en film som visas här höger i bild? Det är på äkta. Det är en kamera ombord på rymdfarkosten, så ser man månen i bakgrunden. Så det sitter en kamera och direktsänder. Och det ser ut som en bild för att det går ju lite långsamt ändå. Alltså det går ju väldigt fort. Men hur fort var det? Ja, precis, hur fort är det egentligen nu? Vad var det? Några kilometer i sekunden. Så det rör sig i förhållande till månen. Eller något det. Och sen får vi SVT ljudet direkt från NASA eller någon särskild kanal innebär det viss fördröjning under den här. Ser vi direkt eller är det 1 sekund fördröjning vi ser? Det kanske vi inte kan... Sen är det ju fördröjning via internet förstås också. Ja. Men det är tämligen direkt. Så direkt det går att göra. Du, när
Artemis 2 sköts upp så satt Eleonora Svanberg här som studerar matematisk fysik vid Oxford. Hon har nu åkt tillbaka och pluggar för fullt. Men hon har något att säga här och fråga till dig. Så att vi lämnar över till Eleonora Svanberg. Hej! Hej! Ja, jag blir lite avundsjuk på att ni har det så mysigt där i korridoren. Men å andra sidan så ringer jag här med min katt Pishy som jag lovade skulle få vara med på sändningen. Jag vet inte hur ni kollar där hemma. Jag har satt upp liksom popcorn, chips och dip. Sen har vi en sån här projektor där jag kollar på streamen som jag nu behövde pausa så jag inte skulle se mig själv. Men ja, precis. Jag är tillbaka i England och har försökt liksom plugga och jobba så mycket som det går. Det är ju så coola saker som händer ut efter sitt vanliga jobb. Det kanske ni kan relatera till. Och det har varit så mycket coola saker som har hänt. Så jag ville dela med mig lite av det som jag tyckte var väldigt kul. För det första så, det här visste inte jag, men tydligen är det en tradition att NASA brukar väcka astronauterna med att spela en låt. Tydligen är det här en väldigt lång tradition, de har gjort så med andra uppdrag. Och bara häromdagen så spelade de Chapel Roan, vilket hon är en amerikansk popstjärna. Och precis låten Pink Pony Club, vilket jag tyckte var väldigt, väldigt kul. Måste vara kul att vara astronaut och vakna upp till poplåtar. Sen någonting som var väldigt fint, det här såg jag på sociala medier. Astronauterna har ju lagt upp ganska mycket nu de senaste dagarna. Men då såg jag att astronauterna hade hittat en krater på månen. Alltså de hade upptäckt den och frågade oss om de kunde få döpa den. Och de ville att den skulle kallas Carol efter befälhavare Wisemans fru som tyvärr gick bort nyligen. Så nu finns det en krater som är nämnd efter henne, vilket är så himla fint och så mänskligt. Det är så fint att mänskligheten finns även i rymden. Men jag är ju lite nervös såklart över hur saker och ting kommer att gå, kanske speciellt landningen. Och jag nu då som fysiker och matematiker jag är lite rädd över just den här snabba hastigheten. Av är det nästan 40 000 kilometer i timmen som då Orion kommer komma ner till jorden igen. Och då ska ju de här värmesköldarna fungera. Det är ju så otroligt kritiskt så att vi kan rädda de här astronauterna från den värmen som är typ hälften av solens yttemperatur, typ 2700 grader. Men det måste ju ske komplikationer här. Hur är det med kommunikationen i den här stunden? För min fysikerhjärna undrar hur det går till med den här värmen. Så det är min fråga till dig, Sven. Du kanske har svaret på det. Det hade jag uppskattat. Ja, men luften kring rymdfarkosten blir så varm så att luftmolekylerna ioniserar. Och då blir det ett plasma, elektriskt laddad gas runt. Och den skärmar av radiovågorna i framåtriktningen så att säga. Och det blir helt enkelt avbrott. Och det är inte mycket man kan göra i det läget. Den kommer störtande in i atmosfären och det blir tyst. Och det är klart det är spännande. Man har varit med om tillfällen när man har anropat en rymdfarkost på väg ner och man sitter och väntar på att de ska svara och rätt vad det är så hör man någon som säger något. Så det är ju ett dramatiskt ögonblick kan man lugnt påstå. Hur långt är själva det här? Ja, det kan vara ett par minuter ungefär. Max, om jag minns rätt. Nu, den här gången gör man inte en så kallad double dip. Tidigare har man gjort så att man gick ner och tuschade atmosfären så steg upp igen och sen kom ner. På det viset kunde man ta 2 värmeimpulser på värmeskölden. Men det gör man inte nu för man har hittat problem med värmeskölden faktiskt. Och tidigare provflygningar lite konstiga saker så att man gör en enkel återinträde med en enda värmeimpuls har det visat sig.
Så att det har varit en väldig diskussion kring just värmeskölden och vissa problem man har hittat där. Jag läste också att det är också anledningen till att Artemis 2 är försenad, att man höll på att fixa det. Ja, just det. Och mycket diskussioner och prover och sådär. Men man känner sig väl rätt så säker på att det går bra. Och, ja, man är säker på att det går bra, men man gör väl det här enklare återinträdet för att sen kunna se hur det ser ut när man får tillbaka och tittar på. Men det var mycket snack om detta. I fackpressen har det stått spaltmeter om detta. Vi får säga tack till Eleonora Svanberg där. Har det så fint i Oxford och lycka till, vi hörs. Alltså vi närmar oss ju månen här nu då. Vad är det egentligen vi kan förvänta oss att se här på närmsta tiden innan vi... Alltså kan vi bara dra det lite kort igen? Vi har varit inne och touchat om ämnet. Ja, alltså jorden kommer ju dyka upp. Alltså vi ser ju bak till... Alltså om man åker framåt och så liksom ligger ju jorden bakom dem. Så att, vi ser hur de försvinner in bakom månen och då kommer jorden dyka upp där. Så den kommer vi se. Och vi kommer se jorden försvinna, gå in bakom horisonten. Och sen kommer det bara brytas alltihopa. Så det tycker jag är läckert, häftigt, ja, det har spännande. Man inte sett förut, har du rätt i det. Det är en ny grej här, ett nytt perspektiv. Det är som är kul med det här rymdfärden att det sitter kameror överallt. Det gjorde det inte förr i tiden. Nej. Inte ens på rymdstationer sitter det kameror på det här viset. Men vi vet ju lite grann om den här baksidan ändå. Ja. Hur pass annorlunda är den mot framsidan? Ja, om man tittar på stjärnkartor eller månkartor så ser man ju direkt skillnad. Mycket slätare, men inte fullt lika mycket kratrar på baksidan. Vi har en glob här. Är det så att du kan peka på något här? Ja, det är svårt att se på den här. Men jag gjorde om man liksom... Ja, så snurrar det på den. Ja, det här är lite... På det här ser man lite... Stora kratrar med stora slätter emellan. Ja. Eller hav som det heter. Det trodde man att det var för tiden. Och det här är baksidan då. Ja, och då rullar vi lite här. Och här är det, så spännande, ett område som verkar Ja, därför att det här är jag tror en gammal glob som är gjord med data från den första fotograferingen av månens baksida från 1959. Och då var inte allt med. Det här är framsidan då, betydligt mer kratrar. Det här är lite stiliserad bild kan man säga, men det är i stort sett korrekt. Men lite olika ändå. Ja, visst, det syns. Om man tittar på de här bilderna så är det väldigt tydligt. Det är ju tydligen väldigt tunnare skorpa på framsidan än vi ser. Ja, och de här stora slätterna är gamla lavafält. Och man säger att när månen bildades så var det mycket varmare där. Och de fick också skydd från jorden så den stelnade mycket långsammare. Så att dels är själva skorpan tunnare jämfört med baksidan. Och sen de här stora lavafälten för att det var mycket varmare. Fick värme från, skyddat. Eftersom månen alltid vänder en sida mot jorden. Ja, numera just det, inte från början. Inte från början. Ja, just det. Var det så att vi hade någon slags grafik här också? Jag vände mig till Mats i kontrollrummet. Var det så att vi hade något sånt som kunde visa det lite tydligt? Titta. Här kan vi då ändå se hur vi ska själva färden dit. Ja, självaste färden, ja. Det är ju det som är så roligt, att vi möter ju upp. Det är ju som en rendezvous med månen. Här kommer månen tuffande. Där kommer den tuffande. Och sen kommer rymdfarkosten och svepar runt precis. Ja, just det. Och så möts de kort och intensivt. Och typ, så är det flärp så är på väg tillbaka. Där är vi nu kanske. Kan man påstå. Nu får vi se en annan vinkel nämligen. Ja, just det. Och det här är en annan variant. Det här är i förhållande till månen. Ja. Då åker vi så. Men månen har ju kommit, vi har ju mötts och då har man ju kunnat följa. Och det här är den förra grejen när den flippade tillbaka mot jorden och är nu på väg tillbaka för att landa på jorden. Vi har en fråga här om de skulle förlora om datakontakten inte kommer tillbaka. Kan astronaut Orion då hitta hem? Kan de styra den därifrån? Eller hur är det egentligen med den här returbanan? Bra. Ja, alltså, jag skulle tro att de kan navigera själva om det behövs.
man kan komma ihåg att under Apollo-tiden så hade astronauterna ett litet teleskop så de kunde titta på stjärnor och använda stjärnnavigering ombord. Jag föreställer mig att man kan göra något liknande här. Hade inte de en sextant till och med? Jo, det är det jag menar. Ja, de hade en sextant som de mätte avståndet mellan olika himlakroppar och sådär. Och det var ett reservsystem. Men blir det tillräckligt liksom ont om teknik som funkar, så varför inte? Men är de inte på en automatisk returbana? Kan de komma ur kursens? Nej, det kan de inte göra. Men de kan ju behöva fixa till den så de landar på rätt ställe. Precis på rätt ställe. Justerar ju den här kursen ändå lite hit och dit. Alltså, för man undrar ju ändå, denna oerhört exakta, välplanerade och noggranna resa. Alltså, justerar de den lite då och då, eller är det också väldigt planerat? Man brukar alltid göra det som kallas för mid-course correction, korrektion mitt i resan. Och det är därför att det pyser saker över rymdfarkosten. Det genererar lite dragkraft här och där. Det puffar ut lite gas och grejer här och där. Och de dumpar urin över bord och så vidare. Och det där påverkar ju lite grann. Så det är inte så att den är helt hermetiskt tillsluten. Och det där, sådana små krafter då ändrar banan en smula. Så det är alltid bra att fixa till det. Men om man inte skulle göra de korrektionerna så kommer man ändå komma tillbaka till något sådär rätt ställe. Kanske missar landningsplatsen med 100 mil eller sånt där. Men vi gick lite snabbt förbi där. Puffar ut urin. Jag måste bara förstå. Vad man får ut det alltså? Ja, alltså det är så att det fasta avföringen behåller man ombord och urinen dumpar man över bord. Så att astronauterna reser i ett moln av urin till månen. Ja. Men kan vi inte säga något? För det är också en fråga. Hur går de på toaletten? Hur duschar de? Ja, duschar gör man inte. Man har ju våtservetter och liknande. Så att, jag kan rekommendera en fantastiskt kul YouTube-video av en amerikansk astronaut, Karen, som tvättar håret med torrschampo och våta handdukar i tyngdlöshet. Det är en höjdare. Det låter som ett heldagsprojekt. Ja, det är rätt kul faktiskt. Men vad som är nytt för det här är att de har ju en egen toalett så de kan stänga dörren. Ja, just det. Det är behändigt. Jo, men man kan ju titta på bilder hur det såg ut på rymdstationen. Det är ordentligt. Man får spänna fast sig på dass, va? Alltså man inte flyger iväg, så man sitter ordentligt. Va? Så att, och Apollo, vad var det då? Ja, det undrar jag också. Jag tror att man hade påsar. Man pratar inte så högt om det kanske? Nej, det var mera påsmetod. Det hade de på Gemini där 2 karlar åkte 2 veckor tillsammans på dass och satt bredvid varandra. Åt, sov och gjorde sina naturbehov, satt så här nära varandra i 2 veckor. En färd som höll på. Och då fick man inte vara känslig av sig. Nej, precis. Nej, men det är väl inte riktigt Nej, det här verkar betydligt behagligare. Det här verkar redan lyxhotellet. Ja, men faktiskt. Verkar liksom ordning på det där. Får jag ställa en annan fråga som flera stycken har frågat i du-appen. De säger att det är mycket farlig strålning på väg till månen. Ja, det är det. Hur skyddar de sig mot det då? Ja, det gör man inte. Det är så kort tid så man klarar sig. Men man kan inte göra många resor till månen som helst. Det finns en viss, och även rymdresor. Men här är det rejält bestrålning. Och varför är det det? Vad är det som gör att det är mycket strålning? Ja, man befinner sig i yttre rymden. Bakgrundsstrålningen är inte helt försumbar. Så att men man ska inte ge sig iväg när det plötsligt är utbrott från solen och sådana grejer. Så det måste man ha koll på solaktiviteten innan man ger sig iväg. Men totaldosen är hanterbar. Så det är inte så att men man kan inte göra många rymdfärder som helst. Men hur var det med solaktiviteten egentligen? Apollo 11? För de skulle inte ha varit där så hemskt mycket annorlunda tidpunkt än de precis var där. Jag har glömt faktiskt. Jag låg i lumpen den sommar så jag har glömt hur det var med de detaljerna. Men så är det ju. Ja. Det gäller inte så många, hur många som helst. Då. Nej, just det. Så att, men det är sån där resa till månen fram och tillbaka, det är 10 dagar. Det är inte så förfärligt. Sen talar man om att ha en bas på månen, men då kommer man ju bo under jord. I grottor helt enkelt. Och man skopar upp vånmaterial ovanpå byggnaden och det skyddar mot strålning. Då. Så att ger man sig bara ut när man måste. Här kommer vi då ändå in på själva liksom syftet med hela det här projektet. Alltså, Artemis
2 är ju bara 2:an, det finns fler. Vad är liksom huvudsyftet, varför ska vi dit? Att försöka upprätta en bosättning på månen. Och tanken med det, enligt de riktiga entusiasterna, att lära sig hur man lever på Mars till exempel. Hur man helt enkelt skapar en bosättning på en annan himlakropp. Och det finns mycket kul diskussioner om man bygger hus och gör cement på månen och allt möjligt lajbans. Det är ett väldigt kul område faktiskt. Och hur man också skapar energi och försörjelse på alla möjliga sätt. Varför är det där kul? Att göra... Ja, jo, men det är ett sätt att lära sig om man vill upprätta en bosättning på Mars, om man nu tycker det är en bra idé. Måste man lära sig det någonstans, och det är lättare att göra det på nära håll där man kan åka hem fort om det skulle behövas. Och det är lättare att transportera grejer. Det tar ju trots allt med nutidens teknik 8-9 månader att transportera grejer till Mars. Här går det på några dagar, så är saken klar. Så det är ett sätt att lära sig. Om man nu har som mål att försöka upprätta en bosättning på Mars. Och det är många som tycker det är kul. Ja, det kan man väl lugnt säga, eftersom det är lite kapplöpning att komma dit först. Alltså hur mycket kapplöpning är det egentligen mellan USA och Kina som det faktiskt Kina ligger bra till. De har ju redan provat sin bemannade månlandare i ett prov på marken. Hängt i en kran och dragit igång raketmotorer och grejer. Och de håller på att utveckla och ta fram de bärraketer som krävs. Så att det är full fart framåt där. Så att vi får se. De är inte direkt hemlighetsfulla, men de berättar ju inte allt. Men ibland slinker ut kul saker. Den här månlandaren var ett fantastiskt. Ser ut ungefär som Apollo fast lite större. Hur är det med Indien då? Ja, de har väl inte skickat upp några människor själva ännu, men det kommer snart. Men de ligger väl inte fullt lika nära i tid. Men samarbetar inte de med Kina också? Att de har som NASA, det här är ju inte hela amerikanskt projekt. Det här är ju också många länder, och ESA är ju med. Och just det. Viktig del på servicemodellen. Ja, nej, men Kina är sig själv nog, skulle jag vilja påstå. Men då kan man ju ändå undra, vad är det som är så viktigt att vara först? Ja, det är klart, det är att visa att man är störst och bäst. Är det liksom huvudskälet, säger du, eller finns det andra skäl? Ja, det är ju en politisk fråga, kan man väl lugnt säga. Alltså, men det är klart att det ger ju en viss knuff framåt om man... Men sen är det väl det också att om du liksom är först och landar där på Sydpolen till exempel, då kan man ju börja göra sin verksamhet. Just det. Och kommer någon annan då som nummer 2, så kan man inte komma och putta undan dem där. Alltså det är lite, även om man inte kan äga något på månen, så får man inte heller störa en verksamhet. Ja, just det. Nej, det där är ju... än så länge är månen... till för alla, men det finns ju fortfarande diskussion om hur månavtalet från början på 80-talet gick ju inte igenom i FN. Det vill säga där skulle man förbjuda kommersiell verksamhet på månen. Till exempel. Vet du vad, jag får höra här att de får lite instruktioner nu. Så vi kan ta och lyssna på det. Maximum Earth altitude will be at MET 5 days 0 hours, 27 minutes, 39 seconds, with an altitude of 252,756 statute miles. Nya avståndsrekordet. Ja, det var det jag angav en tidpunkt, var mission elapsed time, som tar förbrukad tid under färden, och så avstånd. Jag förmodar att det är det gäller. För det sägs att det här är det längsta avstånd som människorna har varit ifrån jorden. Och nu så roterar de runt lite grann där, roterar positioner, så att de olika astronauter får göra olika observationer. Alla vill sitta vid fönstret. Ja, precis. Just det. och det är mörkt här inne för att... Just det, man ska se bra. Just det.
Ja, det är klassisk. Det är turistresa verkligen det här. Ja, verkligen. Jag ska se vad... Ja, det ser man hur den här kratern har slunkit längre och längre ner mot horisonten här. Precis, den där fläcken där som annars är på baksidan. Eller den är ju baksidan. Så vad vi ser nu är egentligen bara baksidan. Vi ser inga framsidan nu. Nej, just det. Här har vi den. Vi har några tittarbilder också, får jag höra. Ja, titta där ja. Är det en måne bakom trädet? Eller kanske åtminstone en rymdkapsel så småningom. Om man bara så kisar lite ordentligt. Lite astrobilder där. Verkligen. Jupiter och Venus, ja just det. Sommarmorgon. Det är ju en ganska... det samlade intrycket verkar vara... Titta, vad tjusigt. Det samlade intrycket från astronauterna som är ju verkligen att de har... Man får en väldigt ödmjuk bild på jorden på något sätt. Och på... verkar varenda astronaut komma hem och vittna om. Kan du förstå det? Ja, det är klart. Det är det gamla som man brukar säga, man ser inga gränser om man inte tittar riktigt noga. För jag skulle tro att om man tittar noga så ser man gränser mellan länder. Men i allmänhet gör man inte det. Och det är naturligtvis en insikt som är värd att notera. Det är inte så att man sitter och tittar på en karta direkt. Nej. Man kan alltid följa järnvägslinjer. Det är ju, för det finns ju ändå, precis. Det finns ju, jag vet också att Susanne Alto, astronom, Chalmers, har lite att säga om det här. Varför vi skickar iväg folk ut i rymden. Ja, jag tror det. Framförallt i vårt perspektiv. När vi studerar universum ser vi hur små men samtidigt speciella vi är. Att vistas utanför jorden, det tror jag förstärker det ytterligare. Jorden framstår som en ganska sårbar miljö och samtidigt som vårt enda hem. I alla fall vårt första hem. Det blir också tydligt hur beroende vi är av komplexa system för att kunna överleva. Och allt det här, allt det som vi tar för givet på jorden, vår hemplanet, måste återskapas med teknik i rymden eller på andra himlakroppar. Så på så sätt så handlar ju rymdforskning inte bara om att utforska andra världar, utan också om att förstå vår egen och vad som krävs för att vi ska kunna leva hållbart. Både här och nu, i framtiden, ute i rymden och på andra planeter. Så sa alltså Susanne Alto. Jag bara tänker så här, det är ju väldigt mycket lättare att skicka robotar ut i rymden. Och ändå så vill vi ju faktiskt, eller man satsar åtminstone på att skicka ut just människor. Är det ett av skälen, skulle ni tro? Eller vad är det? För det är väldigt... Det skulle ju vara lite billigare också att skicka ut robotar som kan... Det är inte lika kul. Nej. Om man inte har någon liten bil och lite helikopter som åker in på Mars och sånt där, det var ju lite kul. Men det är en viss skillnad att skicka människor, visst är det så. Det är ingen snack om saken. Men det är ju, Susanne är ju inne på samma sak som Bill Anders på Apollo 8, alltså den första bemannade månrundningen som skedde 1968. Och han har ju väldigt känd för ett citat att vi åkte till månen för att upptäcka jorden. Vi åker dit för att förstå hur bra vi har det här och hur svårt det är att bygga upp något liknande. Alltså det är något, och de tog ju också den här berömda Earthrise jorduppgångbilden som ju blev man såg jorden komma upp. De åkte över månytan och så såg man jorden komma upp liksom från månens horisont. Och som blev helt ikonisk och som också var ett slags ikonisk bild för när miljörörelsen drog igång på 70-talet, i amerikanska miljörörelsen. Alltså jag tror att vi har ett klipp på detta. Kan vi ta och rulla det bandet? Snart, vi ska bara bläddra fram det i kartoteket där. Men det är ju en av de där bilderna som har... Ja, ni kommer att känna igen det. Så vi tar och tittar på det, för nu är det framme. We had
I think they gave me a little bit of photography training. I had a camera I took home, a Hasselblad, took a few pictures, but didn't even have a light meter on our flight. And so we were in lunar orbit, upside down and going backwards. So for the first several revolutions, and we didn't see the Earth. And didn't really think about that. And then we righted ourselves, heads up, and twisted the spacecraft so it was going forward. And while Frank Borman was in the process of doing that, suddenly I saw out of the corner of my eye this color. It was shocking. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color quick. Oh man, that's great. Where is it? Quick. So I managed to get Lovell to get me a color magazine, put the long lens on and started snapping away. You got it? Yep. Just take several of them. Here, give it to me. Wait a minute, let me just get the right setting here now. Just calm down, Lovell. Oh, I got it right. Oh, that's a beautiful shot. Okay. Oh, there's exposure. I did. I picked you up there. You sure you got it now? Yeah, it'll come up again, I think. Without a light meter, I really didn't know what to set it. So I just took the f-stop and just took a shot, moved it, took a shot, moved it, and then really didn't think that much about it. I think had I not taken the Earthrise picture, Bill who? But it makes people think, about this fragile little ball we live on. Yeah. Beautiful, fragile. Hadn't made him think enough, but you do think. It's hard for me to imagine I actually said it because it's so poetic. But when they ask people, what impressed you? I said, well, we went to the moon to explore the moon, and what we discovered was the Earth. So one, I was lucky to take Earthrise with color film, with a long lens, and make that statement. And that's about my real environmental claim to fame. It's a pretty big claim to fame. Yeah. But I do think often we have to leave home to appreciate it. Yeah. And you had that opportunity. And I think generations are grateful for what you've done. Well, but seeing the Earth from space, and I really wish I could take a flight in the space station, because we were just in Earth orbit 1.5 revolutions. So it is beautiful from space. Ja, grejer. Vad kommer vi få se den här gången? Vad för nya bilder kommer det är inte första gången vi får bilder från månens baksida, men vad är annorlunda den här gången? Sven? Ja, det första så är de längre ifrån månen när de är som närmast månen. Så att perspektivet blir en smula annorlunda. Man kommer se en större del av månen. Och det som Bill Anders tog då var ju de var väldigt nära. Så att horisonten på månen var nästan rak och så poppar jorden upp. Nu kommer det bara ett runt klot och ett annat lite mindre klot som dyker upp. Så att det kommer att se en smula annorlunda ut. Men jag hörde jämförelsen att de kommer se månen som man ser en basketboll på en armlängds avstånd. Ja, okay. Så det är ju ganska... Och de är ju ganska så långt ifrån faktiskt. 7000 kilometer ungefär. Och det är ju två måndiametrar upp i dem. Alltså, så mot 150 kilometer som de var på Apollo. Men de säger ju också då att då kommer de att se mycket mer yta med sina ögon än vad någon annan har gjort förut. Det är ju då fördelen med det. Och sen kommer de få en solförmörkelse i en hel timme. Jo, men det... Berätta det här. En hel timme, ja. Det är så att om man går i en bana runt månen vid månens ekvator så är omloppstiden, säg 150 kilometer, så är omloppstiden 2 timmar. Då är det 1 timme solförmörkelse. Så det är inget konstigt. Detta är liksom totalt normalt. Men NASA gör en ganska stor grej av det. Så att men det är för att de måste göra någonting kul av det här. Detta är för rymdnördar säger man så här, gäsp. Och hur ser det ut då? Men hur ser det ut? Man ser det blir mörkt, plupp. Men ser man coronan då? Vilken corona? På solen?
När de går... Nej, men då måste ju månen täcka solen precis. Men det beror ju på hur nära du är. Och nu är det ju 7000 kilometer bort, så jag vet inte hur stor rymdvinkel som månen upptar. Om det är så att den är lika stor som solen, ja, då ser man ju koronan. Men då skulle det vara samma förhållande som att stå på jorden och titta på solen med månen som för mörker. Det är det som är så konstigt, va? Att månen är pricken lika stor som solen på himlen. Men det har man ju inte här. Månen kommer vara mycket större än solen, så man kommer inte se någon corona. Äsch. Annars så tänkte jag att jag har ju varit och tittat på flera solförmörkelser. Man kan ju åka lite långt ut i världen för att njuta av 2 minuter. Som längst kan de bli typ 5 minuter. Och en hel timme solförmörkelse tänkte jag att det hade... Nej, det plupp. Gardinen går ner, så går det upp igen. Okej. Men kommer vi få någon sån här Earth Rise då? Ja, det kan det ju bli. Men det gäller att vara snabb på avtryckaren. Som Bill Anders var här. Han var verkligen rapp. Och hade brådis, det var ju kul faktiskt. Han berättade det. Det har jag inte hört. Jag har faktiskt träffat honom. Det var när Christer Fuglesang hade rymdkongress för alla sina astronautkompisar i Stockholm. Då när vi kom ut från konserthuset så stod Bill Anders så alldeles ledsen, ensam där. Jag kände igen honom från bilder. Så jag gick fram till honom och sa, kan jag ta en bild av oss två? Så det en rysk kosmonaut där, så jag gav kameran till ryssen som tog bilden av oss. Wow. Alltså rymdkongress? Ja, det var så att Christer Fuglesang bjöd in en förening för alla rymdfarare. Och de träffas varje år någonstans i världen. 2015 var det Christers tur att bjuda in. Det var 150 astronauter på KTH i Stockholm. Och det var öppningsceremoni i konserthuset. Så strömmade alla ut där på Hötorget efteråt och då stod Bill Anders där i grå kostym, alltså mycket yngre ut än jag gjorde det, och såg lite ledsen och ensam ut. Så jag gick fram till honom och sa, ska inte du ta en bild på oss tillsammans? Och så stod det en rysk kosmonaut där, så jag gav kameran till ryssen. Så snällt och ordentligt förlåtade oss. Vad fin förening. Ja, tänker jag det då. heter Association of Space Explorers. Ja, såklart. Vet du vad, vi har en följdfråga på det vi sa om sextanten förut. Våra uppmärksamma tittare. Att ni sa att Apollo kunde kolla på himlakropparna för navigation. Men innan sa ni att man inte såg stjärnorna för det var för mycket ljus. Hur ska ni ha det egentligen? Det beror ju på synfältet. Om man har ett väldigt smalt synfält som är ett teleskop så ser man ju, så kommer stjärnorna att dominera synfältet. Även om det är stort, så att det går att se solen. Det kan ju också följa landmärken. Och det var ju också, de har ju också haft i uppdrag nu, för de tränar ju nu. De håller på att fotografera för fullt nu. Alltså det är ju det som är den stora grejen, och det vi ser i mörkret är att de har ju tränat på det här, att celesta objekt under hela resan och lära sig hantera, alltså celesta objekt, stjärnor antar jag, tränat på det, så de måste ju kunna se stjärnor också. Ja, och de stora grejerna går ju att se. Jag menar, om man går ut en vanlig afton så något brukar man ju klara av att identifiera. Precis. Vi har kontakt med de här enligt konstens alla regler i ungefär, vad blir det då? Det blir 25 minuter. 25 minuter till ungefär. 20 minuter till kanske rent av. Vi får se hur lång kontakten kan vara. Och sen är de borta då i cirka 40 minuter någonting. Och så kommer de tillbaka. Då har jag förstått att de ska ha ganska tät kontakt med Houston, för de vill ha färska vittnesmål ifrån de här vittnena, som det ju faktiskt är. Så att de inte tappar någonting på vägen, utan att de ska redogöra för vad det är de har sett. Rimligt krav. Ja, nej, det förstår man att de vill ha den färskaste direkt ur deras, vad de har varit med om och så. Och det är väl det som skiljer också en bemannad expedition än att vi bara skickar robotar dit. Att, man kanske inte får så mycket mer vetenskapligt av det, men man får en upplevelse som kan berättas om och som kan skapa som vi får till oss, vilket jag tycker är fantastiskt häftigt. För så här 30 år sedan så gick snacket så här att man behöver ha människor om man ska utforska andra världar.
Går det verkligen att skicka en robot till livsmedelsaffären och välja ut en påse med helt perfekta äpplen? På den tiden så var svaret nej, men nu kanske man kan det. Ja. Fast den roboten kan inte berätta känslan av att hitta de perfekta äpplena. Så Marcus Wandt, en av våra svenska astronauter. Vi har hans syn på saken här också. Tar och rullar det bandet. Jag blev överraskad över hur starkt det är att känna att det inte är några gränser. Se den här tunna atmosfären som skiljer allt liv vi vet så långt ifrån en otroligt mörk rymd på dagen då, när det reflekteras mycket ljus från jorden. Och sen när man kommer till natten är plötsligt inte rymden lika mörk längre, utan det kommer fram hur mycket stjärnor som helst. Och atmosfären glöder grönt under och det är otroligt vackert. Och helt plötsligt ser jorden inte alls ensam ut längre som den gör på dagen. Det blir någon form av enkelhet i en enorm komplexitet. Min verklighet känns ganska tunn. Alltså det känns som att det är väldigt mycket mer utanför. Och jag tror det är där man liksom kallar det overview-effekt. Och kommer man runt månen och ser vår planet som en liten pärla långt bort, så tror jag den kommer vara otroligt stark. Är det så de kommer att se det, som är den sista bilden där? Ja, vi hoppas det. Jag tror att den bilden är ju från hur NASA har föreställt sig hur det kommer att kunna se ut. Det här är lite svårt att få en robot att vittna på det här sättet. Det är ju ganska omöjligt faktiskt. Ja. Och jag gillar det här. Känna det åtminstone. Uttrycket the overview effect. Jag gillar den. Det säger någonting. Han menar också att många astronauter vittnar om det. Han berättar också att han blev överraskad över den känslan. Han hade hört talas om det men hade inte riktigt förstått det. Och han var ju på rymdstationen i 2 veckor eller någonting. Och det dök upp, det tog några dagar innan det hade liksom... Han fattade vad det handlar om. Har vi fler frågor i Duo-appen kanske? Det är så många... vad gör Sverige och ESA i det här läget? European Service Module är det enda Sverige och ESA gjort i Artemis 2. Det enda skulle jag säga. Alltså den här servicemodulen, det är ju en modifiering av en rymdfarkost som ESA, Europeiska rymdorganisationen, tog fram för att skicka gods till rymdstationen. Och det gjordes en testmodell utav den där servicemodulen. Och den skruvades faktiskt ihop ute i Kista. För snart 10 år sedan. Och den skickades, det är en ganska enkel modell, men skickades till en testanläggning i New Mexico, NASAs. Och den byggdes ihop av en firma som heter OHB Sweden som bygger satelliter i Kista. Så att det är en gammal, kom från rymdbolaget en gång i tiden, den organisationen. Så det var ju rätt så kul. De var så stora och svårt att få ut genom porten, kommer jag ihåg. Men det var en av deras första större. Sen ESA håller ju också på att bygga delar till rymdbasen. De började ju för att först var ju planen att man skulle göra en rymdbas i omloppsbanan runt månen som heter Gateway. Vilket de skrotade bara för 2-3 veckor sedan. Ja. Men att då menar man att de här delarna kan man då återvinna och använda på månbasen. Och det är ju också ett italienskt företag som håller på att bygga de delarna i Turin. Just det. Italienarna är framåt i rymden. Vi har många studenter som läser rymdteknik från Italien på KTH. Vi har Susanne Alto tillbaka här och har sin syn på varför det här ska göras, liksom. Varför det här är viktigt. Vi ska lyssna på det. Att se vad som finns bortom horisonten, det är en väldigt stark mänsklig drivkraft. Och jag tänker att ta oss tillbaka till månen, det är inte bara ett tekniskt mål. Det är ett steg att förstå vad det innebär att vara människa utanför jorden. Vilka är vi då? Vad krävs för att leva och arbeta i en helt annan miljö? Hur påverkas vi? Vilka system behöver vi bygga? Hur påverkas våra samhällen? Och jag tänker att när vi försöker anpassa oss till en helt annan miljö så öppnar vi oss också för det oväntade och lär oss nya saker. Och det här driver ju utveckling som går långt bortom själva rymdforskningen. Vi måste tänka på energi, resurser,
komplexitet, hållbarhet, rättvisa och samarbete på ett ganska konkret sätt, väldigt handfast. Och det här är kunskap som också är direkt relevant för de utmaningar som vi nu står inför på jorden. Och för mig innebär rymdskepp också hopp om framtiden, och det är någonting som vi är väldigt stort behov av idag. Håller du med, Susanne? Ja, jag har varit i rymdbranschen sedan jag var 16 år, jag är 80 år. Så jag håller med fullständigt. Jag är en totala rymdnörden och jag håller med allt. Vad var det som fick dig mest så intresserad från början? Ja, det är inte så konstigt när man växte upp. När jag var 11 år så skickade de upp Sputnik. Och den såg jag faktiskt i Stockholm. Stod bensinstation på Norr Mälarstrand, bensinstationen finns kvar. Och såg rakethylsan till Sputnik blinka över Söders höjder. Pappa stod och tankade soppa i sin folkvagn där. Och det var någon gång i november 1957. Och sen skickade de upp Laika. Första levande varelse i rymden. Några veckor senare var jag fast. Det var kört? Ja, sen var det kört. Har du liksom din fascination för rymdfart? Vad är det som du tycker är mest intressant med det? Jättebred fråga, jag vet, men ändå. Jo, därför att det är det ultimata provet för mänsklig förmåga. Jag menar, när nedräkningen når 0 måste allt fungera och allt sätts på ett kort. Det är det som är det fascinerande med raketuppskjutningar. Man sätter allt på ett kort. Och det måste bära eller brista. Och den typen av utmaningar, absolut utmaning. Det finns liksom inget alternativ. Det är det som är fascinerande. Och då får man ju lära sig allt möjligt om man är i den här branschen. Att Murphys lag, allt som kan krånglar och så vidare. Va? Och den lagen är fullständigt bombsäker. Den gäller alltid. Och det hela handlar om, ska man göra resor i rymden så måste man slingra sig ur Murphys lag och försöka lösa det problemet. Och det är som ett ingenjörsmässigt problem så är det helt fascinerande. Alltså. Och jag tycker också det ligger någonting i det att det här ger ju också hopp. Man kan ju verkligen tänka jättestora klimatproblem står vi för. Vi har krig, alltså det är stor fattigdom, det är vattenbrist i stor del av världen. Tusan gör vi det här för då? Vi har så många andra problem att lösa. Men samtidigt så ger ju det här, vi kan göra det här. Alltså det ger en känslan, världen är inte slut, det kommer något mer. Alltså det finns där framme och vi kan göra det och då kan man också göra något annat. Och det är ju också stor, som astronauterna är väldigt mycket inne på när de pratar offentligt och så här också, att det här är ju för hela världen. Det är för alla religioner, det är för alla länder. Vi reser för alla. Det är verkligen och det gör de är ju våra vittnen. Får jag bara backa till den här, alltså vad skilde egentligen de här amerikanska och de sovjetiska liksom, farkosterna åt? Stor fråga. Det är en lång historia. Ja. Vad var liksom de stora skillnaderna? Alltså man ska ha klart för sig att geniet som konstruerade den ryska bemannade rymdfarkosten, Sergej Korolev, han var en klyftig karl. Han gjorde en rymdfarkost som kunde användas både som spionsatellit och som bemannad rymdskepp. Och det gjorde att han kunde få pengar från militären för att utveckla den. Och efter sen Gagarin och hans kompis hade rest i Vostok, som det heter då, östern, så användes den konstruktionen i hundratals spaningssatelliter. Så det var ett sätt att dra nytta av gemensam teknik. Sen så småningom så utvecklades det en speciell rymdfarkost som fortfarande används för att skicka upp människor. Och den är ju en smula annorlunda än amerikanska, men den är väldigt robust kan man lugnt påstå. Och har genomgått massa mutationer och modifieringar allt eftersom. Och väldigt pålitlig kan man säga. Man ska komma ihåg alltså att det var 1971 var den senaste dödsolyckan med ett ryskt rymdfarkost. Och totalt har 4 ryssar omkommit i rymden medan 14 amerikaner har dött i rymdolyckor. Man brukar väl säga att de var väldigt duktiga. De hade med sig skiftnyckeln och hammaren på rymden och kunde liksom gå ut och laga om någonting. Alltså det var väldigt robust som du säger. Att de var ju, innan månlandningen så var ju ryssarna överlägsna USA. Det är ju något man
är bra. Och det är därför vi gärna ville fånga upp dem efter att Sovjetunionen kollapsade. Man byggde internationella rymdstationer för man visste att där fanns det en massa kompetens. Vi vill veta vad de gör, så vi bjuder in, vi gör det här gemensamt så att vi kan lära oss från dem och att vi kan ha koll på vad de gör. Alltså sen, nu sköts ju Artemis 2 upp här med SLS. Den här är en ganska slank raket. Får väl kanske jämföra, om man jämför åtminstone med rymdfärgprogrammet, som just, de känns ju så enormt stora. Ja, så den här Space Launch System som den heter är ju en variant av rymdfärjan. Raketmotorerna och bränsletanken är väldigt lik rymdfärjan och de här hjälpraketerna är också, kommer också från rymdfärjan. Och dessutom, de motorerna som satt på den här raketen, de har till och med flugit på en rymdfärja tidigare. Man har alltså tagit grejer. Och likadant den här motorn som sitter på för att manövrera Orion eller Integrity, den har också flugit på rymdfärja tidigare. Alltså, det är exemplaret. Så man har alltså återanvänt grejer. Men sen är den lite längre och inte fullt så knubbig som rymdfärjan. Men det är egentligen en skvader kan jag säga. Som rymdingenjör så tycker jag inte det är en speciellt lyckad konstruktion. Nej, vadå då? Ja, det är suboptimerad. Nej, men det är så att man tog grejer då ifrån rymdfärjan. Jag trodde man skulle spara pengar. I själva verket så blev det väldigt dyrbart. Man hade kanske varit smartare att börja från noll och bygga en ändamålsenlig raket. Sen ändrade det politiska klimatet hela tiden. Man plockade bort delar från det här månprogrammet och så vidare. Och då, så den här raketen som skickade upp det här är underdimensionerad kan man säga. Det sista raketsteget där är ju klent. Och raketmotorn på själva Integrity, eller Orion, är en riktig klen rackare jämfört med Apollo. Därför kan den kan inte själv gå in i banor runt månen, den här farkosten. Den är oförmögen till det helt enkelt. Den måste ha hjälp. Apollo kunde enkelt gå in i banor runt månen. Så det är därför de bara gör den här svängen runt månen. Men sen då, när de ska landa på månen, då måste de ju gå i en bana runt månen. Ja, men då får de hjälp av en annan farkost. Då dockar de med en landare som fixar det. Och den ska skickas upp då med ett antal raketer och docka i banor runt jorden. Och så här. Det är liksom... Det låter jättekomplicerat. Ja, det är fruktansvärt komplicerat. Och ganska många aktörer inblandade också. Men alltså Apollo var gjort för ett enda mål. Landa på månen, pang! Och komma tillbaka igen. Men det här är då ett bredare upplägg då med att etablera en bas på månen och skicka massa gods framåt dit och så vidare. Så det kräver lite andra grejer. Och man har flera olika leverantörer inblandade, både Bezos och Musk som kommer att leverera raketer. Ja, det är lite upphandling på gång på något sätt. Ja, det är redan gjort. Så de håller på att utveckla och Bezos har ju utvecklat både en raket och en månlandare som ska användas. Men ska användas, är det någon av dem som används först? Är det också det beror på vem som är. De tävlar om det. Ja, båda två kommer att användas. Det gäller bara att de får till det. Jag menar, Bezos har ju lyckats bra med sin egna raket, skjutits 2 gånger och landat igen på den här flotten på havet. Och så där. Och det 13:e provskottet med Starship ligger i faggorna. Får jag bara säga, ser vi jorden nu? Ja, det visste du det. Vi ser jorden. Det börjar närma sig radiotystnaden nu. Just det. Det gör det. Hon är faktiskt 5:30. 9 minuter ska det vara. Det här är så fint. Det här tycker jag är så underbara. Och då ser man ju att solen, vilken riktning solen befinner sig. Ja. Snart går det ner. Vilken vidunderlig bild egentligen. Då blir det både tyst från jorden och mörkt ifrån solen strax också. Ja. Det är lite lustigt att de valde det här uppskjutningsdatum. Hade de väntat 14 dagar och fått full solbelysning på baksidan. Jag undrar varför. Fast de hade ju inte ens några uppskjutningsdagar om 14 dagar. Alltså de har ju, nej, jag vet inte, nästa är ju då 30. Alltså jag vet inte varför. Om jag velat se hela baksidan hade varit, kommer jag vänta 14 dagar sedan. Men det fanns en annan anledning till det antagligen. Som har med himmelsmekaniken att göra, skulle jag tro. Jag blev lite nyfiken på raketbränsle. Har det genomgått någon stor utveckling? Ja, man börjar köra mycket med metan nu.
Elon Musks stora Starship går ju på metan och flytande syre. Och det har ju börjat krypa in hos kineserna också. Annars är det gamla hederliga fotogen. Ja. Men här är det väl syre? Och... Ja, det är syre och väte. Ja. Det här är liksom rymdfärjestuk på. Och sen är det då fastbränsleraketer. Trädgårdsslang och ammoniumperklorat, som jag brukar säga, eldar man med i de här krutraketerna. Vänta nu, trädgårdsslang, nu lost me. Gummi, alltså. Ja. Polybutadien-gummi kallar jag för trädgårdsslang. Jaha, det var det du klämde in där. Så det går på ammoniumperklorat som ett salt som tillför syre, och sen så är det trädgårdsslang. Ja, och så har du en raket. Ja, men hydroxylterminerad polybutadien är svart gummi helt enkelt. Ja. Bara ett fint namn för svart gummi som man använder i trädgårdsslang. Men det är lite moderna då, är metan. Just det. Ja, och det verkar väl lite fiffigt att använda sig av, kan man tycka, om man nu ska åka hem igen till exempel, om man har åkt långt. Alltså det går väl kanske eventuellt att tillverka det här, eller? Ja, det kan man tänka sig. Och dessutom finns det en massa andra fördelar med det. Det grisar ju inte ner raketmotorerna lika mycket heller. Man ska återanvända. Titta på hur Elon Musks Falcon 9 ser ut när han kommer tillbaka sotig från topp till tå. När Bezos raket som går metan kom tillbaka, ren och snygg. Ingen sot. Nej. Så att det finns många fördelar med det. Det grisar inte ner raketmotorerna. Lättare att underhålla. Men det finns andra problem med det. Vi får ta och återkomma till det. För nu snart så tror jag att vi tappar kontakten med de här personerna. Vi kan ta och lyssna hur det låter i kommunikationen där. Of the cosmos, I would like to remind you of one of the most important mysteries there on earth, and that's love. Christ said in response to what was the greatest command, that it was to love God with all that you are. And he also, being a great teacher, said the second is equal to it, and that is to love your neighbor as yourself. And so, as we prepare to go out of radio communication, we're still to feel your love from Earth, and to all of you down there on Earth and around Earth, we love you from the moon.
NASA's Artemis II will send 4 astronauts around the moon, preparing humanity for a long-term lunar presence and future journeys to Mars. Enabling communication and navigation for this test flight are NASA's Near Space Network and Deep Space Network. With antennas around the world and a fleet of relay satellites, the networks will deliver vital data to and from Earth through all phases of the mission. The networks are seamlessly integrated at NASA's Johnson Space Center in Houston, Texas, where Mission Control coordinates the network handovers. These transfers represent a delicate dance between the two networks, exchanging support as the mission shoots toward the moon. On the launch pad and during their early orbit phases, NASA's Orion spacecraft and Space Launch System rocket will rely on communications and tracking services from the Near Space Network. After its translunar injection burn, the Deep Space Network's global array of antennas will serve as Orion's primary communication support during lunar orbit. As the mission journeys farther into space and away from Earth, signal strength weakens and bandwidth is conserved for crew communications. The astronauts will have a near constant connection to Earth, ensuring their safety on a journey farther into space than ever before. We say near constant because as Orion goes behind the moon, a planned loss in communications will occur. The Deep Space Network will be standing by to reacquire the signal as Orion reappears. The Artemis II mission also provides an opportunity to test new capabilities. Using laser links, NASA will periodically transmit Orion data to showcase the benefits laser communications could have for future human spaceflight missions. The data from Orion, sent by radio signals or laser links, is massive. The mission is gathering images, data, and video, while also generating details about mission health and crew voice files. All of that data gets processed here on Earth, where systems compress it for efficiency. In the future, we'll upgrade these systems on Earth so that image and video clarity improve with each moon mission. With the Artemis II test flight, we're evaluating the communications infrastructure that will help carry us into the future as we explore the moon and journey forward to Mars. We are now about 33 minutes until we expect to regain communications with the astronauts aboard Orion. And in the meantime, I've got Dr. Kelsey Young, Artemis Science Flight Operations Lead, here with us. Thanks for joining me, Kelsey. Thanks for having me. This is such an exciting day. Oh, no kidding. It has been so cool to hear you communicating directly with the crew. And I know that you have been preparing for this for years, so I am so excited for you and for your team. So just to get into that background a little bit, tell me about your background and what you've been doing on console. My background is as a field geologist. Actually, I studied impact cratering in the field for my PhD, so all these descriptions of impact craters have me just absolutely swooning. How I got into this, though, is, during my PhD, I got an internship at NASA and ultimately never left to integrate science into flight operations. So we developed the Science Officer Console, for which this is the first mission we're supporting. We developed the Science Evaluation Room that's right upstairs, and so it's so gratifying to see this operation structure come to fruition, especially on a day like today. I would have to imagine so. And we've got a great view of the Science Evaluation Room right now. Is there anything that has stood out to your team so far? Absolutely. So as you might have heard in some of the press briefings and content that, we've been putting out, color and albedo were really exciting targets for us. We've heard several amazing color descriptions so far. Just to highlight maybe one of them, we heard about greenish and brownish hues near Aristarchus, which is actually a feature that we can see here from the near side. And those greenish hues could actually tell us something about the volcanic evolution of that area. So you can bet that the science team is going to be
be prioritizing downlinking those images and the crew audio that we didn't hear that went into those recordings to learn a little bit more. Wow, that is fascinating. I was hearing those colors and very interested just from a personal standpoint, because looking at the moon from, 250,000 miles away, we don't see green or brown. So just hearing that, them being so close and getting to see that, fascinating, and I know very exciting for you. So what are you expecting to see in the upcoming portion of the flyby? The upcoming portion is actually going to be really exciting. So right now, as we speak, while folks in the room are kind of taking their, their stretch breaks and everything, the crew are still hard at work. They still have targets to image and describe during this LOS. But when we come out, the first thing, of course, we're going to hear about is Earthrise. We're really looking forward to hearing about the crew's experience with something that we can connect with and that, Apollo 8 brought us such amazing images from. But then we start to get into describing the Terminator, as well as looking for things like lofted dust, which tell us about the modern lunar environment. Then the vehicle's going to orient away from the moon for an hour and then pivot back for the eclipse observations, which is a whole different set of science observations that we're really looking forward to. It's kind of nice that the crew will get a little break in there, because they have been hitting it hard today with photos and videos and annotations. What are you hoping that the crew sees coming up? Is it that lunar dust? Oh my goodness, that's a hard question to answer. I mean, we've already gotten such great descriptions. I mean, the Terminator seems to just be like one of their favorite things to look at and describe. So I feel like, that was something we were looking forward to. I feel like we've really gotten some great descriptions. So absolutely, I'm looking to the human moment of Earthrise. Lofted dust is an exciting one, and lofted dust will be a target for them in the right around the time of Earthrise, but again in the eclipse period. So I'm really looking forward to seeing. I mean, they've already highlighted just in the course of their flyby so far how the moon has changed, and this is going to be even more dramatic change to go from their end of this kind of lunar illuminated piece of the flyby into the eclipse time frame. And I can tell you they're going to be experiencing a very different moon during that time, and I can't wait to hear what their observations are. Yeah, that's absolutely fascinating, and what an privilege that we get to do that on this mission, because that's not always the case. If we had launched on a different day other than April 1st or 2nd, we wouldn't have gotten to see that eclipse. Is that right? That's correct. April 1st and 2nd. I will say, I was asked a lot in the weeks leading up to the launch, well, what's your favorite day? And my answer truly was, there is no bad day to launch to the moon. We were going to get great science out of it no matter what, but it's a really neat opportunity to, bring the sun into the picture, bring different planetary bodies into the picture while still literally keeping the moon in center stage. Fascinating. So what differences are we looking for at each site? We're hearing a lot of different terms. We're looking at craters. We're looking at mare. What are the differences that you're hoping to see? We do have, as you highlight, kind of different prompts for each target. That's what they're looking at in their lunar targeting plan, which I know you've been showing. And we have even different prompts for the person with the, the really long lens on the camera versus the people with the unaided eye. And you've heard the crew talk about, oh my goodness, when I go from one to the other, I can really detect different nuances. And that's something that we experienced in simulations, but hearing them actually, see it for real has been really gratifying. But we're looking for different things based on the target. Sometimes we're looking for color. Sometimes we're looking for texture. For the Terminator, we're looking at kind of what texture and morphologies pop out to you and what kind of diversity you see along the Terminator. You've heard, Victor especially make some comments about future impacts for exploration. So already I think that their descriptions in this first part of the flyby have told us something scientifically, but also about future surface missions. Well, it was so interesting to hear Victor talking about he was imagining in his mind's eye being down on the surface and walking around. That was very cool to hear. And when we're thinking about targets, I know some of them are determined based on the launch day because that determines the lunar illumination. So the ones that we're looking at today, how and why were these selected? Such a wonderful question. This really gets at at the heart of some of our really highest priority science questions. Illumination conditions is a big one, right? So of course we need the targets that we're interested on the lunar feature to be illuminated by the sun in order to view them, but the timing in which they see them during the flyby enables us to ask different questions. So you heard in the pre-flyby crew conference talking about, well, the same pair, Reed and Jeremy, will get to actually look at Glushko crater twice, and that looking at it from different illumination
angles allows us to understand that feature better and connect color and albedo with topography and morphology. Then you have other craters where you want to look at it with the sun shining on it obliquely versus straight on, and that tells you something different about the scientific objective that drove the target being on the targeting plan in the first place. We've talked a little bit with the viewers today about what the crew is able to capture in this short time frame of those craters in different lighting conditions. Could take years for something robotic to be able to do based on attitude maneuvers and where the sun is at. So can you just talk a little bit about the importance of having both the robotic operation and having the crew? Absolutely. We definitely don't want to minimize the impact of orbiting spacecraft. Lunar Reconnaissance Orbiter is the one that's often referenced. Data from LRO and its payloads have really been instrumental in getting us, frankly, to this point for Artemis II and future missions. But the human experience, the crew observations that we've already been hearing about, it is such a perfect complement to the orbiting spacecraft data because they are able to have this unique perspective. They are far enough away where they can make these contextual observations. You've already heard it. How many times have we heard the crew and their science sit rep say, if I track this feature from all the way up here in the northern hemisphere down to the southern hemisphere, here are comparisons I can make. That right there is not something we had the ability to do with the Apollo missions, and it allows just literally in the blink of an eye to synthesize observations that it would take, a really significant effort to coordinate with different orbiting platforms, and they're making it like that. Wow. It has been very, very exciting to hear all of their calls so far. And so I've heard they were able to capture every single target so far too. Is that correct? I think that's correct. And I think it's important also to remember that, and I know the science team is anxiously awaiting this, we've been hearing from the crew members who are not at the forward windows, right? Those crew who are, really in the thick of the observations, they are recording minutes-long observations per target on their crew tablets. We will be getting those down starting here in a couple hours, and that's going to contain really meaty science information that we haven't heard live yet, and that's going to form the basis of my conversation with them tomorrow morning, where we're going to have a really deep dive into the science and absolutely nerd out about what they were able to do today. One of the most gratifying things for me today is hearing multiple crew members say, thank you for putting the discussion times in the targeting plan, because when we have had the ability to put multiple brains on a problem, we have elevated each other. And I'm looking forward to them, sleeping on it overnight and then us actually being able to really, truly have an elevated science discourse tomorrow. Well, we're looking forward to it too, and I cannot wait to hear everything that you guys get to learn overnight from some of those audio recordings and just everything that they'll be able to share tomorrow. So, Kelsey, I know you are very busy. You've done a great job today, and thank you so much for joining us for this interview. Thanks for having me. It's such an exciting day. We are now expecting acquisition of signal in about 24 minutes. As a reminder, the Orion spacecraft has flown around the other side of the moon, where they are out of contact with our deep space network.
And we just heard confirmation here in Mission Control Houston that we have reached the closest point of our destination to the moon at MET 5 days, 25 minutes, and 34 seconds. And we anticipate the spacecraft's altitude is approximately 4,067 statute miles above the moon. We're continuing to track what the crew is doing while around the other side of the moon. They are continuing to take pictures of the moon, the Earth now out of sight. What they are in right now is a crew choice event. The science team has encouraged them to find interesting features on the surface, to take photos of those, and describe why they were interesting. Something else that they'll be looking toward next, just momentarily, will be impact flashes. They've got a few minutes allotted to look at the darkest portions of the moon. They're interested in short-lived flashes on the lunar surface because these would be caused by impact bombardment. After their impact flash targeting, the team is interested in if the crew can see lofted lunar dust. This would only be visible just before Earthrise. Now 20 minutes until we expect to regain communications with integrity and the astronauts for Artemis 2. We're live in Mission Control Houston at NASA's Johnson Space Center, but there's a team over 750 miles away also monitoring today's operations. And of course, just like us, they are in LOS, or loss of signal, with the spacecraft. This is LUCA, the Lunar Utilization Control Area, and it's joined by LISA, the Lander Engineering Support Area, which are twin control rooms that will support missions and operations in lunar orbit or on the moon's surface in real time at NASA's Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. The LUCA and LISA are right next to each other and just a short walk away from the SLS Engineering Support Center, which is used during launch, and the POIC, where science on the International Space Station is monitored. LUCA primarily supports Artemis science operations, while LISA will provide engineering support for landing astronauts on the moon. During this mission, Artemis 2, teams in the LUCA will use the facility to support first-of-its-kind science operations to better understand the deep space effects of microgravity and radiation on the crew's physiology, immune systems, and ability to complete various tasks. The data from these science operations will inform future crewed flights to the moon. For future crewed missions to the moon, members of the NASA Human Landing System Mission Insights Support Team, a group of engineers, safety leads, flight operations experts, and technical authorities, will work in the LISA. There, they will monitor lander systems in real time and be involved in key decision-making processes throughout the mission. Teams are using the LISA during Artemis 2 to observe mission operations and using the opportunity to inform and prepare for future crewed landings to the moon's surface.
We now expect to regain communications with the astronauts aboard Orion in about 17 minutes. In the meantime, a little overview of how our crew members flying by the lunar far side at an altitude of between 4,000 and 9,000 miles are testing the capabilities of the Orion capsule. Artemis II visualization lead Ernie Wright has simulated views of the flyby using detailed topographic maps of the lunar terrain and photorealistic lighting scenarios. The Artemis II crew members have been using these visualizations to prepare for this historic mission, which is paving the way for future exploration of the moon's surface and beyond. So the most exciting thing to me about Artemis II is just the return to the moon. We haven't been there in 50 years. Human eyes are going to see parts of the moon that haven't been seen by anyone before. It also recommits us to exploring the solar system in a way that we haven't in a long time. And I think it provides an opportunity for younger generations to understand the excitement of doing that kind of exploration. Artemis is our return to the moon after 50 years. The emphasis of Artemis is going to be, first of all, science, but second of all, learning to sustain a presence on another world. First on the moon, but we're hoping that that's a stepping stone to Mars and other destinations in the solar system eventually. Artemis II will be a flyby mission. It's not going to land. We're testing all of the technology that we've created for flying to the moon since Apollo. A lot of systems have been modernized, and we need to make sure that all of those work. The astronauts will be looking out the window at parts of the moon that have never been seen by human eyes before. They will be flying by the moon at an altitude that's much higher than Apollo's orbits. And so they will see the entire disk of the moon, including areas that are closer to both the North and South Pole that astronauts from Apollo never saw. All of that depends on the lighting, which we really won't know until launch day, but we can practice with different lighting scenarios. It's hard for people to sort of picture that in their mind. If you can make a visualization of it, show them a movie, that helps everybody choose the targets and also practice aiming at those targets. The astronauts have actually been looking at these visualizations through the lens of the camera and practicing aiming at the various targets. This is a map of the surface of the moon, obviously, but it shows what the Apollo astronauts could see in sunlight while they were in orbit. The brighter parts are the parts that they could see. The darker parts, like this entire area here and places that are farther north and south, are places that they couldn't see in sunlight, either because it was nighttime there or because it was beyond the horizon of the astronauts. All of the Apollo flights orbited the moon at a distance of about 110 kilometers. Because the astronauts were flying at such a low altitude, their horizon was actually quite close and they couldn't see the North and South poles. And this whole area over here was not in sunlight at the time. And it includes this amazing impact feature here called Oriental. Oriental is a very large impact feature. It's about 650 kilometers wide. It's got multiple rings. These are rings that form like ripples in a pond from the impact, but of course it's on a huge scale. The middle of Oriental has that sort of dark basalt lava covering it, like the dark spots that we see on the near side. It's one of the biggest ones that's more on the far side than near. So seeing it with human eyes and sort of picking out features that maybe you don't even see in robotic cameras is an important goal for the mission. This live view in the Science Evaluation Room, or the SIR, here at Johnson Space Center in Houston, Texas, just down the hall from where we're at in the Artemis Mission Control Room. Teams continuing to monitor the flyby. The crew continues their observations of the moon, even though they are out of touch with Earth. We expect to hear from them in 12 minutes and 26 seconds. Again, this is approximately 40 minutes loss of signal while they are out of reach of the Deep Space Network. Right now, they are imaging or attempting to image lofted lunar dust.
Throughout our coverage, we've talked a lot about the science and engineering behind today's lunar flyby, but we also spoke to the crew about what the moon means to them and how they see its place in human history. I remember being a little kid lying in bed at night and just looking out at the moon in whatever phase it was in. And I was thinking, man, my friends that live like 20 miles away, they can probably look out and see that same exact moon. And then when I was in the Navy and I would look out at the moon and I'd be halfway around the planet, and I would think, man, my brother can see that moon where he is, and he's halfway around the planet from where I am. And it's a connection of life on Earth. We can all look up and see that moon. It represents history. It is a witness plate. Everything that's ever happened to the moon is still written on the moon. There's no processes of wind or change in the Earth, geologic processes like we have here that change it. And something that's been telling and can read out the story of its own evolution, there's something beautiful about that. I've also learned from my indigenous mentors that they refer to the moon as grandmother moon. So you've probably heard of Mother Earth. They use grandmother moon because grandmother moon is responsible for the water in their community. The grandmothers, sort of protect the water source, just like the moon moves the water around the planet, affects the tides. It's something that represents something different for each individual culture around the planet. And that's really neat because we all share that same moon in the night sky. We all have seen the same side of the moon in different lighting conditions our whole lives. And so it seems very familiar to us, but it's also kind of unknown. When we get up close, some of the imagery that we'll get to describe and to share with people will be very unique. And that nature, both of those things being true about this one entity that we all know, just is really special. It's just the epitome of a symbol of both something that's in each of our hearts, but that's also represents exploration and reaching. You're looking at a live view inside Artemis Mission Control here at Johnson Space Center in Houston, Texas. We are currently out of contact with the Artemis II crew. This was a planned, or not really a planned, but a tracked loss of signal that occurs when the crew flies behind the moon. We use the Deep Space Network to communicate with the crew, and when they are behind the moon, they are out of reach of that Deep Space Network. And when you consider our nonstop communications during the time in which we live, this is even more striking. For the Artemis II crew, they're only currently communicating with each other. Now, we expect to regain those communications in under 9 minutes from now, and we also are hopeful for a view of Earthrise. Despite being out of communication, the crew is continuously capturing imagery of their predetermined lunar targets. Now about 7 minutes, 25 seconds until we anticipate regaining communications with the Artemis II crew aboard Orion.
In the meantime, Artemis II Lunar Science Deputy Lead Marie Henderson is trained these astronauts to capture and document their views of the lunar surface for all of us to enjoy back here on Earth. I cannot wait to hear their voices when they get to the far side of the moon and I can hear them talk about seeing the moon out their window. I try to imagine it now and just I tear up thinking about it. Ooh, now I gotta hold on a second. We have human eyeballs connected to wonderfully smart brains our astronaut friends have. They are going to be able to observe the moon in multiple different ways. They can use their eyes, they'll look through their camera and snap pictures, and just looking out the window getting that human experience. But during Apollo, the astronauts were so much closer to the lunar surface. Our astronauts are going to be doing a flyby at a higher altitude, so they're going to be able to see the whole moon as a lunar disk on the lunar far side. That's a brand new, unique perspective that humans haven't been able to look at before. We are doing a lot of lunar geography training with them. They have study sessions and quizzes they can do that are assigned to them. You know, even if you're an astronaut, you still get homework. We actually get in the mock-up. In that enclosed physical space, we have to think through the hardware that they have, the cameras, the computers, their microphones to make these observations. There's 4 windows up front. Through one of those windows, one of our astronauts will be using a Nikon D5 camera with an 80 to 400 millimeter lens, so something that allows them to zoom in really far and actually take more detailed observations of the surface. It's almost like looking through a pair of binoculars as well. It's just like being a geologist out in the field. They're telling us what they're seeing, looking for colors, textures, different morphologies, and comparing the region that we're having them look at to the regions that are around them. We have a science team that is planning the targets that are going to be observed, putting them all on the timeline of how they're going to be observed, and then taking the first look at the data when it comes down. The Apollo astronauts were only on the moon for 300 hours total, and they only went to the equator. That's like going to places that were safer landing sites, and they only saw so little, 300 hours total. And so we have so much more to explore and so much more to learn, and we are the beginning of the next generation that gets to start being a part of these discoveries. We are now 4 minutes and 28 seconds until we expect to regain communications with the astronauts flying aboard Orion on the Artemis II mission. They are now flying behind the moon. While behind the moon at an MET, or mission elapsed time, of 5 days, 25 minutes and 34 seconds, we expect this was the point in which they made their closest approach, 4,067 statute miles above the lunar surface. Ja, vi är tillbaka. Historia har skrivits. Det kan vi vara helt säkra på. Och nu när som helst så kommer vi att få ny återtagen kontakt med Orion. Vi ser här att de håller på att göra sig lite beredda för det, tror jag. Och då är frågan vad det är för bilder vi kommer att få se som har tagits under den här radioskuggapausen. Det ska bli spännande att se när de klipper fram igen bakom månskivan. Verkligen. Och vad de kommer att se då. Eller vad vi kommer att se från
including experts in lunar geology, impact cratering, volcanism, polar science, imaging, and god aktivitet där inne i you can see the kontrollrummet. here. That's the science evaluation room. It's embedded within mission control to provide science input during live operations like what we see today. But additionally, the science mission operations room is a back room that processes data, evaluates imagery, and supports rapid analysis. Få kontakten här. Hon är 21 We also have över. our science Enligt min officer klocka i alla Kelsey fall. Young here on console today. She's serving as the primary interface between the science team and the flight controllers, ensuring science priorities are represented during mission execution. När som helst nu. Coming up on 1 minute and 36 seconds until we contact Orion. 1 minut och 30 sekunder så. Ja. Meanwhile, aboard the spacecraft, the crew has continued executing their lunar flyby tasks. As we discussed earlier today, these activities have been precisely timelined, and this is the fourth of 5 blocks of time during which the crew will be observing the moon from Orion's windows. At this time, pilot Victor Glover and mission specialist Christina Cook are observing the moon at windows 2 and 3. Det var detaljerad information. One crew member is in window 2 with a blue shroud over the window, taking photos and using an 80 to 400 millimeter zoom lens, while the other astronaut is in window 3 using their portable computing device, also known as a PCD, to make annotations. And both of those crew members are making audio recordings of what they are seeing. They are wearing headsets connected to their PCDs, and those audio recordings are being sent to the science team tonight. We are not hearing those live. However, we have been hearing quite a lot of great descriptions from the crew who have been serving as the support. Right now, the support team members are Reed Wiseman and Jeremy Hansen. Those team members are providing science sit reps, situation reports, calling down a few times each hour to discuss what they're observing. And even though we're out of contact with them right now, they are still conducting those science sit reps as they'll be available once they come back around the moon. The situation reports include how the crew is positioned, any missed targets, or anything unexpected they saw. They're also including lunar target descriptions, any hardware issues, and their emotions and reactions. Nu borde signalen komma. Again, we are standing by to acquire signal from the Orion spacecraft. Japp, Jo då. Där! Den trevar sig fram. Där. Lite dropouts. Lite längre varje gång. Kom igen. Ja, men det kommer ju gå det här. Nu ska de anropa kapseln och få deras vittnesmål så fort de har kontakt igen. Nu vill jag gärna se att de är där igen. Ordentligt. We're in the Artemis Mission Control Room at Johnson Space Center, getting our preliminary contact with Orion, that acquisition of signal coming after a 40-minute loss of signal, during which the crew was flying behind the moon, out of contact with anyone on Earth. Ja, nu är de tillbaka. Ja, och tänk på den lilla pricken där. 8,3 miljarder människor finns på den. Ja, det är jorden vi ser. Det är det vi kallar hemma. Det är det vi kallar hemma. Just det. Precis. Ja, men härligt. Alltså, vad är det nu då som vi kommer att få se? För de har ju tagit ett gäng bilder här
och filmat under tiden de var i också mörker. Eller hur? Vad är det vi kommer att, vad har de egentligen lyckats med? Ja, och ta för bilder. Desto spännande, mer spännande. Det är väl kanske det som hände innan de dök in helt och hållet i mörkret. We are getting our first views from Orion after the loss of signal. Orion has come back around the other side of the moon, and that little crescent that you see is Earth, over 252,000 miles away. Det de också naturligtvis vill ha nu är... With this transit complete, lunar flyby continues, but Orion has also technically begun its journey home. På väg hem. Ja, nu är de liksom lite på väg hem, ja. Nu är de... Och kommer också att ha sin första lediga dag. Right now, the crew are getting a few moments to enjoy and take photos of Earthrise for themselves, and we expect to contact them shortly. But we do have good signal coming from Orion. Hon sa att de inte haft kontakt med dem ännu. Nej. Vi vill gärna höra dem ordentligt så att vi vet att kontakten är återupprättad. Och sen så småningom så kommer de helt enkelt att börja sin ledighet. Vad gör man då om man är ledig på Orion? Det är inte direkt som man joggar på stället eller... Kanske med sin god bok. Det kan man ha. Man hade med sig ganska mycket filmer, va? Ja, det är nu den där ryggsäcken kommer fram. Som hade med sig. Nej. This view from inside the Orion spacecraft, all 4 astronauts now back on the other side of the moon and in contact with us on Earth. Their tasks for lunar flyby did not stop as they went behind the moon and out of contact with us. We anticipate during that time they were attempting to image some impact flashes, short-lived flashes on the lunar surface, which would be caused by impact bombardment and potentially even lofted lunar dust. Right now, of course, they are getting pictures of Earthrise. After this target, they will get a short observation break. It's about an hour long, actually. Houston, integrity, comm check. Integrity, we have you loud and clear. How many? Houston, we have you the same, and it is so great to hear from Earth again. To Asia, Africa, and Oceania, we are looking back at you. We hear you can look up and see the moon right now. We see you too. When we burned this burn towards the moon, I said that we do not leave Earth, but we choose it. And that is true. We will explore, we will build ships, we will visit again. We will construct science outposts, we will drive rovers, we will do radio astronomy, we will found companies, we will bolster industry, we will inspire. But ultimately, we will always choose Earth, we will always choose each other. Det är ganska väl Integrity from Earth, our single system, fragile and interconnected, we copy. Those of us that can are looking back. Hon sa att de fotade jorduppgången nu. Så spännande att se de bilderna sen. Precis, och då ska vi se om vi får se dem nu snart i en liten, eller om det är så att de ska processas och vi får se dem i morgon bitti. Titta där. Vi går ingenstans. Nej. Är det ett fönster de har där nere eller vad tror vi? Verkar inte bättre. Är det en lampa eller? Nej, ett fönster kan det inte. De sa ju integrity. Ja. Det är anropssignalen. Det är anropssignalen. Vad betyder anropssignalen? Ja, man har ett namn på rymdfarkosten. Och det, som till exempel Armstrongs rymdfarkost heter Columbia. Det motsvarar det. Alltså. Så de hade alla Gumdrop och allt vad de hette, en massa roliga namn. Och det är någonting besättningen väljer själva. Ja, just det. Och när i alla samtal så säger de alltid när de kallar varandra integrity med markkontrollen så de vet
Nu är det hela besättningen som pratar. Så Orion är själva typbenämningen på rymdfarkosten. Apollo-kapseln hade ju ingen sån benämning på själva farkosten. Alltså men här har vi Orion är just själva rymdfarkosten. Sånt hade man inte på Apollo. Det är ny påfund. Bara ett namn på det också. Nymodighet. Ja, nymodighet, just det. Men de hade ju ett fräsiga namn på. Till exempel John Glenns rymdfarkost hette ju Faith 7. Faith 7? Det hade alltid 7 astronauter i ursprungliga gruppen. Så att de hade alltid ett ord och sen 7 efteråt. Och mer då? Ja, jag kommer ihåg dem allihopa. The Unsinkable Molly Brown var en som hette, det var ju Gus Grissams farkost. Hans första mörkerkapsel sjönk ju när den landade. Han höll på att drunkna. Så då döpte han sin andra rymdfarkost till The Unsinkable Molly Brown. Det syftar på någon grej i USAs historia. Titta, nu ser vi inte jorden längre. Nej, just det. Because of that eclipse, Orion's attitude must be changed right now so that its solar arrays are in the sun. This will help it charge the batteries needed to power it through that time frame. Ryssarna, de har också anropssignaler. Gagarin hette Ceder. Teleskopet hette Chaika, måsen. Ja, Chaika, priom. Vi är snart var, jag Chaika, priom. Våren två, detta är måsen. Kom. Man kan ju det. Och Vladimir Komarov, han hette Rubin. Vi är snart... Piat, ja Rubin, priom det kom. Och Leonov hette Almas, diamanten. Poetiska namn. Verkligen. Man valde med omsorg. Ja, visst. Det var kul. Men kineserna har ju ganska också poetiska namn på sina. Deras motsvarande Orion, jag kommer inte nu ihåg vad den heter på kinesiska, men då är drömbåten. Ja, just det. Och de har de här tjusiga namnen. Och den långa marschen är deras raket. Långa marschen 10. Changchun. Och Hantien, det betyder resa på himlen. Det är rymdfart. Och nej, vad fint. Weixing betyder stjärna som rör sig. Satellit. Stjärna som rör sig. Weixing. Det är ju... ja. Och så vidare. Så att, kul. Jo, så jag har en slips som heter HT på Hantien. Hantien. Jag har fått det av en kinesisk ingenjör. Rymdfart. Resa på himlen, det gillar jag. Resa på himlen är ju jättefint. Vi ska se vad det är för bilder vi får se här efter detta. Eller om det är så att man får resa till tåls fram till morgontimmarna. Det kan vara så. Raketbasen i Godbruk heter Dongfeng, Östanvinden. Östanvinden. Men deras rymdstation då? Är det Himmelska palats? palats? Ja, vad är den heter? Ja, är inte det Himmelska palats? Ja, just det. Jag är lite dålig kläm på alla de där. Massa olika rymdfarkoster. Jag får höra här att de har lite rast. Är det så? Rastvila. Kontrollrummet. Har de rast? Solen ligger inte så bra, vilket gör att de faktiskt har en paus i 1 timme. Men vet du vad, det är solförmörkelsen som börjar. Så då var det med det. Det är den som vi pratade om tidigare. Att och då blev det liksom inte så synligt här då för oss. Så att det betyder att vi helt enkelt får wrap it up här och tacka för oss här ifrån SVT:s studiogång. Det var ett nöje att ni var med oss och det var väldigt trevligt att få liksom bevittna det här med er i denna sena timma. Alltså så här är det ju, månfärden den kommer ju att fortsätta.
onekligen. Eller nu drar de ju hem och lediga som sagt. Men hela den här färden fortsätter ju och så småningom så kommer de ju att landa i Stilla havet igen. Då får vi hela vittnesmålet. Men vi är tillbaka 6:00. Alltså om ett par timmar bara. Då har vi liksom samlat ihop det bästa ifrån månfärden så här långt. Vi säger tack och hej. Tusen tack. Tack så mycket.
Artemis Mission Control. I have Angela Garcia, Artemis II Science Officer. Thanks for being here, Angela. It is an honor to be here. What a day. Everyone's been buzzing. I can't contain myself. So it's been a really awesome day. So you're sitting on console at the Science Console now. Have you been in the SIR earlier today? There's a lot going on. So I went here first, and then I'm going to go there after. Clear, Houston. All right, Integrity, we hear you. That was a little clipped, but I think we have a better link now. We experienced some blockage from a solar array. We moved it, and we are in bias tail to sun. Okay, Houston, you're coming in loud and clear, and copy, we're in bias tail to sun now. Affirm and Integrity, just so you know, we did not hear your response once we flipped our patches. Jeremy, we heard you call down, but you were clipped, and then we briefly lost comm. Glad we're back. Okay, copy that. We were just excited that we got to share in that you, the MER, and Mission Control flipped your patches around, and that side of the patch is getting to see the light of day. Thanks for sharing that with us. Our pleasure. Okay, Angela, so can you tell me a little bit about your role supporting Artemis II and the science preparation for the mission? Yes, so I'm one of the 3 science officers. So Kelsey's been on console all day. I'll take over kind of closer to the end of the day. And then Trevor Graff is on the planning shift. And so it's the 3 of us in this 24-hour cycle supporting the mission. And so the science officer console is a brand new console to Mission Control. And it's not every day that you get a new discipline incorporated into Mission Control, so it's been such a significant milestone for us. And it's just a testament to like the commitment that the Flight Operations Directorate and NASA have, that they're going to be integrating science and maximizing science throughout Artemis. So it's really exciting. And then the science preparation. So I'm on the operations team, but I'm also on the training team. So all the incredible training and shout outs that you've gotten today, it warms my heart. It warms everybody's heart in the science evaluation room. I promise you that. But so all the classroom training, the field training, the mission simulations, right, we were part of all of it. And that is what we did to get the crew to be. They are a part of the science team, and they are the forefront, that nice edge. And they're just been doing such a great job today. I know. I imagine that you have to be pretty proud of them. Their reports have been fantastic. So I would like to know a little bit about how you have developed procedures for this crew. What kind of science activities are they carrying out inside the spacecraft? Yeah, so the procedure development has been a unique challenge. I'd say the exploration science that we're doing is inherently pretty flexible, and operations is, I'd say, inherently has more structure and rigidity. And so to marry the two and to operationalize the science that we want to get done has been a challenge. But I think we've been able to go through these processes and create good products at the end and have a good plan. Yeah, it's been really great. What was the second part of your question? Just what kind of these science activities that they're performing, which of those have you really had a hand in? Yeah, so a lot of the procedures help organize what the crew is doing in the cabin. And I know we've talked a lot about what they've been doing, and they've been doing a lot, and it's been a little dark, so I can re-explain what some of those things that they're doing. So the observation blocks are about an hour long, and the crew is organized, the 4 crew members are organized into 2 pairs of 2, the window team and the cabin team. And the lunar targeting package that you've been showing up and that the crew have on their handheld tablets is really the instructions for the window team. So the window team, the 2 crew members are looking out the window. One has the camera with the long lens. One has, they're just looking out the window with their unaided eye, and they're taking these detailed observations. And then halfway in that observation block, they do the window team position
position swap. So that's what you've been, what Capcom's been calling out, and they'll switch positions. So each crew member has a chance to have that long lens, and then that's just what the window team is doing. There's also the cabin team where they also have duties that they're doing. We're asking a lot of the crew in this time, and then the cabin team, they have the interior camera and they're taking images inside the cabin. They're also supporting the window team where, you've heard some call outs where looking out at the bright moon and then looking inside the dark cabin and looking at their LED screen is a lot. So the cabin team is also helping support, target, and guide the window team into specific targets on their plan. They're also helping call out these science situational reps. So they're looking out a different window and listening in to what the crew who are really down and in the science on the window team are doing, and they're giving us insight. And those recordings that the window team is doing are going to be uplinked or downlinked overnight, and we're going to be able to chew on that data. But yeah, they're helping. They're doing a lot, and so making sure we have a plan that's flexible, but also make sure that we check off all those boxes was really important. So tell me a little bit more. You talked earlier about the analogs that the crew has done. What kind of analogs or environments were really useful for this? Yeah, so for procedure development, right, you have so many different environments that you can do. You have classroom, like we said, you have the Orion mock-up, you have simulations, and at least for developing the plan, we kind of did it in a tiered approach because each of those different analog environments helps us answer a slightly different question and has a little bit of a higher fidelity. So we would start with the classroom. So we would we would just get into a classroom, we would put all the hardware on the table, and then we'd almost role play of like, you be Victor, you be Reed, you be Jeremy, and I'll be Christina, and like, let's just do the plan how we think we should do it. Write that down, and then just keep iterating on that, and then Integrity Houston for a tag up pre-forward link LOS in place of the Flight Director Conference. Okay, Jenny, we're ready. All right, crew, I'm going to roll through a couple of topics here. The first two are for timeline. First of all, Reed for your toilet maintenance. It is a shortened toilet maintenance where you do not have to do the oxone changeout. That portion of the procedure is canceled. Victor, you have an HHP stop activity on your timeline. We need you to perform that as scheduled for bandwidth reasons. For your next portion of the flyby, in particular the eclipse, we want to remind you that you can take off the eclipse glasses when the sun sets and you are simply looking at the corona. And then finally, for the D5 with the long or zoom lens, which is set for solar corona, we want to remind you that when you are capturing Earth shine, you will likely have to adjust the exposure. That's all I have for you. Let me know if you have anything for us. Okay, Houston, we copy all. Thanks for those words, Jenny. All right, just a quick call up to the crew ahead of a forward link LOS, meaning that we won't be communicating with them, but we will be receiving their communications and data during that time frame. So Angela, we were talking about analog environments. You were telling me about the classroom and getting in there and pretending who's Victor, who's Reed. Tell me more about this. Yeah, it works pretty well. So you're going to do the plan how you expect it to be, and then once we finalize that plan, we'll give it to a completely new group of people and have them practice it, and then they'll be like, these steps don't make sense, and we'll reiterate on it over and over. And then we'll take it to a higher fidelity environment like the Orion mock-up, and we'll do the same thing because that volume is smaller, the window placement, their seating, what things have we forgotten with this addition of this environment. And then once we reiterate on that, we'll take it then, we'll give it to the crew and have them execute off of it during mission simulations. That's the highest fidelity that we can do before we send it to space. So
is the first time we've had to do this because we're a brand new console. And it just sparks so many neurons of like, how are we going to do this for surface missions and integrate this in so many different ways. So excited to have kicked off this process, but there's so much more to come. Fascinating. And I think it was really well thought out too, because each crew member gets an opportunity to do each task. And so you're getting different perspectives and different insights from each crew member, maybe even about the same target, but something that one person sees could be completely different than something another person notices. So we also know that Artemis 2 has traveled. They're now on their way home, but they traveled farther from the moon than the Apollo missions did. So what makes that vantage point scientifically interesting? Yeah, observations are so fundamental in the scientific toolkit, particularly observations from different perspectives, different scales, and with different techniques. And so for this, so we really tried to make the plan to optimize those. There's pros and cons for all those things for this mission. So we really just focused the plan to have all those pros. So in terms of scale, this zoomed out scale, you can learn different things. This different perspectives. So their perspective, as Kelsey talked about, photometry around when they orbit the moon. And then also just the different things they're able to observe. So yeah, let me talk a little bit about scale, because I think observations at different scales, you can gain a lot of different information. So like, for example, if you were an astronaut on the surface looking at a rock, and you describe at this micro scale. So in training, we kind of talk about observations from micro to macro, or from outcrop to orbit. So looking at, a rock at this scale, you can describe its components, you can describe what it's made of and its colors and its minerals. And you're like, okay, and this rock came from this boulder, and it's this part of this boulder, and these are the different things that I'm observing around. It gives me context to this sample. And then you zoom out a little bit more, and you're like, okay, well, I can see that this boulder came from, it rolled from this mountain ridge, or this high ridge feature. And then because I can see the trail that it came from, okay, now let me describe this ridge and different parts in it, and maybe other boulders that I'm seeing. And then you zoom out further of the orbit scale, and you're like, this ridge is a part of this larger crater. So all of those different steps give you different information. And so that's why observations at these different scales and these different perspectives are so important. So this zoomed out kind of far view is this full lunar disk view. It's the full lunar on Earth, we see the full lunar disk as well, but now we're able to see it on the far side, and we're able to see it, all at the same time, which enables the astronauts to compare very quickly to different parts of the surface. And the color particularly is very compelling, because you can just be able to very quickly compare from 3 different regions. Is it in the same family? Is this actually a little bit different? Compare that to what they see in their orbital data that they have access to on their portable computers, and really just be able to tease out that nuance and information. Yeah, we heard them make a lot of those connections today, and especially the color. We talked with Kelsey about this a little bit, just how exciting it was to hear the browns and greens and things like that. I cannot wait to see those pictures. Yeah. So one last question. We are coming up on the last lunar flyby observation block, and this is when we are going into a solar eclipse. So can you tell me what you're interested in the crew learning during that time frame? Yeah, so the data set. So yes, there's so many things. How to pick one. So I'd say the thing that I'm most interested in seeing is some of their annotations that they're taking. So in this opportunity, it's a very dynamic type of experience, in that we don't normally see this activity. And so being able to have crew observe the solar corona, and then also annotate it in their on their portable computing device is just such a unique thing that humans can give to missions, and also particularly being able to annotate what they're observing while they're talking about it is also unique to being able to have astronauts in orbit as well, because we won't be able to have annotations on the lunar surface, because the astronauts will be in suits. They're going to be collecting samples, they're going to be deploying instruments. And so personally, I'm really excited to see some of these annotations and to see how that develops over time, because you've heard a lot of descriptions, and I think when people are describing something that's unique and different,
you can interpret it differently. But if you're drawing and you're marking, particularly just going back to like the color provinces, for example, and those boundaries, you know exactly what they meant. And really, I'm just very excited about those annotations. There's been some famous annotations that the Apollo crew have made, particularly about solar coronas and the structures that have, and lofted dust that have given a lot of debate within the scientific community of they're observing this phenomenon, and now it's our job to hypothesize of like why are they observing this, like what is going on. So I think that's just a really cool part of exploration and science, and this beautiful thing that we're about to do. Well, now you've got me excited about the annotations too. I mean, I've been excited about the pictures and the audio, but now don't sleep on the annotations. I am very excited to see these little sketches that they're able to draw out, and we have pictures that they can just draw right on as like this particular thing is different than what we've seen. So I'm excited about that. I'm excited too. Angela Garcia, thank you so much for joining us today, and have a great time tonight on Console. Thank you, and you've been doing a great job, and it's so excited to see where we go from here. Thank you so much. Integrity Houston, you have 3 minutes until we go into a forward link LOS. We will be back up with you in about an hour during the eclipse on Madrid. Thanks for the heads up. Look forward to seeing you on the other side. Likewise.
We're live in Artemis Mission Control at Johnson Space Center in Houston, Texas. This a live view from the Orion spacecraft with our Artemis II crew inside. That's Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook, and Jeremy Hansen. We are still live for our lunar flyby coverage. The crew is in a short break while the spacecraft is pivoted away from the moon. We are going to be going into a solar eclipse. This is the first time anyone has ever seen a solar eclipse from the moon. So it's going to be a unique vantage point for our crew. But ahead of heading into that solar eclipse, we need to charge the batteries on the Orion spacecraft. Therefore, we have positioned the solar arrays into the sunlight to allow time for those batteries to charge. We will get back pointed at the moon just in time for that solar eclipse. We are also in a forward link LOS. What that means is essentially we cannot send calls or commands to the crew right now from the ground. However, we clearly get all of their data and communications. The spacecraft is now 4,632 miles away from the moon, and that number will only continue to grow as the distance from Earth shrinks, now 252,523 miles away. Our closest approach to the moon today was approximately 4,067 statute miles in altitude. Our maximum distance from the Earth is suspected to be 252,756 statute miles. Both of those moments came while Orion was flying in their loss of signal time frame behind the moon. The crew also set that new record today, beating the Apollo 13 record of distance from Earth. This is an animation or a visualization that you can track anytime, day or night, by visiting nasa.gov/track-Artemis. This shows you how the spacecraft is positioned as well as their distance and velocity, now traveling 930 miles per hour. During this break in their time today, the crew is working on a couple of other tasks. Some of those include their National Geographic timeline test. National Geographic was selected through a competitive process by NASA to help tell the story of Artemis II. So you've seen the crew with some GoPros inside the cabin, taking videos and pictures, and with other cameras as well. National Geographic plans to leverage its portfolio of media assets, including magazines, social and digital content, and television programming for engagement opportunities. Throughout the flight, the crew has been timelined a little bit each day to film from a shot list provided by National Geographic, and that includes their morning routine, talking with their families, exercising, and just their overall thoughts about the mission. And I cannot wait to see that footage. Teams on the ground reporting that the spacecraft is looking good and that the power aboard is good as well, all setting us up in a proper position before eclipse.
The crew is in a little break during our flyby coverage for today. They will resume their flyby momentarily in about 30 minutes once they get into their observations during that solar eclipse. Now, the moon is our nearest celestial neighbor, orbiting Earth at less than 250,000 miles on average. When our astronauts venture there for future Artemis missions, they'll target landing sites near the lunar South Pole. There, ancient rocks, minerals, and trapped water ice will not only provide resources for human explorers, but they may also contain clues to the formation and evolution of our planet and the solar system. Let's learn more about the lunar South Pole with this video featuring Dr. Kelsey Young, Artemis Science Flight Operations Lead. We learned a lot from the Apollo samples, but we still have a lot left to learn about the moon. The Apollo missions visited only a pretty narrow swath of the moon. All the missions were concentrated near the near-side equator. Really interesting and really critical insights were unlocked with the Apollo samples, but we have so many questions still to answer about the moon and the evolution of the moon. And liftoff of Artemis 1. We rise together, back to the moon and beyond. NASA's Artemis missions are NASA's plan to send people to the surface of the moon. We'll be sending people and roving assets and scientific equipment to, among other things, answer a lot of really compelling science questions. Scientists have a lot to learn about the moon. It's our nearest celestial neighbor here to Earth, so what the moon has experienced, we've experienced, except here on Earth, we have things like plate tectonics, oceans, forests, people that erase the rock record. Whereas on the moon, that whole record of our planet's history, of the moon's history, is just kind of waiting there at the surface for us to explore. The South Pole, which is where Artemis missions are going to target, is specifically interesting for a couple key reasons. We think there are volatiles at the South Pole of the moon that are not present near the equator. Things like water and water ice that are trapped in the lunar regolith, which basically just means lunar soil, that can easily become untrapped from that lunar regolith, and scientists can scoop up and study for return to Earth. The lunar South Pole is a really exciting scientific target, and it also comes with some challenges for operating. For example, the lighting environment will change drastically within the course of one mission, and even over sometimes the course of one spacewalk. So preparing the crew members, preparing the hardware that we're sending to the moon, and preparing the mission control teams is really, really important. The South Pole Aitken Basin is particularly exciting. We think it's one of the oldest and largest impact basins in the solar system. And if we can get the right rock from the South Pole Aitken Basin and bring it back to our labs here on Earth, we can use that sample to constrain the entire evolution of our solar system and really understand the timing of how the moon and our planet and the entire solar system evolved. You're looking at a live view aboard the Orion spacecraft of the Artemis II crew, working in the middle of one of their breaks, or really their only break today during this lunar flyby period. Coming up next will be that solar eclipse. Throughout the Artemis II mission, and of course throughout today, you've likely heard the crew being called with the name Integrity. The Artemis II crew members named their Orion spacecraft Integrity during a news conference September 24th, 2025. The name Integrity embodies the foundation of trust, respect, candor, and humility across the crew and the many engineers, technicians, scientists, planners, and dreamers required for mission success. They said this name is also a nod to the extensive integrated effort from the more than 300,000 spacecraft components to the thousands of people across the world that must come together to venture to the moon and back, inspire the world, and set the course for a long-term presence at the moon. The crew also said that integrity is rooted in a shared core value of NASA, the agency's astronaut office, and the CSA, the Canadian Space Agency.
We are 5 days, 1 hour, and 38 minutes mission elapsed time into Artemis 2. In this view on the screen, you can see the crew starting to even look through some photos that they may have captured today. We really look forward to sharing these photos with you as soon as we possibly can. And the best way to keep up with those is to follow NASA on social media. You can do so at NASA, and for this mission specifically, at NASA Artemis. Again, we are in a forward link LOS, or forward link loss of signal with the crew, meaning that we're not able to communicate or send any commands to them right now as they were. This is a tracked event that occurs at times, but they could still provide communications down here to us, and we are obviously still receiving their video and their data. Houston integrity in the blind. High priority PAO activities on reach timeline are on PCD1 in a folder imagery for downlink, and then high priority standby imagery for downlink, and then lunar flyby for PAO, and then high priority PAO. Thank you.
This is Artemis Mission Control. You heard Reed Wiseman, commander of the Artemis II mission aboard Orion, make a call in the blind. This means he knows we cannot call back and that he knows we may not receive his call. However, we have good communications with the spacecraft. They just cannot hear from us right now due to a forward link loss of signal. Again, we were tracking that this would occur, and we will regain that momentarily. But that call that came down from Wiseman mentioned some imagery, so we are very much looking forward to getting pictures taken from the moon today. Again, to see those images, make sure you follow NASA on our social media at NASA and at NASA Artemis. The view on your screen right now is an animation. This is called ARROW, or Artemis Real-Time Orbit website. You can visit this for yourself at nasa.gov/trackartemis, and you can watch as we continue to grow closer to Earth and farther away from the moon. It's all seemed to happen so fast so far, and we're coming up on splashdown now in 3 days, 23 hours and 31 minutes.
This is Artemis Mission Control. We are in a forward link LOS with the spacecraft. We're not able to send commands or communications to them right now. However, they could send them to us, and we do get spacecraft data. This is tracked as we are on the Deep Space Network. This is the network that we use to communicate with the spacecraft now that we are so far from Earth, over 252,000 miles. We are still in our lunar flyby coverage. The crew still have a very important and very exciting flyby milestone coming up when they will see a solar eclipse from the moon, the first humans to ever do so. Something that we also have to consider when it comes to our missions and launches is space weather. So since the Apollo 16 and 17 missions, there were some solar eruptions near that time frame that could have been dangerous to our explorers. Over those 50 years since those storms, the data, technology, and resources available to NASA have improved, enabling advancements towards space weather forecasts and astronaut protection, which is key to NASA's Artemis program to return astronauts to the moon. Across our planet, billions of people depend on the invisible networks that connect us to space. Every day, those networks are at the mercy of our temperamental sun and the space weather that it unleashes across our solar system. That's why NASA's Space Weather Program tracks solar storms from the moment they erupt, modeling their paths, anticipating their impacts, and leading the research that the world's industries rely on. NASA's space weather research and modeling is driven by the needs of society and enables critical decision-making that equips pilots to reroute around high radiation areas, farmers to adjust GPS-based precision planting and harvesting plans, and power grid operators to mitigate the impacts of potential surges. For those exploring other worlds, NASA provides 24/7 space weather monitoring for Artemis crews at the moon and future Mars astronauts who may be exposed to dangerous levels of radiation during solar storms. Whether you're a pilot or a passenger, a farmer or a consumer, a power grid operator or energy customer, a satellite controller or GPS user, space weather impacts us all. This is a live view from the Orion spacecraft on the Artemis II mission. It's now been 5 days, 1 hour, and 54 minutes since we launched. We are still in our flyby coverage, and the crew is on a short break right now as we have changed the attitude of the spacecraft to help charge the batteries aboard. We use the solar arrays to gather energy from the sun and store it in the batteries. That way, when we are not in the sunlight, we have those batteries to continue powering Orion. Now we're doing so because the Artemis astronauts are about to experience a solar eclipse from their capsule. And this is a solar eclipse that no one else on Earth will experience. This eclipse is about 54 minutes, and to the astronauts, it'll look a lot like a total solar eclipse on Earth, except the moon is going to be huge compared to the sun, unlike when you watch one on Earth and the moon and the sun appear about the same size in the sky. We're interested to learn if they see the outer corona when the sun is fully obscured by the moon. And because of how big the moon will be from their perspective, the total phase of the eclipse will last nearly an hour. The astronauts will see a partial solar eclipse as the moon covers and uncovers the sun, which is before and after totality. So, much like us on Earth, they will have eclipse glasses so they can safely view that portion. The astronauts will also be using cameras to capture images of the corona during the eclipse. There also may be some other planets visible during the eclipse, including Venus, Saturn, Mars, and Mercury.
If they can identify what part of the sky they're looking at, this can help train future Artemis astronauts on what part of the sky they're seeing. This provides useful knowledge in challenging situations when they may need to rely on that information instead of instruments for navigation and orientation. Confirmation from teams here in the ground that we have reached the eclipse attitude, meaning Orion is in the proper position to observe it. The astronauts' break during this observation period is now over, and we are resuming their lunar flyby observations. The first of these is sunset. This is the solar corona that we'll be looking for. It's the outer atmosphere of the sun. The science team is also interested in if the astronauts can see polar plumes. These are thin streamers that project from the sun's north and south poles. Additionally, they're interested in seeing if the crew can witness coronal loops. These are arcs close to the sun's surface. And something else that we've previously mentioned is lunar dust. This is dust from the moon that is lofted above the lunar surface and illuminated by the sun. It was reported visible by Apollo astronauts. You're getting a live look from Orion as the crew observes a solar eclipse from the moon. Again, this solar eclipse is only visible to the crew on the spacecraft. It's not visible to anybody on Earth. The science team is interested in several different targets for them during this time frame. And we're personally looking forward to getting those images as well. Again, during the beginning portion of this eclipse, the astronauts will need to use eclipse glasses, just like we do from Earth, to safely view it. Once the moon has completely covered the sun, they'll be able to take off those glasses for almost an hour. Totality on Earth during a solar eclipse lasts only a couple of minutes. So this opportunity gives them a chance to look out into deep space and to look into see if there are other planets nearby.
What you're seeing right now is the solar corona. That's the outer atmosphere of the sun. And the science team is very interested in any images that the crew can capture of this. They're hoping that they'll take pictures and describe the visibility, color, and shape of the solar corona as a whole and its substructures, those plumes and streamers. Science, integrity, in the blind. This is continues to be unreal. The sun has gone behind the moon, and the corona is still visible, and it's bright, and it creates a halo almost around the entire moon. But when you get to the Earth side, the Earth shine is already shown. I mean, almost seconds after the sun set behind the moon. You could see Earth shine. The Earth is so bright out there, and the moon is just hanging in front of us. This black orb out in front of us, in front of now, not the blackness, but the gray that blends and drifts into the blackness. We can see stars and the planets behind it. And Christina is in window 1, Reed is in window 2 with the long lens, and Jeremy is describing it in window 3, and it is quite an impressive sight. You can still see the horizon lit up brighter where the sun set on that side of the moon. It is bright, and Earth shine is very distinct, and it creates quite an impressive visual illusion. Wow, it's amazing. Again, you're looking at a live view from the Orion spacecraft on the Artemis II mission. Orion is now 252,125 miles away from us all on Earth. We're here in the Artemis Mission Control Room in Houston, Texas, and what you had just before we lost that view quickly was the corona of the sun peeking around the moon as the astronauts are entering a solar eclipse for this portion of the lunar flyby. We're now over 5,500 statute miles from the moon. That closest approach today was just about 4,067 statute miles away. And teams in the room beginning to get a little busier and filter in and out as we are stepping through a handover. The Orbit 1 team is handing over to Orbit 2, who will continue monitoring lunar flyby and all of the systems aboard the Orion spacecraft.
You're getting your last few views of the solar corona as the moon begins to take center stage and completely cover the sun. If you see that bright dot up near the top left of your screen, we think right now that that may be a part of the spacecraft, but we'll be sure to correct that if we end up figuring out later that it is something else entirely. It has been an absolute honor to join you here today for the lunar flyby of Artemis II, the first time humans have flown by the moon in over 50 years. I'm Leah Cheshire Mustachio, and I'm excited now to hand over the game is shifting around in the windows, and we are transferring settings on a camera to pick up Earth shine, and it is amazing. The brightness where the corona, where the sunset is still bright. I think there may still be corona visible, but that part of the horizon is still lit brighter, and you still have a distinct Earth shine. You know our rules that we don't talk when the crew is talking, so wanted to give Victor Glover a moment there to call down what he was seeing now that the moon is covering the sun. A really amazing time during today's lunar flyby. Again, thank you so much for letting us help tell this story today. I am Leah Cheshire Mustachio, handing it over to my friend Anna Schneider at the PAO console as the Orbit 2 team comes to join us. So thank you so much, and I hope you all enjoy tonight. Anna, you can take it away. Thank you so much, Leah, and it's been a joy listening to your coverage over the last several hours. So as you mentioned, the Orbit 2 team of flight controllers is currently making their way on console and completing a shift handover with the Orbit 1 team of flight controllers. The Orbit 2 team tonight will be led by Flight Director Diane Daly, and she is currently handing over with the Orbit 1 flight director there on your screen, who was Flight Director Jeff Radigan. The Artemis II crew currently on board the Orion spacecraft. It continues to observe the eclipse that they are witnessing. There's about 43 minutes remaining in that eclipse period. This is Artemis Mission Control. You are currently seeing a live view of the solar array wing cameras on the Orion spacecraft. We spoke with our science team, and they did determine that that dot in the distance is Venus.
integrity. Let's see, not a huge change in here, just an update. The camera settings for Earthshine are challenging. This one's challenging to capture. What we're seeing, we're just not picking up on the cameras. And after all of the amazing sights that we saw earlier, we just went sci-fi. This has, it just looks unreal. You can see the surface of the moon between, I guess, the Earthshine. I guess Earthshine. You can actually see a majority of the moon. It is the strangest looking thing that you can see so much on the surface. This is Artemis Mission Control. You were just hearing some communications called down from NASA astronaut Victor Glover, currently on board the Orion spacecraft. They are currently observing an eclipse. There's about 39 minutes remaining in that eclipse period. Currently, we are in a forward link LOS, or loss of signal, so the crew can communicate down with... He's seen 2 meteors, science. So we are in a forward link loss of signal. We do expect to regain signal in about 3 minutes, and at that point then the ground can communicate back up to the crew on board the Orion spacecraft. In the meantime, the crew can continue to communicate down to the ground. The ground is just unable to respond, so they are continuing to provide some science observations during this eclipse period. They've made some comments about Earthshine, which is the sunlight reflected from Earth when they come around towards the moon's near side late in this flyby window.
Science, integrity, and the blind. The glow around the moon is beginning to become a little bit more even. It's not so much distinct just where the sun set on the moon's horizon as we're flying through this trajectory, and then the sun's going to come up out of the other side. I think it's we're starting to see the glow around the moon get balanced out. I still see Earth shine, and the Earth is very bright out there. Still quite an unreal sight. Integrity Houston, we have that sit rep loud and clear, and we are back with you. How do you hear me? Hey Jenny, we have you loud and clear, thanks. Copy. Victor, we're handing you over to Science for some critical questions. Thanks for your reports. Integrity Science, we were loving your science sit reps in the blind, and it should come as no surprise that we have a number of follow-up questions. First, you mentioned Reed observing meteors. Can you speak to that? Were you referring to comets or impact flashes or something else? Yeah, there was a little bit of giddiness. We have seen 3 impact flashes so far. I saw 2, and Jeremy has seen 1. Undoubtedly, Jeremy saw 2, so that's 4 total. Undoubtedly, quick impact flashes. It was not sun glint off of particulate from the thrusters or the purge tanks. It was definitely impact flashes on the moon. And Jeremy just saw another one. Go ahead with your next question. Amazing news. I literally just looked over at the SIR and they were jumping up and down literally. If you could describe where on the moon you saw them, please. So they've all been either on or a bit south of the equator and on the Earth side of the moon. Stand by. All right, so Jeremy has seen them kind of on and south of the equator, kind of spread across the moon, and mine were both south of the equator and just a little bit left of center of the moon. Incredible news, Reed, and reminder, we have citizen scientists here on Earth looking for impact flashes, so hearing you saw them on the near side means that people saw them too. This is Artemis Mission Control. We have regained that signal, so the team here in Mission Control was able to call back up to the crew on board the Orion spacecraft as they continue their lunar flyby. Specifically, they are now in that eclipse period. So the science team here in Mission Control was able to ask some questions about some of the situational reports they were providing during that loss of signal. Specifically, they were interested in some of the meteors that they mentioned seeing and those impact flashes, and they did provide confirmation that they did see at least 4 impact flashes during that loss of signal. Are you still with us, Houston, or do we lose you? Integrity, I hear you loud and clear. How do you hear me? Okay, we got you loud and clear. One of the other things I wanted to describe, which was surprising to me, but the entire moon is lit up. It's glowing behind the entire moon. I thought it would look, dark against the black sky or deep space, but the sun is lighting up the entire limb of the moon. You can see
the entire perimeter of it, and even now with the sun far behind the moon, you can still make out little bits of topography around the entire limb, just bumps as you go around it. And there's about the glow around the moon, once your eyes adjust, is easily 10 widths or diameters of the sun around the entire moon. Incredible to hear, Jeremy. Were you able to actually pick out any discrete features on the lunar surface? And if so, how do they look different than when you observe them in solar illumination? No, we really haven't been able to identify features on the lunar surface yet. We just see, the topography on the limb. For the Earth glow, we're about a quarter moon, waxing quarter moon, if you will, from the Earth glow perspective, and it's just at a very, just the sight angle. I'm just not able to tell what I'm looking at yet in the Earth glow. Understood. Thanks, Jeremy. One other question for you on the solar corona. Were you actually able to see any structure or color in the corona before most of it disappeared behind the moon? Yeah, I didn't pick out any color, but definitely structure. There were streamers, and they were not uniform at all. For me, the 5 o'clock position, there was just this constant streamer. It would change in intensity and diameter, but it was always there, and it was always at the 5 o'clock position. I only saw one plume, and it came out of basically the 3 o'clock position of the sun. That was very short-lived when I could see the plume. Exactly what we were looking for. Thanks, Jeremy. And a heads up that we, calculated here on the ground about how long you could see the corona for, and we expect it to start to appear again in the next 11 minutes. Thanks for those amazing descriptions. Okay, we're excited to see it all again. Integrity Houston, we're following along as well. That was outstanding. If you haven't already, just reminding you to swap positions at the windows. And that brief LOS we had previously was due to a data rate change expected. Okay, we copy that, Jenny. Integrity Science, one more request for you. While it's still fresh in your mind, any annotations or sketches you want to make of what you're seeing either around the corona structures you just mentioned or even on Earthshine would be so appreciated. Okay, Kelsey, it's going to be pretty hard to go look at a PCD right now, but we'll definitely try and annotate what we saw. And if the annotations come in the next block where you're cleaning up your documentation, that sounds like a good plan to me. This is Artemis Mission Control. On the bottom right corner of your screen, you can see a view of the Science Officer console here in Mission Control.
And we've been hearing that communication between the science officer. The Orbit 1 science officer is Kelsey Young, and she's been asking questions to the crew, specifically CSA astronaut Jeremy Hansen, based on the observations they've been making during this eclipse period. And then in the upper left-hand corner of your screen, you can see a view of the Artemis Real-Time Orbit website, which provides updates on the velocity and the distance from Earth and the Moon of the Orion spacecraft as it continues to make its way back to Earth. The distance from the Moon will continue to increase at this point. So right now, Orion and its crew are about 6,300 miles away from the Moon and about 251,000 miles away from the Earth. Okay, science, we're getting set up for sunrise. The window teams are, Christina is supporting, and also Xena in window 1. Jeremy's got the long lens in window 2, and the short lens in window 2. And Reed is in window 3, and he has started recordings and is set up to see Corona. Great, sit rep Victor. That sounds like a good config, and we're showing coronal effects start to appear on your video camera. So in the next few minutes, we should start to hear your observations. This is Artemis Mission Control. We just heard the crew call down to the team here in Houston, reporting that they have swapped out who is in the windows for the final portion of the lunar flyby. So Christina Cook is in window 1,
with Jeremy Hansen in window 2 and Reed in window 3. Reed is focusing on observing corona, which is the solar corona, which is the sun's outermost atmosphere. There is about 18 minutes remaining in the eclipse period. Science and Houston integrity. I know this observation won't be of any scientific value, but I'm really glad we launched on April 1st because humans probably have not evolved to see what we're seeing. It is truly hard to describe. It is amazing. Amazing. Thank you, Victor. And just one more logistics note, we have gone as dark as we can in the cabin. We have turned the DUs all the way as dim as they can go, so you can't see anything on the screens. Every bit of light in the cabin affects the view. You're definitely seeing the brightness go closer. It's definitely brighter on the Earth-shine side, and so we are expecting to see some corona here soon. We copy all. Excited for what you see next. I'm not sure if we talked much about the star field, but we've got lots of stars. You've got the nice glow around the moon, but right off the well, we're upside down now, but from upside down 4 o'clock, right off the edge of the moon, looks like a planet. That line of planets, there's something a moon diameter to the left, and something right off the limb of the moon to the right, and then something orange. It looks orange to the right of that, about half the moon diameter. So. But anyway, there are definitely stars. I think some of those planets that you said we might see, we're seeing. And so in unreal view, yeah, the moon in the foreground is one of the darkest things we see out the window. And now it's deep space behind it is kind of dark blue like it looks from Earth, but we can also still see stars. It's quite a wicked view. Victor, Science doing the best job, and I'm not going to try to add on to what he's doing. It's indescribable. No matter how long we look at this, our brains are not processing this image in front of us. It is absolutely spectacular, surreal. There's no adjectives. I'm going to need to invent some new ones to describe what we are looking at out this window. This is just absolutely beautiful and inspiring to hear. And Victor, we suspect what you're seeing is Saturn and Mars. That reddish object is likely Mars. Good opportunity to look to the future of where we're going. Yeah, we can absolutely see the color of Mars. That's awesome. Okay, and from this vantage point, the 4 o'clock on the Earthshine side is definitely getting brighter, still no coronal structure. Houston copies.
We aren't able to distinguish which Mare is, but we can clearly see Mare in the earth shine. We copy. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. We have not seen an impact flash in the last 5 minutes. Sounds unlucky, but you had a pretty strong start, so we'll take it. And actually, right after I said that, right at the South Pole, near the South Pole on the Terminator, Reed just saw one. Amazing. Integrity Science, and as you look around our solar system neighborhood, you should see Saturn setting behind the moon right now. We do. We've been watching it track close to the horizon, and it's right tangential to the moon at this moment. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. We are currently 5 days, 2 hours, and 44 minutes into the Artemis 2 mission, and we have about 11 minutes remaining in the eclipse at the latter half of the lunar flyby that the Artemis 2 crew is experiencing on board the Orion spacecraft. We've received several different call downs from the crew and questions up from the science officer here in Mission Control. One of the things that they said that they were able to see is Mars off in the distance, and then the science team also confirmed that they should be seeing Saturn setting behind the moon. They've also acknowledged seeing several different impact flashes, and these are flashes of lights from meteorites striking the surface of the moon. They've also mentioned the solar corona, which is the sun's outermost atmosphere. Here in Mission Control Houston, the Orbit 1 and Orbit 2 teams have officially completed their handover. So the Orbit 2 team is now leading here in Mission Control, and that is being led by Flight Director Diane Daly, and the Capcom here in Mission Control will be Tess Caswell. And you can see there on your screen on the right-hand side is the Flight Director console, and Diane Daly is in the far right of that screen, and Tess Caswell, the Capcom or capsule communicator, is in the far left hand of that screen. Yeah, the light is continuing to grow in intensity. At about the 4 o'clock position on the, about the 8 o'clock position on the Earth shine side, Saturn has set. Mars is tracking towards the moon's horizon. Integrity Science, we copy, and we're starting to see it on the vehicle stream. Looking forward to any coronal observations you can share with us.
This is Artemis Mission Control. That view you're seeing on your screen is coming from the solar array wing cameras outside of the Orion spacecraft. And you can see the light starting to come into view as the solar eclipse period is starting to end. Integrity, still no coronal structure at this time, just continuing to grow in intensity. Copy, Victor, and reminder, you still should have several minutes before the eclipse classes need to go on, and we can send you up a reminder when you're getting close to take your eyes away from the D5 viewfinder, but you should be good for several more minutes. Copy, thank you, and yes, please send up the reminder. Thank you. Okay, we all think we're starting to see something. I believe the most popular term is baby hair. As the light grows in intensity and the horizon on this side becomes very distinct. You can still see Earth shine, even though the sun's brightness is definitely growing in intensity. Love the description, Victor. I'm sure as the next couple minutes progress, more of those structures will continue to pop out. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. The Artemis 2 astronauts on board the Orion spacecraft are currently observing an eclipse. And to the crew on board the spacecraft, the eclipse looks much like a total solar eclipse here on Earth, except the moon is much larger compared to the sun, unlike a terrestrial solar eclipse where the moon and the sun appear the same size in the sky. We are definitely starting to see structure. That baby hair is rapidly growing out toward the 9 o'clock and the 8 o'clock. It's almost as if it were reaching out for Venus or for the Earth. If you've ever seen the spotlight off the top of the Luxor at night in Las Vegas, this looks like what that wants to be when it grows up. Integrity Science, glad to hear you're following your training of tell it like you see it. So far, it's pretty symmetrical. There are 2 or 3 streamers that are growing in intensity and in magnitude, and it's slowly starting to widen, starting to spread out across the horizon. Pretty amazing view. And Integrity Houston,
Great words. Reminder for you, we are approaching the brightness level at which you should no longer be using the viewfinder on the D5. Integrity copies, and thanks for the heads up. This is Artemis Mission Control. And I think we're seeing some directionality. Some of it is going in different directions because it appears to be moving and combining and recombining as it it's pointing in different directions, and some of it appears to be going like down toward the south pole of the moon, but it's and then coming back together and going out towards Venus and the Earth. And depending on how I stare at it, it looks like one large structure, but then it definitely has wisps, and you can see 3 or 4 structures inside of it. It's like watching a flame. It's like looking at a flame, and stand by. And so it has some inherent movement. Now there's a very bright spot. There's a very bright spot in the center of it. There's a towering light of and then there were like 2 streamers that were going 30 degrees out from it, and now it is just extremely bright. Houston, copies all. Starting to get a little warm. And we copied all. We wanted to remind you at this point on the eclipse glasses. Should be about time for those. Houston, we copy all. We are in eclipse glasses. That was an absolutely spectacular, magnificent experience. Thanks for the report. We sure wish we were there with you. This is Artemis Mission Control. The eclipse period is coming to an end, and we did hear that call up that the crew now has to put on those eclipse glasses to be able to protect their eyes for this final portion of the eclipse. And these views coming to you from the solar array wing cameras on the Orion spacecraft. Houston, if you could give me about 20 new superlatives in the mission summary for tomorrow, that'll help my vocabulary out a bit. Thank you. We will solicit input from the team.
This is Artemis Mission Control. There on your screen, you can see a live look inside of the SIR, or the Science Evaluation Room, here in Mission Control Houston, just down the hallway from the Artemis Flight Control Room. Integrity Houston, back with you after a data rate change. Regarding the SAW-3 camera T low caution, no action for you. It just got a little cool during the eclipse. Okay, we copy, and if you didn't copy my request for the mission summary to add about 20 new superlatives to help my vocabulary, I would appreciate it. We copied it fantastically. And Integrity Science, this is basically wrapping up your fly-by-day observations. I can't say enough how much science we've already learned and how much inspiration you've provided to our entire team, the lunar science community, and the entire world with what you were able to bring today. You really brought the moon closer for us today, and we cannot say thank you enough. And Science signing off, and can't wait to talk to you tomorrow morning. To your entire team, Kelsey, to the entire NASA science team, y'all really turned to when we shifted launch dates to April 1st, and you got the most incredible package together for us to go do some great science and some great, truly human experience moments here. And we were well prepared, and we appreciate all of you. And this is what we do best when we all come together and work as a team. So y'all knocked it out of the park. Thank you for giving us this opportunity. Beautiful words, Reed. Thanks so much. And this is Artemis Mission Control. The lunar flyby observation period is starting to come to a close following that eclipse. And there on your screen, you can see a look into the Science Evaluation Room, or the SIR, which is embedded within Mission Control to provide science input. And they provided that input throughout the live flyby operations today. They also have a back room called the Science Mission Operations Room that processes data, evaluates imagery, and supports rapid analysis. And then, of course, we have the science officer on console here in the Artemis Flight Control Room, which you can see a view there on the bottom right-hand corner of your screen. The science officer throughout the flyby operations today has been Kelsey Young, who is the Artemis Science Flight Operations Lead. And then to her left is Angela Garcia, who will be the science officer taking over for Orbit 2. And for the past 7 hours or so, the crew has been going through their lunar flyby observation period. And now they will wrap up that period and complete some final tasks and begin downlinking some of the amazing imagery that they've captured throughout the day, as well as some of the observations that they've recorded. And now on your screen, you're seeing a live look from the Orion spacecraft from those solar array wing cameras. The solar eclipse period ended just a few minutes ago, and during this eclipse, towards the end of the flyby window, it lasted about an hour, and it was when the sun was hidden from view behind the opposite side of the moon from the perspective of the Orion spacecraft and its crew. And during that time, the crew saw a mostly dark moon, and they used the opportunity to analyze the solar corona, which is the sun's outermost atmosphere, while it was visible. And then once the sun was completely out of view behind the moon, the crew looked for impact flashes, which they reported seeing multiple impact flashes, and those are flashes of light from meteoroids striking the surface of the moon. They also looked for dust lofting above the limb or the edge of the moon, along with some deep space targets, including planets, and they noticed Mars off to the distance, and we also saw Venus on one of the solar array wing cameras early on in the eclipse period. The crew also looked at parts of the moon illuminated by Earthshine, which is the sunlight reflected from the Earth when they come around toward the moon's near side at the very end of that flyby window.
Integrity Houston, understand that you are still reflecting upon and consolidating your lunar observations. At your convenience, I have 2 items related to the upcoming VIP event. Go ahead. All right, first we wanted to let you know that the message for that upcoming event is on board for review at your convenience. That's message 3.06.04. The second item is that we've seen a couple of video blips in previous events. So during the HDPAO setup activity, we're wondering if Jeremy could please confirm for us that the TS rate is set to 1300 when you get to step 10. Okay, Jenny. Yeah, we're pretty sure we've been in 1300 for all the PAO events. We've been tracking that when we swap between the HHP and the D5. We copy, Jeremy. Thanks. And for the record, the phenomenal Jenny has gone on to her next appointment of the day, and you've now got Tess with you. I'm sorry, Tess. Great to have you on board Integrity. No worries. Happy to be here. This is Artemis Mission Control. We heard some communication there between the Capcom or capsule communicator here in Mission Control, which for Orbit 2 is Tess Caswell, and the CSA or Canadian Space Agency astronaut on board the Orion spacecraft, Jeremy Hansen. They were discussing an upcoming public affairs event. And Integrity, 3-minute warning for the maneuver back to bias tail to sun. The crew on board the Orion spacecraft recently completed their lunar observation period. It was an approximately 7-hour period of time in which they were focused on several different targets identified by the science team here on the ground that they studied and prepared for ahead of time. And then they also were referencing a lunar targeting package that was uplinked about a day ago with those final targets. Now they are completing some post-lunar flyby activities, so they're working to clean up their observations that they've made and also working to downlink some of the photos that they've taken throughout the day. The science team here on the ground will then work to get as much data as they can overnight, and then there will be a post-flyby conference tomorrow after the crew wakes up. And that's not a debrief, but a science data collection to capture their nuanced experience while they're still in the field and the experience is still fresh. And then, of course, there will also be a public affairs downlink event later in the day. Now that once the post-lunar flyby activities are complete. And then after that, the crew will go into some of their final activities for the day. They will have a private medical conference or PMC with the medical teams here on the ground. These are regular conferences that they have at the end of every day, and then there's also a flight director conference that they will have before they go into their pre-sleep period, during which they can complete hygiene activities and they will have the chance to eat their dinner and complete any other final personal activities for the day before they head into their sleep period.
Houston Integrity, we're curious if you're ready for us to start the stream a bit early and to test scene and voice. Checking. And Integrity, affirm. We are go to start the stream. Okay, Houston, the stream has started. We checked TS rates 1300 and audio is true. So I will give you a voice check now on the mic. We copy good settings and we've got a good view. In test, I sent an audio check down on the handheld mic. Did you get it? Sorry for the delay, Jeremy. We were talking that a bit, but it was a bit broken, so please repeat for us. Integrity Houston, we like the scene. At your convenience, we'll take a 10 count with Jeremy in frame. Okay, copy that. Give us 2 minutes and or 1 minute and we'll do that. Copy. Great voice check and good words. We like the scene.
And Integrity Houston, we are seeing a black cable going right through the middle of the scene. At your convenience, if you would please move that, PAO would appreciate it. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is Artemis Mission Control. We're currently 5 days, 3 hours, and 21 minutes into the Artemis II mission following a liftoff from NASA's Kennedy Space Center in Florida on Wednesday, April 1st. The crew on board the Orion spacecraft is currently wrapping up their lunar flyby cleanup activities. They're making final... Houston Integrity, high priority PAO images from the eclipse are on PCD1 in a so-named folder. We copy, Christina. Thanks.
This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. Currently on console here in Mission Control is the Orbit 2 team of flight controllers being led by Flight Director Diane Daly and the Capcom or capsule communicator who serves as the single voice link up to the crew is Tess Caswell. The crew on board the Orion spacecraft recently wrapped up their lunar flyby observation period, and now they are completing some cleanup activities and transferring some data and files down to the ground following that lunar flyby. Many of these files will be analyzed by the science team overnight in advance of a post-lunar flyby conference tomorrow once the crew wakes up. The crew is also preparing for an upcoming public affairs downlink event. And then following that downlink, they will have a few final activities for the day, including a private medical conference with their team here on the ground. These are standard conferences that happen at the end of every day. And they'll also have a private conference with the flight director here in Mission Control to go over the vehicle status and any other questions or concerns they may have for the remainder of their flight. We are currently in flight day 6. And we have a splashdown expected on Friday, April 10th. That splashdown expected in about 3 days, 21 hours, and 49 minutes from now. During the lunar flyby, and as part of Artemis 2, it marked the first time in more than 50 years that humans were able to observe the moon directly and provided a critical opportunity to practice how lunar science will be conducted during future Artemis missions. The moon preserves a near-continuous record of solar system history that has been erased on Earth, and with no atmosphere, weather, or plate tectonics, the lunar surface retains evidence of ancient impacts, volcanism, and solar activity that scientists can study today. Studying the moon helps scientists understand how planets formed and evolved, how the moon influenced Earth's history, and how the early sun shaped conditions across the inner solar system. The moon also serves as a unique platform for studying the broader universe. The science on Artemis is designed around questions best answered by humans working alongside robotic systems, combining decades of robotic lunar data with real-time human judgment, context, and adaptability. Currently on your screen, you're seeing a look at the Artemis real-time orbit website. You can access this website at any time throughout the mission at nasa.gov/trackartemis. It provides updates on the velocity as well as the distance from Earth and the distance from the moon of the Orion spacecraft and its crew. The crew currently on board the Orion spacecraft includes NASA astronaut Reed Wiseman, who is the commander for the mission, NASA astronaut Victor Glover, who is the pilot, alongside the 2 mission specialists, who are Christina Cook and Jeremy Hansen of the Canadian Space Agency. Currently, the Orion spacecraft is about 250,000 miles away from the Earth, and that distance now will continue to close down ahead of that splashdown on April 10th. And they are now about 8,100 miles away from the moon, and that distance will continue to increase as they are now in the return leg of their journey.
Go ahead, Integrity. Hey, Jess, great to talk to you. Any chance we could drop the fan speed down for this PAO event? We will put that in work. Great to be talking to you, too. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. We're currently 5 days, 3 hours, and 37 minutes into the Artemis 2 mission. The crew on board the Orion spacecraft has recently concluded their lunar observation period during the lunar flyby. As part of that lunar flyby, the Orion spacecraft and its crew made the closest approach to the moon at a distance of 4,067 miles away from the surface at approximately 6 p.m. Central Time, 7 p.m. Eastern Time. Now, although the Artemis 2 mission is a new opportunity to study the moon, teams are also conducting other scientific experiments, including on the crew themselves. Here's a little bit more about the science of the mission. Artemis 2 is our return of humans to the moon, flying around the moon on board Orion. But along with that, we're doing a lot of great science. One of the exciting things about the Artemis missions to the moon is that science is actually a fundamental pillar of why we explore, why we're going, what we're doing in Artemis. I think it's incredibly exciting that not only are we testing the vehicle, but we're testing science on board. Science where the astronauts are conducting experiments, science riding along with the astronauts. We have astronauts looking outside the window and really observing the lunar surface. It will help us understand the deep space environment. It will help us understand how that environment affects our astronauts, our systems, and life in general. So deep space is a challenge for us because you have to leave Earth's protective magnetic field. Here in low Earth orbit, the crew members are protected from some of the harmful radiation. Going to the moon, they'll no longer be protected, so they'll have a higher radiation exposure. Much like Artemis 1, we have so many radiation sensors and detectors that are inside the capsule so that we can fully understand and appreciate the radiation environment for protecting our astronauts. In my hand here, I'm holding a tissue chip model. This is the exact design that it's going to be flying alongside the astronauts. We'll be collecting samples from each of the crew members, and we can make these organ chips out of the astronauts themselves. So every crew member will have their own avatar on board, and then upon return, we can evaluate that deep space radiation environment and what that compares to the astronaut themselves. Not only are they going to help change the course of medicine for the astronauts, but revolutionizing that on Earth as well. We're looking at sleep, we're looking at team dynamics, we're looking at how you interact with the environment. We're also looking at the immune system, so what are the biomarkers? We're using saliva as a method to study hormones and different things in your body that may change during a mission like this. And then finally, how do we function after microgravity, being close to the moon, then returning to Earth? Which will ultimately help us achieve our goal of getting humans to Mars. And then on top of that, we have an opportunity to look at the moon from deep space on the far side for the first time in over 50 years.
Having human eyeballs and brains back around the moon is going to unlock a new generation of lunar science discovery. The human eyeball is capable of taking in so much data in just a split second. They'll be able to tackle impact history, volcanic history. They'll be able to look at how the albedo, or kind of the shade and hue of the moon and the color of the moon, can tell us something about how that terrain evolved over time. We're integrating science in ways that have never been integrated into human exploration before. We have a front room mission control flight controller position called the science officer. We have a brand new science back room where it's basically our brain trust of lunar scientists and geologists supporting the crews of the future. And Artemis 2 will allow us to really test how this works so that future missions are really set up for success. We'll also be deploying some CubeSats. They're small shoebox-sized spacecraft of their own. They're each provided by another country, one of our partners. As they conduct their research, they'll complement what we are doing at the moon with Orion. It is so incredibly exciting to be a part of this mission. And it has been, really one of the privileges of a lifetime. I can see the work I'm doing benefit crew members right now and benefit the crew members in the future. So it's incredibly exciting and it's very rewarding. As this rocket launches humanity off of the Earth, we'll be setting the stage through our science to prepare humanity to leave Earth and explore the solar system. This is Artemis Mission Control. Again, we're hearing some communication between the ground here and the Artemis Flight Control Room in Houston, Texas, specifically the Capcom or Capsule Communicator, who for Orbit 2 is Tess Caswell, and the crew on board the Orion spacecraft, that spacecraft named Integrity by its crew. They are preparing for an upcoming public affairs event, so they are discussing the camera views, which we will see here shortly. There on your screen on the left-hand side, you can see the Artemis Real-Time Orbit website, or ARO. The Artemis Real-Time Orbit website there on the left-hand side of your screen provides updates on the velocity of the Orion spacecraft during its journey around the moon. Following a lunar flyby earlier today, which concluded about an hour ago, the crew has been conducting some cleanup tasks, so they've been transferring some of their documentation, their photos and data that they captured during the flyby to the ground to be evaluated by the science team, and of course some of that imagery will also be evaluated by the public affairs team here at NASA and then shared with the world once it's available. The crew will also have a post-lunar flyby conference with the science team tomorrow following their sleep period to go over some of their observations while it's still fresh and at the top of their mind. On the bottom right-hand corner of your screen, you can see a look into the Artemis Flight Control Room here in Mission Control Houston, specifically the Flight Director Console and the Capcom or Capsule Communicator Console. The flight director currently on console for Orbit 2 is Diane Daly, and throughout the Artemis 2 mission, there are 3 shifts or orbits of flight controllers who provide 24/7 coverage and support to the Artemis 2 crew and the Orion spacecraft and its systems during its journey around the moon. We are expecting a splashdown on Friday, April 10th. That splashdown will take place in about 3 days, 21 hours, and 33 minutes.
During the lunar flyby that took place earlier today, Orion, again that spacecraft named Integrity by its crew, passed approximately 4,000 to 6,000 miles from the moon and provided the crew with a full disk view of the lunar surface. And from that higher vantage point, much farther than Apollo's lunar orbits on average, the astronauts were able to observe both poles and large-scale geological features in a single view. And there on your screen, you're currently seeing a live look inside the cabin of the Orion spacecraft. Integrity Houston, we are 3 minutes out from an on-time start, and we have adjusted the fan speed. We'll take a thumbs up if you're happy with it. Copy, thumbs up. Superlative thumbs up. And there on your screen, you can see all of the Artemis II crew members. CSA astronaut Jeremy Hansen just floated out of view behind the camera, but you can still see NASA astronaut Reed Wiseman, NASA astronaut Christina Cook, and NASA astronaut Victor Glover as they prepare for an upcoming Public Affairs Downlink event, which is scheduled to take place in just a couple minutes from now. And there, floating back onto the screen, is CSA or Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen. He is making himself comfy on some of the OX or Orion Crew Survival System suits that have been stowed for the outbound and now return journey. Shortly after the completion of these couple of public affairs downlink events, the crew will begin winding down for their day, and they will have the opportunity to eat dinner. Some of the items on their menu today for dinner include chicken with corn and black beans, sweet and sour pork, rice pilaf, spicy green beans, citrus fruit salad, and maple cream cookies. All of the And now we will go ahead and stand by for that public affairs event beginning in just about a minute. Integrity Houston, no action for the DU-1. Caution, we're taking a look. Integrity, this is Houston. Are you ready for the event? For the event. Hello, Houston. Integrity is ready for the event. Administrator Isaacman, this is Mission Control Houston. Please call Integrity for a voice check. Integrity, Jared Isaacman, comm check. Administrator Isaacman, we've got you loud and clear, sir. How us? I've got you loud and clear. Artemis II crew, we have a very special guest who wanted to be the first person to greet you after your return from the far side of the moon. Reed, Victor, Christina, and Jeremy, it's my honor to introduce the President of the United States of America, President Donald J. Trump. Over to you, sir. Well, thank you very much, Jared, and you are doing a fantastic job. And hello, very special hello to Artemis II. Today you've made history and made all America really proud, incredibly proud. We have a lot of things to be proud of lately, but this is there's nothing like what you're doing, circling around the moon for the first time in more than a half a century.
and breaking the all-time record for the farthest distance from planet Earth. Humans have really never seen anything quite like what you're doing in a manned spacecraft. It's really special. I want to personally salute and congratulate Commander Reed Weissman, Pilot Victor Glover, Mission Specialist Christina Koch, and Jeremy Hansen. And I also want to thank the entire amazing team at NASA, headed by Jared, who's a very special guy, by the way, and you all made this day possible, and you've really inspired the entire world. Really, everybody's watching. They find it incredible. I just watched you go to the back of the moon, and people haven't been there in a long time, we can say, but it's going to be more and more prevalent because we're going to be doing a lot of traveling, and then you're going to ultimately do the whole big trip to Mars, and that's going to be very exciting. So you look at, we had no astronaut has been to the moon since the days of Apollo program. The Apollo program was also very special, but that was 50 years ago, and at long last, America is back, and America is back in many ways stronger than ever before. We're the hottest country anywhere in the world. The Artemis crew flew in the most powerful rocket NASA has ever made, ever launched, traveled over 250,000 miles, broke the distance record set by the legendary Apollo 13. And America is a frontier nation, and the 4 brave astronauts of Artemis II are a modern day, you really are modern day pioneers, all of you, and one of them happens to be a neighbor. You know who that is, right? You have a special person over there, a neighbor, and we like our neighbor. Your mission paves the way for America's return to the lunar surface very soon. We're going all out. We're doing everything we can, and it's headed up by Jared. We'll plant our flag once again, and this time we won't just leave footprints. We'll establish a permanent presence on the moon, and we'll push on to Mars. That'll be very exciting. I'm waiting for that so much. I'd love to be here, but maybe we won't quite make it in terms of timing, but we will be up in the moon, and that's going to happen soon. So America will be second to none in space and everything else that we're doing, and we will continue to lead the whole thing into the stars, this incredible journey into the stars. So I just wanted, it's an honor to speak to you, and I wanted to congratulate each and every one of you. And tell me, what is the most unforgettable part of this really historic day? The whole world is watching and listening. Please tell me. President, this call is certainly special to all of us, and we really have a lot of faith in our administrator, Jared Isaacman, who is with you. We appreciate his leadership in NASA and in the international community. We are doing great things, and we are proud to be a part of. I have to tell you, as we came around the near side of the moon, seeing all the sights that we've seen from Earth for all of our lives, but we're seeing them from a different perspective, and then we started to get a glimpse of the and we saw sites, Oriental sites that no human has ever seen before, not even in Apollo, and that was amazing for us. And then the surprise of the day, we just came out of an eclipse where the sun, moon, and the entire dark moon about that big right out the window that we were watching. We could see the corona of the sun, and then we could see the planet train line up, and we at Mars, and all of us commented how excited we are to watch this nation and this planet become a 2-planet species. That is fantastic. You know, I had a decision to make in my first term, and the decision is, what are we going to do at NASA? Are we going to have it be revived, or are we going to close it down? And I had very little hesitation, and it's really great to have somebody like Jared involved, because he really makes it much easier for me. But it was not even a question in my own mind. We've spent what we had to do, and then of course we have Space Force, and Space Force is very much related to what you're doing, and that was my baby. That was a very important one, and it'll turn out to be truly one of the most important, I believe, decisions I've ever made. So we're very proud of Space Force, and we're very proud of all of you. Does anybody else have anything to say? A lot of people listening. Mr. President,
To be here with you speaking about our incredible day today. I think one of the biggest highlights was coming back from the far side of the moon and having the first glimpses of planet Earth again after being out of communication for about 45 minutes. It really just reminds you what a special place we have and how important it is for our nation to lead and not follow in exploring deep space. I'd like to ask, what was your feeling when you had no communication, zero communication? All of a sudden it was cut off by, obviously, your very special location. What was your feeling when you had no communication? A little bit different, perhaps? Yes, Mr. President, it was I said a little prayer, but then I had to keep rolling. I was actually recording scientific observations of the far side of the moon. You know, that is actually the time when we were the farthest and the closest to the moon. And so we were really able to make some of our most detailed observations of the far side of the moon up close. And so we were busy up here working really hard. And I must say, it was actually quite nice. Did you see a difference, a big difference, between the far side of the moon and the near side of the moon? Was there a difference in feel or difference in look? What did you see? Well, Mr. President, we certainly did, and our science team really set us up well to understand what they thought we might see. And the gravitational pull of the Earth has had a profound effect on the near side of the moon, changing all those dark mares, those dark patches of the moon you see from Earth. It's very different on the far side. While you see some small patches of those mare in deep craters, it's very much absent on that side, so that's really neat. And while I have the microphone, sir, I just want to thank you on behalf of Canada. The space leadership you spoke of from America truly is extraordinary. I've said this many times before. A nation that leads like that and creates and sets big goals for humanity that brings other countries along with it is truly incredible. And I know that's a very intentional, not a necessary decision, intentional decision to lead by example and to allow other countries like Canada to share our gifts and help you achieve these mutually beneficial goals, like establishing a presence on the moon and eventually going to Mars. And Canadians are so proud to be a part of this program. Well, I have to say I spoke to a very special person, Wayne Gretzky, who I think you know, the great one. And I spoke to your Prime Minister and many other friends I have in Canada. They are so proud of you, and you have a lot of courage. I'm not sure if they'd want to do that. I'm not even sure if the great one would want to do that, to be honest with you. But you have a lot of courage doing what you're doing, a lot of bravery and a lot of genius. But they're very, very proud of you. Administrator Alex, I'm going to just get a quick comm check, make sure you guys are still on the line and we didn't have a handover. I am. Yes, I am. And integrity, and back over to you, Mr. President. Yeah, I think we might have gotten cut off. It is a long distance. It's a long ways. The reception's been great. There's a little bit of about a 9-second delay, but no, I just had a statement for, I don't know what you heard, but I was just saying they're very proud of your brilliant person from Canada on the ship. And Wayne Gretzky is a great friend of mine, and he's very proud of him. And the Prime Minister I spoke to, they're very, very honored that
You have a courageous person from Canada. You have a lot of courageous people from Canada. So it was very nice. I'm not sure if you heard me say that, but it was very nice. Yes, Mr. President, we heard that, and we do love our Jeremy Hansen. We love all our Canadian astronauts, Jenny Gibbons, Josh Kutrick. They're just great people, and they're such a welcome addition to our Corps. Great. Well, I really look forward to, when we can, I look forward to seeing you in the Oval Office. I'll ask Jared to bring you over, and I'll ask for your autograph, because I don't really ask for autographs much, but you deserve that. You really are something. Everybody's talking about this. And I look forward to having you in the Oval Office at the White House, and we will celebrate your incredible achievements and triumphs. This is big. This is really big stuff. The whole world is talking about it. And if you have the time, I will certainly find the time. I've been pretty busy also, as you know, but I will absolutely find the time, and we'll get together, and I'm going to be giving you a big salute on behalf of the American people and beyond that. Thank you for that, Mr. President. And when you want us, we will be there. And thank you for your leadership. Thank you to Jared for his leadership. Really, thank you for taking the time out today to visit NASA. It's really special for us, but it's really special for the team on the ground. A whole team of people all around the world pulled this off, and we just want to say thank you to all of you for this. It is the thrill and honor of a lifetime to have been on this journey. Today was amazing, but this 3-year journey has been amazing, and it was made possible by the American people and the Canadian people, and we're so grateful to you all. Thank you very much. Well, thank you very much. And Jared, congratulations. We'll see you soon. And I know that you have Mars very much in your mind, so we'll start thinking about that pretty soon, I think. And thank you. Congratulations to everybody. I'll see you at the Oval Office. Thank you for your time, Mr. President. It's been an honor. Thank you very much. Bye. Bye. Integrity. This is Houston ACR. That concludes the event. Thank you. Thank you to all participants. Integrity, we are now resuming operational audio communications. Integrity Houston, great job on the event. Just a heads up, we are on track to start the next event on time at 4:15. Okay, sounds great. We'll be ready. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. We just had that public affairs event with President Donald Trump and the crew on board the Orion spacecraft. And coming up in about 10 minutes, there will be another public affairs event. That event taking place at a mission elapsed time of 5 days, 4 hours, and 15 minutes. Currently on your screen, you're seeing a look at the Artemis Real-Time Orbit website, which provides updates on the velocity as well as the distance of the Orion spacecraft from both Earth and the Moon. The Orion spacecraft and its crew, that crew including Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook, and Jeremy Hansen, are currently about 250,000 miles away from the Earth, and that distance is starting to become smaller as they are now on the return leg of their journey. And they are about 9,300 miles away from the Moon. They made their close approach to the Moon. Integrity Houston with a question about fan speed. Go ahead.
Reed, we were wondering if this adjusted fan speed is something that you would like to keep going forward, or if it was just a specific change request for the events this evening. Certainly for PAO events, this is an ideal fan speed. If you're willing to give us this fan speed for routine habitability, I think we would take it and try it for a while. And Reed, we are able to support keeping the fan speed in this config. Happy to keep it here to collect data. Okay, you got 4 happy astronauts up here. We'll take it. Obviously, when we go to exercise, we'll need to bump it up, but I think for quiescent living, this will be great. We copy, and we love seeing those smiles.
integrity for docking camera. Go ahead. Just want to make sure we have the config you're expecting. I have the dual camera bracket is installed, the window shade is closed, and the docking camera is stowed in its Alpha 3 storage area. That's a good config. Thank you. And while I've got you, we are 3 minutes out from an on-time start of the next event. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. You can see a live look of the Artemis 2 crew inside the Orion spacecraft cabin as they prepare for another public affairs downlink event. There on your screen is CSA astronaut Jeremy Hansen along with NASA astronaut Reed Wiseman and NASA astronaut Victor Glover popping up. Earlier today, the crew completed their lunar flyby observation period, during which the Orion spacecraft and its crew passed approximately 4,000 to 6,000 miles from the moon and provided the astronauts with a full disk view of the lunar surface. And from that higher vantage point, the astronauts were able to observe both poles and large-scale geological features in a single view. Towards the tail end of that observation period, they also were able to see an eclipse. And that eclipse period lasted about an hour and was when the sun was hidden from view behind the opposite side of the moon from the perspective of Orion. Since then, the crew has been working to clean up some of their observations and transfer some of the data and imagery down to the ground to begin processing, and the science team will take a look at that imagery as it comes down ahead of a post-lunar flyby conference tomorrow with the crew following their sleep period. Now we are standing by for a second public affairs event taking place in about a minute. Integrity, this is Houston. Are you ready for the event? Houston, Integrity is ready for the event. Administrator Isaacman, this is Mission Control Houston. Please call Integrity for a voice check. Integrity, Jared Isaacman, comm check. Administrator Isaacman, we've got you loud and clear up here. I've got you loud and clear, and let's see if we can top that last PO event. That was pretty special. So we are going to spend the next 20 minutes doing Q&A from a number of questions that have been submitted, and we are going to start with one from me. You all have spent years preparing for this moment and imagining what it must be like when you look down at the moon, at the lunar surface. What has surprised you all that you did not anticipate? Go ahead. No, it's on. Administrator, great to chat with you. Just something that just shocked me because really using imagery
and just the three-dimensionality of it. You know from your experience of seeing the Earth from space how it just seems different, and you look out in depth of things, and when we were on the far side of the moon looking back at Earth, it was just so obvious. You had this sphere out in front of you of the moon and this three-dimensional. You really felt like you weren't in a capsule. You'd been transported to the far side of the moon, and it really just bent your mind. It was an extraordinary human experience. I'm so grateful for it. Integrity, Jared, anyone else want to answer that one? You know, we had an amazing launch. The SLS is quite a powerful rocket, and got us into a 1,200 by, eventually a 100-mile orbit, and clearly power and speed, and then we did our translunar injection, and we were going quite fast. And so with all of that speed, though, it still took us days to get here. And so the scope of all of the things to a 321-foot tall rocket was amazing. It just puts the power required to do this in perspective. But then even with all that power and to get to those velocities, it still took us days. And the breadth of the distance we had to cover. Watching the distance from Earth count up and the distance from the moon count down was one of the most surprising things I've enjoyed. Well, as I was trying to formulate an answer, at first I couldn't think of anything because there are so many things to choose from. I'll try to just narrow it down, but I'm going to go with something we did yesterday, a manual power flight test objective, where we just basically got to sit at the vehicle. It was Jeremy and I this time, and just drive around using the rotational hand controller, basically just drive it with the stick, and how well it handled, how tight the control algorithms were, and watching it respond when we actually degraded it on purpose by going into 3 degrees of freedom control, by actually inhibiting some of the jets, which even though we have jet redundancy, of course, for each other in these complicated algorithms. So it was just amazing to be in a deep spacecraft and just be flying it around by hand. The one other thing I'll say, how fast it has gone by. I'm not ready to go home. I can't believe that something this cramped of quarters can fly by and still be fun every single minute. And I'll just close out with, I think just scale, Jared, is the thing that is just blowing my mind. You flew Polaris Dawn to some amazing apogee numbers, and on the International Space Station, we're 250 nautical miles up, and that's the most beautiful view I think a human could ever experience. And we are dealing with numbers that are 250,000 miles, and every time Mission Control points this vehicle either at the moon or at Earth, and it reminds me every day that humans have to go, we've got to explore, we got to go further to expand our knowledge, expand our horizons. And every time we take another step forward, it makes the world seem a little bit smaller and a little bit more manageable. And just putting these numbers in perspective, it is impossible as a human to look at these displays and comprehend them. But here we are, and NASA is doing this, an international team is doing this, and they're doing it very well. Excellent words, Integrity. So certainly a very wild insertion orbit. I can imagine the contrast between perigee and apogee, the scale of it all, the 3D, seeing the moon come alive, and then certainly manual control. Well, every Dragon crew for the last 5 years is very jealous on that. Okay, so we're going to questions here. This one, the Artemis II crew, inspire all of us, but what inspires you? I think as you get older, your answer to that question changes a lot. Certainly when I was a young boy and a young man, just seeing an airplane flying overhead, to me, that really lit a fire in me. And then I think when you reach your middle age, it is interesting to watch leadership throughout the world kind of change the course of human
You can watch that unfold, and now that I'm just a little bit over 50, you'll be there soon. Now that I'm just a little bit over 50, I mean, it all ties back to just family, and you understand just how much the people that you surround yourself with, and that is really every night when you go to bed, that's really what you end up thinking. At least that's what I end up thinking. Thank you. All right, so here's a question. It's a good one. So for the Artemis 3 crew, what is the advice you would pass along for the next astronauts that will go in Orion? That's a great question, Jared. We've actually been thinking about the Artemis 3 crew since we were assigned as the Artemis 2 crew. It was the beginning of how we came up with how we wanted to fly this mission, how we wanted to buy down risk for the program, and values as a crew. And so, over the course of these 3 years, we've taken a lot of notes. So we've almost got a book to hand them. But I think a few practical things, just sitting here that we've been living for the past 6 days, how you pack is a huge impact to how you will live on the journey. And so things like food and your hygiene products, and then you know what's going on with our waste management system, the technology that we have, practicing that and being familiar with that and being prepared mentally. I used it on the space station, I used it at home in training, but I'll be honest, I wasn't really prepared to have to use it for over half the mission, and but we adapt and overcome, and so I can't wait to talk to that crew. I'm glad you said it, or else I was. We definitely have to fix some of the plumbing. Okay, this question is from Merriam-Webster. It's a wordy one here. So you are going to be, you've already surpassed more than 250,000 miles from Earth, farther than any human has gone before. So what are some words that come to mind when you try to wrap your mind around this very unique experience? I'll be honest with you, the main word, because superlatives just don't do it justice, is humility. We would never be here if it weren't for so many people that came before us, starting with Neil Armstrong, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, civil rights movement leaders. Everyone who worked on this spacecraft. Before we got here in our 3 years of training, we went all over the country and even to our European and Canadian partners to see the people who have put their hands on this hardware, the millions of parts from every valve, to this entire thing, the people that put on harnesses every day to rig it up in the VAB. They all passed the record. We definitely didn't pass the record up here alone. So this is actually very similar to the question the President of the United States asked just a brief bit ago. But during the quiet moments on your journey, when you were out of contact with everyone here on Earth, what were some of the thoughts that tended to occupy your mind most? Yeah, as Victor said earlier, when we were on the far side of the moon and out of contact with planet Earth, we all knew it, and it was a milestone. We saw Earth disappear, the Earth set. But we were so busy with the science, and we have such faith in our vehicle integrity, such faith in mission control, that we were just at complete peace and just doing our job. And just trying to do a good job to collect as much science data as we could while we were on the far side of the moon, and we were just giddy in here, like of our lives. He's being a bit humble, but as soon as we went out of comm with planet Earth, we did have maple cookies. As we just gathered together for about 30 seconds, each one of us had a maple cream cookie, and then right back into the science. But we had to take a moment to honor that time going behind Earth, and it was going behind the moon and out of touch with Earth, and that was a very surreal moment for this crew.
Copy that. Copy good maple cookies on the far side. And how has this journey changed? How has this journey already changed the way you see our home planet and humanity's future among the stars? There's so many directions I think we could go with that, and I just, I think that there's, global, but I think real impact is local, and is to see the Earth as an entire thing and look at it, this system, and to see it all in once. But my daughters, and just the the things that we can impact directly, the people that I can touch, that I can speak to, hug, and show love and gratitude toward, is the thing that I think is going to change and last. And but you also talked about the future that we're going to have in the stars, and this mission, I think we swung for the fence and launched on our first try after learning a lot earlier this year. But I think it set the stage for us to go out and continue to swing for the fence in our Orion SLS and ground systems programs to go and get the next one teed up so that crew can knock it off out of the park. And so I have huge expectations for what's coming next. Good words. Are you feeling homesick for Earth? I will tell you, last in my eyes, I did start thinking about getting home. It's not homesickness at all, but the first time probably in 3 years, I let my mind get past the moon and back towards home, and I had to catch myself right there. You're an operator just like we are, and that is the place to be when you're up here. We got to look one step ahead. What's next? What's our next burn? How are we setting up our trajectory to get home? And we are going to do that. We are locked in, and we are definitely excited for the second half of this mission. And we are on guard. We are first crew to fly this vehicle. We are ready for any contingency in any scenario, and we are going to stay locked in every second until we are back on that Navy ship and then home reunited with our families. And copy that. Astronauts like being in space. That checks out. Okay, there's a lot of questions from the space photography community. How are the pictures going so far? Well, we all love getting our hands on cameras and our eyes behind the lens here, because we're just trying to share the incredible things that we're seeing, and that's obviously the best way we can try to do that. I've been into night sky photography for a long time, and so this is really a dream come true for me. I have thought specifically to that community, the time lapses I've been trying to get, those are a little tougher because we have a very dynamic vehicle. It's not like being on ISS where you can get the city lights below and the auroras and the spinning stars around the North Star. There's a lot going on. So, but what we got to matter is out of this world. When we viewed that eclipse, that was the one time we all said, we literally cannot capture this with a camera. Everything else, I think we've really put our hearts and minds into making sure we understand so that we can bring that home to everyone. But having to set the low light features for Earthshine on the moon while it's an eclipse, that was a new one. I had to dig deep in my book for that one. And thanks for the iPhones. They've been working great. Very glad to hear that, and there are a couple billion people back here on Earth that are extremely excited to look at the imagery you've captured up there. So. Okay, well, I want to thank you all. Integrity. So Reed, Victor, Christina, Jeremy, on behalf of NASA and space-loving people across the world, thank you for taking us with you to the moon. Thank you for your courage
all of your beautiful words that we've heard. You represent the absolute best of us. We are proud of you, and we look forward to welcoming you back safely to the good Earth very soon. Godspeed, and go Artemis II. Thank you so much, Administrator. We are just proud to be a part of this team, doing our work every day, and we are supported by a huge world of humans, and we are just honored to be a part of that. Thank you. We'll see you soon. Integrity, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you. Thank you to all participants. Integrity, we are now resuming operational audio comm. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. That second public affairs event with NASA Administrator Isaacman and the crew on board the Orion spacecraft named Integrity now complete, and there on your screen you're seeing a live view from the Orion spacecraft, specifically from the camera on its solar array wings, and you can see a crescent Earth there. The crew is now officially on the return leg of their journey, and Earth is now their target, with that splashdown targeted for April 10th. This is Mission Control Houston inside the Artemis Flight Control Room as the lunar flyby coverage is coming to a close. You can see a final look there of the Orion spacecraft and that crescent moon in the distance. The Artemis II crew inside the Orion spacecraft named Integrity lifted off atop the Space Launch System rocket on Wednesday, April 1st from NASA's Kennedy Space Center in Florida. This crew is the first to live and work inside the Orion spacecraft. And about 25 hours after launch, Orion conducted its TLI, or translunar injection burn, which committed Orion to departing high Earth orbit and set us up for today's flyby. TLI also served as the spacecraft's deorbit burn as it slingshot Orion around the moon and set the crew on its free return trajectory, with that splashdown slated for Friday, April 10th. Last night, on flight day 5, the crew entered the lunar sphere of influence, the point at which the pull of the moon's gravity became stronger than the pull of Earth's gravity, and the crew will remain in this lunar sphere of influence until about 12:25 p.m. Central, 1:25 p.m. Eastern on April 7th. Today, the crew spent the majority of their day making science observations and capturing imagery as part of the lunar flyby, during which Orion and its crew passed approximately 4,000 to 6,000 miles from the moon and provided the crew with a full disk
view of the lunar surface. From that higher vantage point, the crew was able to observe both poles and large-scale geologic features in a single view, and the Artemis II crew also became the first humans to directly observe certain far-side regions of the moon with unaided eyes. During the lunar flyby, the crew also surpassed the Apollo 13 distance record and made that farthest distance from the Earth during their mission at a distance of 252,756 miles away from Earth. Integrity Houston with 2 updates. Houston, go ahead with the updates. Hey, Victor, again, awesome job on both of those events. The team down here really enjoyed following along. I've got 2 sync items for you. The first is that based on ground schedules, we'd like to pull your flight director conference up before your PMC, so we'll start the flight director conference at the time the PMC is currently scheduled. And the second item is just following up on the DU-1 caution. We believe this is a recurrence of what we saw with DU-2 earlier in the mission. It's back up and it's ready for you to reconfigure displays as you wish. And I see you have that in work. Okay, great. We would love a main and secondary dump line status, really the main line. Check-in. And Reed, back with you on the dump lines. The main dump is open and it's proceeding very slowly, but the secondary is still configured and go for use. Okay, sounds good. Thank you. And this is Artemis Mission Control. Some communication there between NASA astronaut Reed Wiseman and the Capcom, or capsule communicator, here in Mission Control, discussing some of the final activities on their timeline for the day before they head into pre-sleep and get ready to close out Flight Day 6. So during the flyby period, the Artemis crew and in its Orion spacecraft reached a farthest distance from Earth at 252,756 miles, which was 4,112 miles farther than Apollo 13. And a couple minutes prior to that farthest distance milestone, Orion also made its closest approach to the moon at a distance of 4,067 miles. And at the end of the lunar flyby period, the crew was also able to see an eclipse with the sun hidden from view behind the opposite side of the moon from the perspective of Orion. And during this time, the crew saw a mostly dark moon, and the crew also used the opportunity to analyze the solar corona, which is the sun's outermost atmosphere. And once the sun was completely out of view behind the moon, the crew observed impact flashes, which are flashes of light from meteoroids striking the surface, and some deep space targets, including planets such as the Mars, Venus, and Saturn. The crew's observations during this flyby, along with handheld photography and images from the Orion spacecraft, will form the basis for scientific investigations into the moon's geologic history, the lunar environment, and current processes such as new impacts. At this point in the Artemis II mission, the crew and the teams on the ground have begun or completed 23 of the 27 high-priority objectives for the mission, providing a tremendous insight into the operation of the Orion spacecraft and critical information as we prepare for future Artemis missions. Now that the lunar flyby observation period has concluded, along with the public affairs events that followed with President Donald Trump and NASA Administrator Jared Isaacman, we are going to wrap our broadcast coverage on NASA Plus. Thank you to everyone who tuned into our coverage on NASA Plus, as well as through our streaming partners on Peacock, Netflix, Amazon Prime, and HBO Max. While our NASA Plus coverage is concluding, our 24/7 continuous coverage will continue on NASA's YouTube page, so you can continue to follow our Artemis II crew on their return journey back to Earth. This is Mission Control Houston.
Houston Integrity, we have a science question. We are ready to copy. We just want to check our understanding before we go to bed, because we think we made some changes, but the procedures, were not updated as expected. We no longer have to transfer any of the audio recordings on our PCDs or any notes we made in OneNote. That you will just go into the applicable locations and pull that stuff down from where they are originally created. That is a good recollection, Jeremy. That is correct. Okay, so we are transferring photos into 4 science folders on all 3 PCDs. And if you go into those 4 science folders, you'll get all of the imagery that we took today. And just a heads up, just so much excitement up here. Sometimes we switch cards and sometimes we didn't. And so the different shifts are on various cards in various places, but all the photos are there. Copy all. Thanks for the report. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. We're currently 5 days, 4 hours, and 52 minutes into the Artemis 2 mission. You just heard some call down from the crew on board the Orion spacecraft, and you can see a live view of the exterior of that Orion spacecraft there on your screen. They are working to downlink some of the imagery that they captured throughout the lunar flyby today. And here shortly, they are also going to wrap up some of the final activities for the day, which includes a private medical conference with their medical teams here on the ground, as well as a private conference with the flight director here on the ground to go through vehicle status and any questions, comments, concerns they may have ahead of the next flight day. After those private conferences are complete, they will then enter their pre-sleep period. During this pre-sleep period, the crew has about 2.5 hours to decompress for the day. They can also complete any necessary personal activities and hygiene activities, and it's also when they have an opportunity to eat their dinner. The meals provided to the crew throughout the mission are from the Space Food Systems Laboratory here in Houston, Texas. That team works closely with every human spaceflight crew, both on the Artemis missions as well as missions to the International Space Station ahead of launch, to taste their food and go through their standard menus and what they will expect, as well as some training on how to use the food warmers, as well as how to rehydrate some of that food. Some of the food that the crew may be eating for dinner tonight includes chicken with corn and black beans, sweet and sour pork, rice pilaf, spicy green beans, citrus fruit salad, maple cream cookies, as well as shrimp cocktail, Turkish fish stew, Caribbean chicken, mashed potatoes, cauliflower with cheese and butter cookies.
Integrity Houston, OE2 is configured for your conference with Mr. Radigan.
This is Artemis Mission Control. You are currently seeing a live view of the Orion spacecraft. This view coming to you from one of the 4 solar array wings or SAWs. They each have cameras mounted to them that provide these live views. And in the distance, you can see a crescent Earth. That, of course, is now the destination for the Orion spacecraft and its crew now that we are on the return journey leg of the mission following today's lunar flyby. We are targeting a splashdown in the Pacific Ocean off the coast of California on Friday, April 10th. That splashdown will take place in about 3 days, 20 hours, and 13 minutes. The crew is wrapping up their 6th flight day. They are currently in a privatized conference with the flight director here in Mission Control. They typically have a private conference at the end of every flight day. Following this, they will have a brief private conference with their medical teams here on the ground, and then they will head into their pre-sleep period, and that will wrap up their 6th flight day as part of the Artemis II mission. Going into the 7th flight day, they will have quite a bit of time off duty, but they will complete a post-lunar flyby conference. During this time, they will have the opportunity to discuss their lunar flyby observations with the science team on the ground, while some of that is still fresh and top of mind. And then a little bit later in the day, there is the opportunity for a RTC-1 burn. This is a return trajectory correction burn, should it be needed, and it will allow, it would be a short thruster firing to allow the Orion spacecraft to fine-tune its trajectory on the return leg. And then in the second half of the day, they will work on a radiation sheltering demonstration. During that radiation shelter demonstration, the crew will build a radiation shelter within the cabin of the Orion spacecraft and prepare lockers for radiation shelter ingress or entering into them. On missions to the moon through the Artemis program, astronauts venture beyond Earth's protective magnetic field. The Orion spacecraft serves as the main protection against the sun's intense power. And NASA has radiation dosage level thresholds that they look for inside Orion. The first threshold signals a caution, prompting closer monitoring and coordination with medical and flight operations team. And then a higher threshold triggers a recommendation for the crew to take shelter. Radiation shielding in space is all about mass. Charged particles are slowed and absorbed as they pass through matter, so astronauts are trained to reconfigure their cabin during a solar particle event, removing stowed equipment from storage bays and securing it along areas of the cabin to add mass between themselves and incoming particles. Since Artemis II is the first crewed Artemis mission, testing this procedure in the Orion spacecraft is a major objective of the mission.
This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. We are currently 5 days, 5 hours, and 19 minutes into the Artemis 2 mission and counting. Currently on your screen, you can see a live view from the Orion spacecraft named Integrity by its crew. You can see a clear view of one of those solar array wings. There are 4 solar array wings, or SAWs, that provide power generation for the Orion spacecraft, and just above that solar array wing, you can see a crescent Earth. Currently, the Orion spacecraft is about 11,900 miles away from the moon, and that distance will continue to increase now that we are on the return leg of the journey. The Orion spacecraft and its crew had their lunar flyby and made their closest approach to the moon earlier today, and the distance from Earth is about 249,000 miles. We are expecting a splashdown on Friday, April 10th, on flight day 10. That splashdown in the Pacific Ocean off the coast of California in about 3 days, 19 hours, and 57 minutes from now. Currently, the crew is wrapping up some of the final activities for the day, and then they are about to enter their pre-sleep period. That pre-sleep period will last about 2.5 hours, after which they will go to sleep. They typically have an 8.5 hour sleep period, and then they will begin flight day 7. The majority of flight day 7 will be an off-duty day for the crew, but they do still have a few items that they have to complete. One of those is a post-lunar flyby conference, and this will be directly with the crew and the science team here on the ground to discuss some of their lunar flyby observations as part of the data collection to allow the crew to talk through what they experienced and what they saw while it's still top of mind and fresh following today's lunar flyby observation period. Again, that lunar flyby lasted about 7 hours, and towards the tail end of that flyby, they did get to experience an eclipse. Following that post-lunar flyby conference, the crew will have a little bit of a break. They will be able to exercise, have their midday meal, and then there is the opportunity for a return trajectory correction 1 burn should it be needed. These return trajectory correction burns allow the Orion spacecraft to fine-tune its path on the way back to Earth. On the outbound journey, there were originally 3 planned outbound trajectory correction burns. The first 2 of those burns ended up being canceled as it was determined they were not needed due to the accuracy of the translunar injection burn, or TLI burn, which took place on flight day 2. The third and final of those outbound trajectory correction burns did take place on flight day 5. And it ended up being a 17.5 second burn to fine-tune Orion's trajectory as it made its flyby around the moon. So again, there will be an opportunity for a return trajectory correction burn tomorrow should it be needed. And then in the latter half of their flight day 7, they will complete a radiation shelter demonstration.
God morgon! Välkomna! I natt skrevs historia. Artemis 2 med Orionkapseln rundade månen och vi var med nästan hela tiden faktiskt. Och det var jag och Ulrika Engström, vetenskapsreporter. Vi har suttit här stort sett hela natten faktiskt. Vi har nu fått sällskap av dig, Jonas Appelberg från Rymdstyrelsen. God morgon! Får jag fråga, har du sovit i natt eller har du suttit uppe och vakat? Jag har faktiskt sovit. Jag litade på att ni hade koll, jag litade på att NASA hade koll och allting verkar ju gått väldigt bra. Så. Ja, det får man säga faktiskt. Det är väldigt enligt plan. Ja, nästan på minuten ser det ut som. Om man liksom tittar på ett tidsschema. Så det som var inför så att säga. Jag tyckte det såg väldigt kontrollerat ut, tryggt. Och det är lite häftigt nu när vi ser de här bilderna. Vi såg ju det vid 1:30 när de kom tillbaka efter radioskuggan. Men nu känns det som att jorden är lite närmare. Eller är det jag som ser i syne? Det känns som att de är ju på tillbakavägen nu. Det är de verkligen. Och det är jorden vi ser där. En jordskära. Alltså snäppet större är den faktiskt än den var i natt när du och jag satt här. Rymdstyrelsen är du ifrån och du kan det mesta om rymdplanerna. Ja, jag lever ju det i alla fall. Ja, precis. Rymdstyrelsen är ju Sveriges rymdmyndighet. Det är inte alla som känner till Rymdstyrelsen ändå. Vi sitter under utbildningsdepartementet och vi fördelar forskningspengar och industristöd och är liksom Sveriges representant i internationella rymdfrågor. Så att vi representerar Sverige genom ESA till exempel, den europeiska rymdstyrelsen. Men vi samarbetar också med NASA och alla andra rymdstyrelser runt om i världen också för den delen. Ja, för det här är ju inte bara en NASA-resa direkt. Nej. Utan det här är ett ganska stort samarbete. Vi ska återkomma till de här planerna lite senare. Jag tänkte vi tittar tillbaka på nattens historiska bilder. Så här såg det alltså ut strax före skulle jag tro att vi ska få se nu. De här före den radioskuggan. Och då är det så här. Titta jag. Och den är helt annan. Oj, nämen. Det rör sig lite. Vad är det vi ser? Ja, vad är det vi ser här? Vet du vad? Solförmörkelsen. Vi ser en corona. Vi såg en corona. Nu är den borta. Det var ju en solförmörkelse i natt för astronauterna. Ja, men precis. Då de tog en liten paus också på en timme. Ja. För att den pågick en timme. Spännande med det var ju att de också kikade efter meteoritnedslag på månens yta som man kan se när det är mörkt. Så kunde de se om det liksom, blev som ljusprickar på månen. Är det lättare att se när det är mörkt? Ja, tydligen så var det så att om det slog ner på månen medan det var mörkt och så sköt det här dammet upp och träffades av solljuset så kunde man liksom se det. Så det var ett av de vetenskapliga målen, att kika efter meteoritnedslag. Men då måste det ske när de tittar, eller? Ja, precis. Hur stor är sannolikheten? Jag hoppas att de spelade in det också så att man kan titta efterhand. Men det var en del av den vetenskapliga delen de hade med sig också. Och här ser vi också något. Att solen kommer fram igen. Det är soluppgång. Precis, soluppgången. En liten timelapse-video vi ser här. Som är ihopsatt. Det är ju första gången vi också ser de här bilderna nu. Så. Ja. Alltså det är ju lite märkvärdigt ändå. Vad man har fått se. Men det är det verkligen. Och vi är bortskämda ju. Med tanke på att det här var så länge sedan det hände att vi hade människor runt månen. Det har varit mycket på månen sedan dess. Inte Sverige och USA kanske, men med Ryssland och Kina framför allt har ju varit där och hämtat stenprover och utforskat månens yta. De japanska smålandare har försökt att landa och sånt där. Så att månen har ju alltid varit i blickfånget, men det är först nu sedan 70-talet som vi liksom är tillbaka på riktigt och har den här. Ja, men jag har ändå känt av att det har varit lite av en månhysteri de senaste veckorna här nu. Ja, hur har du märkt det? Vi har ju vetat om det här länge på Rymdstyrelsen och liksom känt att snart är det Artemis-dags. Liksom,
tyckt det har varit jobbigt när de har skjutit fram det och det har blivit förseningar och sånt där. Det har inte kanske gemene man brytt sig om eftersom att man inte riktigt vet vad som komma skall. Men nu har vi märkt att både ett medieintresse men också från allmänheten att vi liksom, att det märks av att det här är någonting spännande. Det är liksom, vi kanske behöver det här enandet som det ger. Att man tänker på någonting annat och inte bara rapporterar om olika krig och katastrofer så att säga. Det får man, alltså den samlade bilden ifrån astronauterna är ju fantastisk och poetisk faktiskt. Alltså de uttrycker sig över vad det gör med en att se jorden från det här perspektivet men också vara så här nära månen. Och vi har hört ganska långa sådana repliker från dem. Jag också känna att man har hela ryggen så att säga. Att man är 4 stycken väldigt långt borta hemifrån men man har ett helt team, en hel värld bakom sig. Att det också förmedlats tycker jag. Ja, verkligen. Ja. För det är ju liksom, som du var inne på här, månverksamheten har ju inte varit legat i jättedvala men det är ju inte, vi har inte varit där. Nej, precis. Vad händer härnäst då? Härnäst med just Orion är att de är på väg hem nu. Som vi sa, jorden blir större och större i fönstret. Och är det runt 7-8 ikväll svensk tid som jorden tar över så att säga. Då går den in i jordens gravitation igen och dras hemåt. Och sen så tar det ett par dagar till då för att komma hem. Och då hoppas vi, det är ju nästa stora kritiska steg att nå omloppsbana och atmosfären på jorden och se så att allt det funkar också. Man ska ju ner genom atmosfären och i princip brinna upp innan fallskärmarna vecklas ut igen. Så att det är ju nästa stora test då. Ja, den håller vi tummarna för. Du har ju lite koll på Duo-appen. Ja, är det någon fråga? Jag har en fråga här, du ska hitta den. Nu ska vi se här. Nu ska jag hamna rätt. Hade man kunnat undvika loss of communication, alltså det som hände i natt när det var bakom månen, genom att skicka upp satelliter i omloppsbana runt månen som kunde relä radio- och bildsändningar till jorden? Ja, men det skulle jag absolut säga att man skulle kunna göra. Likt jorden så skulle man kunna lägga ett kommunikationssystem runt månen också. Men det är ju ingenting som man har prioriterat. Antagligen i framtiden så det finns planer på att göra ett månkommunikationsnätverk. Men då är det kanske främst när vi har en månbas på plats och vi behöver kommunicera på ytan och också positionera, att ha ett positioneringssystem. Här nere på jorden så har vi ju GPS-satelliter av olika slag som hela tiden ger oss pengar i triangulering vart vi är någonstans. Det har man ju inte på månen idag. Så att just när man navigerar med den här kapseln så gör man ju det med man ser vart man är helt enkelt och räknar ut efter det. Ingår det i planerna för månen att göra sådana saker? Ja, det finns planer på både kommunikationsnätverk och men det är väl svenska forskare också som är med och utarbetar det och tittar på hur man skulle kunna göra också. Och när tänker man sig att det skulle kunna dra igång? Jag tänker sen, vi håller ju i den här tidplanen som är lite lös i kanterna. Ja, men 2028, 2029, 30 och så. Den är väldigt snabb tidplanen och jag tror inte det finns en hård tidplan för just när satelliterna runt månen ska vara klara. Men NASA säger ju att man åtminstone under 2028 till 2029 ska ha kanske det 20-talet flygningar till månen med olika robotar och besättningar för att bygga den här månbasen. Och sen så ska ju den vara i drift och färdigbyggd typ 2032. Det är en väldigt snäv tidsplan man har satt nu. Är det realistiskt? NASA-chefen säger att det skulle kunna gå, men mycket hänger på också om månlandaren blir klar, som är en kommersiell månlandare. Den är inte statligt styrd på det sättet, den är beställd snarare. Och sen så är det väldigt många rörliga delar i ett rymdprogram som kan förhindra det. Framförallt en politisk vilja, den kan ju förändras från en dag till en annan vet vi ju. Framförallt när det kommer till USA kanske. Just nu så finns det en politisk vilja att man ska dra igenom det här månprogrammet och verkligen hålla tidplaner. Som att det är både en prestige men också någonting som man har satsat väldigt mycket på och så vill man se att det faktiskt händer. Men det kan ju, som sagt, hända mycket på den tiden.
där är ju Kina lite i förarsätet med tanke på att den kinesiska politiska arenan ser lite annorlunda ut. Den kinesiska rymdstyrelsen har ju uppbackning av staten totalt. Alltså man kan ju styra varenda grej. Om den kinesiska staten säger att men nu ska vi ha människor på månen 2030, då kan man ju, när man har total styrning så att säga, så kan man styra alla delar i det. Och då styr man industrin till att bygga raketen, till att bygga kapseln, till att skicka iväg det. Som gamla hedliga Apollo-projektet helt enkelt. Ja, var ju också. lite så. Ja. Men det finns ju också fördelar att man gör det, man lägger ut och gör det, för det kan ju också komma innovation på det på ett annat sätt. Man nya idéer och det blir också kanske billigare, kanske? Ja, det blir det ju. Eller blir det ju, säger jag. Det kan det absolut bli eftersom att det blir en konkurrensutsättning så att säga. Den här flygande månbasen, Gateway, den har man ju faktiskt lagt ner ganska nyligt. Man har pausat. NASA säger att man har paused and pivot till månbasen. Det betyder att man inte helt har uteslutit den. I realiteten så tror ju vi på Rymdstyrelsen att den blir nog kanske inte av. Och det är tråkigt för Europa, som att det var ju ett av de största europeiska projekten inom Artemis. Att just vara med och bygga månbasen. Vi har ganska stora kontrakt kring det. Och nu får man styra om att ta det man har tänkt till Gateway då och bygga någonting på ytan istället och vara med på det sättet. Europa är inte uteslutet ur Artemis i och med det här, men lite fokus måste skiftas och så. Hur bygger man en månbas? Hur gör man? Alltså, är det som att bygga på jorden? Vad är utmaningen? Ja, men lite är det så. Det största problemet är att man måste få upp saker i rymden och för att sedan landa dem någon annanstans. Att bygga en rymdstation var ju helt omöjligt egentligen. Alltså att vi ens har en rymdstation i olika delar som man har fraktat upp och sen så snurrar den runt jorden i 27 000 kilometer i timmen. Det är helt galet. Men vi lyckades ju med det. Den har varit bemannad i över 20 år och funktionell fortfarande. Man bygger nya saker på den. Jessica Mer var ju och bytte en solpanel, eller förberedde för nya solpaneler nyligen på en rymdpromenad. Så att bygga en månbas handlar ju väldigt mycket om att få upp materialet. Det är det som kostar, det är det som är svårt. Och sen så behöver man bara landa det på ytan, ställa det på plats och trycksätta det och sen så kan man bara åka dit. Det låter jättelätt. Men, det är inte så komplicerat. Det går ganska. Ja, men vi lyckas bygga baser på Antarktis till exempel. Det är en hemsk miljö att vara på, men det är där man testar för sådana här typer av baser. Att vara isolerad, att bygga saker långt ifrån infrastrukturen som finns i städer eller där vi befinner oss. Så att testa på jorden och bygga olika baser, säg långt ute i en öknen, under vattnet eller långt ute på isarna, det ger ju oss liksom kunskap om att faktiskt bygga på månen också. Men om man nu ska ha en bas där så behöver vi ju onekligen överleva där också. Ja. Och vad är jag tänker direkt syre, vatten, allt det där som ska funka. Det som är bra med månen är ju att det är vår närmsta himlakropp, så det är dit vi åker. Men det är också väldigt bra att månen, det finns väldigt mycket vattenis på månen. Den är låst i isform i den här månregoliten, och regoliten är inte alls trevlig. Den månsanden, precis. Ja. Den är väldigt vass och tar sig in överallt och all utrustning blir liksom snabbt förstörd. Det är ett av de stora problemen. Hur ska vi lösa det där? Men om man kan få ut vattnet ur isen så att säga på månen, då kan man dela upp det både i syreatomer och man kan helt enkelt spjälka ut syret ur vattnet. Det är dit jag försöker komma. Och extra mycket finns det väl på Sydpolen då? Ja, men precis. Där finns det dels så finns det väldigt mycket solljus. Man kan sätta solceller och ha dem På ena sidan av Sydpolen finns det mycket ljus. Nej, det är hela tiden ljus någonstans på Sydpolen. Det är det som är grejen. Ja. Och då kan man ställa solceller där för att ladda batterier. Men det finns också väldigt mycket vattenis, vet man efter att ha kontrollerat, i kratrarna på Sydpolen. Så därför Sydpolen är så attraktiv. Precis, därför man siktar på att landa där den dagen man ska landa. Exakt, så är det. Och kan man då få ut det här vattnet, då kan man också bygga raketbränsle ur det också. En annan kemisk process. Fast det är ju inte en oändlig resurs precis. Det är det inte.
Så att man måste ju frakta dit saker. Och... Ja, det känns liksom lite ändligt i att kunna hänga där ändå. Och ja, liksom så är det ju. Men samtidigt så är man ju väldigt duktig på rymdstationen att återanvända vattnet. Att de brukar säga att today's coffee is tomorrow's coffee. Eftersom att man dricker någonting, sen så gör man sig av med det så att säga. Och sen går det in i ett slutet system och renas. Och sen så man gör av med väldigt lite resurser på rymdstationer idag. Och sånt har man ju lärt sig under åren. Och det tar man ju med sig till månaden också. Att bygga slutna system. Och att liksom ta tillvara alla de resurser som man kan verkligen. Jag får höra här att det finns en hälsning ifrån president Donald Trump till astronauten. Vi tar och lyssnar. Hello to Artemis 2. Today you've made history and made all America really proud, incredibly proud. We have a lot of things to be proud of lately, but there's nothing like what you're doing, circling around the moon for the first time in more than a half a century and breaking the all-time record for the farthest distance from planet Earth. And America is a frontier nation, and the 4 brave astronauts of Artemis 2 are a modern day, you really are modern day pioneers, all of you, and one of them happens to be a neighbor. You know who that is, right? You have a special person over there, a neighbor. We'll plant our flag once again, and this time we won't just leave footprints. Där hörde vi president Donald Trump. Jag ska ta en liten paus här nu och gå in till morgonstudion. Vi sitter ju liksom utanför morgonstudions sändning. Och går vi över till feeden då? Precis. Nu är det... The whole world is watching and listening. Please tell me. President, this call is certainly special to all of us, and we really have a lot of faith in our administrator, Jared Isaacman, who is with you. We appreciate his leadership in NASA and in the international community. We are doing great things, and we are proud to be a part of. I have to tell you, as we came around the near side of the moon, seeing all the sights that we've seen from Earth for all of our lives, but we're seeing them from a different perspective, and then we started to get a glimpse of the and we saw sites, Oriental sites that no human has ever seen before, not even in Apollo, and that was amazing for us. And then the surprise of the day, we just came out of an eclipse where the sun, moon, and the entire dark moon about that big right out the window that we were watching. We could see the corona of the sun, and then we could see the planet train line up, and at Mars, and all of us commented how excited we are to watch this nation and this planet become a 2-planet species. I think one of the biggest highlights was coming back from the far side of the moon and having the first glimpses of planet Earth again after being out of communication for about 45 minutes. It really just reminds you what a special place we have and how important it is for our nation to lead and not follow in exploring deep space. Great. Well, I really look forward to, when we can, I look forward to seeing you in the Oval Office. I'll ask Jared to bring you over, and I'll ask for your autograph, because I don't really ask for autographs much, but you deserve that. You really are something. Everybody's talking about this. And I look forward to having you in the Oval Office at the White House, and we will celebrate your incredible achievements and triumphs. This is big. This is really big stuff. The whole world is talking about it. And if you have the time, I will certainly find the time. I've been pretty busy also, as you know, but I will absolutely find the time, and we'll get together. And I'm going to be giving you a big salute on behalf of the American people and beyond that. Det är ju att det är första gången. Ja, precis. Dygnat har jag gjort. Ja, vilken häftig upplevelse. Men det kan i ett gott syfte följa den här spektakulära rymdresan. Verkar allt ha gått som planerat? Ja, men verkligen. Alltså, jag är lite förvånande nästan. Allting har gått... En liten 10 minuters försening där vid uppskjutningen, men sen har ju allt gått väldigt som det ska. Lite problem med en toalett. Ja, just det. Men det var det redan innan, va?
nästan. Ja, eller, alltså inte närmare månen, utan den kom ganska med en gång. Vi ska gå in på det där med toalettstrulet. Men Marcus, vad känner du när du ser de här bilderna från natten? Du har ju själv varit uppe i rymden. Du var 3:e svensken uppe i rymden. Precis. Nej, otroligt härligt tycker jag. Alltså, man har förberett sig för det här länge och till slut kommer man iväg och allting går så bra. Sen tror jag det finns mycket intressant data att titta på, många lärdomar. Och det här är ju en testflight, det ska man komma ihåg. Men för att vara en testflight måste jag säga att det har gått otroligt. Vad är skillnaden att det är en testflight och en annan flight? I och för sig, de flesta rymdfärderna är nästan testflight, måste jag säga, om man jämför med flygplan som man flyger hundratals eller tusentals gånger före de är klara. Men det här är ju första gången någonsin som det här transportsystemet och den här Orion-kapseln, det här rymdskeppet, åker med människor ombord där ute. Jag har åkt en gång obemannat och nu med människor. Och det funkar jättebra så långt. Så häftigt. Vi ska ta och titta på farkostens färdbana. Marcus, du får berätta lite grann. Vad är det vi ser här? Ja, precis. Först launchar man nu då ifrån Kennedy Space Center upp och lägger sig en omloppsbana runt jorden. En elliptisk, man ser att den är nära jorden, på den här banan, nära jorden på, ska vi kalla det baksidan nu då, och mycket längre ut på framsidan i ett dygn för att testa att allting ser bra ut och se det, återigen en testflight, så man testar att alla system är redo för att ge sig av emot månen. För när man väl har gjort den burnen då, eller den accelerationen som krävs för att komma ut dit, då har man liksom gett sig av. Då kan man inte avbryta det, utan då åker man. Och då vill man veta att systemet funkar. Det allt såg bra ut och så gjorde man det och åker ut, och då är det egentligen en omloppsbana som kommer ta dig tillbaks till jorden. Men man har ju förstås räknat på det här som man rundar månen. Sen får man också en accelerationssväng runt månen där också, så det påverkar banan. 450 000 kilometer bort från jorden ungefär. Och man är närmare månen än jorden ett tag. Är det så? Ja, absolut, verkligen. Jag tror egentligen det är närmare 406 407 000. Vad var rekordet? Jag såg det i natt kanske. Ja, det var nog... Nu har du dygnat. I vilket fall, långt borta. 7500 kilometer från månen. Precis, ifrån månen är man typ 7500, knappt tror jag. Och det gör ju att det avståndet är egentligen ganska långt fortfarande om man jämför då var ISS ligger runt jorden till exempel. Men månen ligger också väldigt, väldigt långt ifrån jorden. Så man är absolut mycket närmare månen än vad man är jorden. Man är utanför månen i det här fallet. Fascinerande ändå. Vad är syftet med den här resan då? Det är ju just det som Marcus var inne på, att liksom testa alla system. För att det här är ju ett stort projekt. Artemis-projektet det här är bara nummer 2. Sen kommer 3 och 4 och så fortsätter det och det ska byggas. Vi ska ju liksom åka till månen för att stanna där. Det ska etableras en bas på månen till slut. Ja, hela grejen är att vi ska kunna åka till månen och vara kvar. Och sen också förmodligen tanka och åka vidare. Det är ju 4 astronauter ombord och du känner flera av dem, Marcus. De verkar trivas riktigt bra där. Vi ska ta och lyssna på hur det lät häromdagen. There has been a tremendous amount of disbelief for me. It's just so extraordinary. I just kept saying to them yesterday, like, I really like it up here. I wish I could have got here sooner. It's just such a tremendous place to be. The views are extraordinary. It's really fun to be floating around, and it just makes me feel like a little kid. Ja, resan lockar fram barnet i mig, säger den här astronauten. Vilka tankar och känslor tror du finns inom dem? Jag känner igen så otroligt mycket när de pratar. Man ser blandningen av fokus och arbete och uppdraget, men också nyfikenheten och att upptäcka igen. Och nu Jeremy där, det var första gången han var uppe. De andra har varit uppe redan förut, men man märker ändå hur det sparkar just den här lite barnsliga eller nyfikenhetssidan egentligen. Jag vet inte om man ska kalla den barnslig egentligen. Nyfikenheten hos människan som kommer fram. Att kolla på det här och titta ut här och titta, det där hade vi inte väntat oss. Ja. Otroligt inspirerande, jätteroligt. Det är verkligen slående hur glada de ser ut. För mig skulle det vara en fullständig mardröm att kasta sig ut i rymden sådär. Alltså det är ju så läskigt. Under ett antal minuter, ganska lång tid, så hade de dessutom ingen kontakt med jorden när de var där bakom månen. Hur farlig är den här resan? Det finns riskmoment i alla rymdfärder och i den här också. Det finns några som är lite mer riskabla än andra, kanske uppskjutningen, återinträde som kommer så småningom.
Att komma ner på jorden igen, ja. Ja, precis, tillbaka in i atmosfären. Man ska veta när man kommer tillbaka från månen också så har man ju ännu högre hastighet än vad man har om man har legat till omloppsbana. Vilket gör att värmesköldar och sånt måste göra sitt jobb på ett bra sätt. Och det var ju mycket av första provflygningens uppgift att kolla just så att sådana system fungerar före man stoppar i människor. Och där hittar man en del saker som man sedan åtgärdat och ändrat banorna lite. Så det finns risker, men NASA, det får man ju säga, NASA har ju bra koll på de här grejerna, man tar medvetna risker och jämför hela tiden värdet med risken och jag vet att de 4 astronauter ombord här tycker att det är utan tvekan är värdet mycket, mycket högre än vad riskerna. Ja, fascinerande. Vad jag förstår då så har toan krånglat, Victoria. Du får berätta, de kan inte göra något annat än nummer 2 i den, är det så? Nej, men alltså, hur det är med toaletten just nu vågar jag inte riktigt svara på. Men Kristina Cook, hon har ju gett sig på den här toaletten för att liksom laga den. För de hade lite problem med det. Men jag tror den krånglar en smula fortfarande. Men hur illavarslande är det att toan funkar? Då tänker man ju ganska... det kanske är mer saker som är paj. Ja, exakt. Jag tycker att det, särskilt om de börjar så här, de hade lite problem med kommunikationen och det känns som att det är viktigt, men toaletten är nästan lika viktigt, det kände jag plötsligt. Men å andra sidan så Apollo, hur gick de på toaletten? De hade ingen toalett på det sättet. Så att, och det är lite så här, det är intressant vad man fokuserar på. För det finns säkert en del saker som man hittar som inte är, alltså som man har backup-system för. Det är så med toaletten också. Vissa, alltså det primära krånglar lite, var man tvungen att prima lite och så gick det lite bättre då. Men man har andra vägar att skicka vätskan och sen går man helt ner så har man andra utrustningar helt enkelt för att kunna gå på toaletten. Men det där blir ju förstås mer intressant för det liksom träffar det basala för oss någonstans. Det handlar om lätt att relatera. Alltså med mat och toalett och sova och sånt. Det är planen är väl att man faktiskt skickar ut det flytande Vi behöver inte fördjupa oss för mycket i det här. Vi ska prata om mycket andra saker också. Jag tycker vi måste prata lite grann om det här, vad som är på liksom, tur nu. Ja. Att etablera en bas på månen, det kanske är intressant. För det är ju nästa mål nu. Ja, precis. Bara för ett par veckor sedan så meddelade NASA att man har ändrat sina planer en del och fokuserat en hel del. Dels när det gäller Artemis 3 som ska skjutas upp nästa år. Den kommer ligga kvar i omloppsbana runt jorden för att träna dockning med 2 stycken månlandningssystem. Orion som är runt månen nu kan inte landa på månen. Så nu håller då 2 företag, SpaceX och Blue Origin, på att bygga månlandarsystem. Och då ska man träna på att docka med de här runt jorden och se till att alla de systemen fungerar. Och sen året efter, då ska man skjuta upp för att landa. Och då ska man också öka tempot så man ska landa kanske 2 gånger. Så att inom ett par år så kommer vi etablera en bas på månen? Precis, så tanken är att börja lyfta upp material då redan nästa år och ganska mycket. Alltså det är 4 ton, sen är det 60 ton året efter, 150 ton året efter för att ha etablerat en månbas. Både allt vad gäller navigation, kommunikation, energiförsörjning och sånt som krävs där. Så runt 33 till 36 har man sagt, då ska man vara etablerad med permanent. Då ska logistikkedjan liksom fungera och man ska vara där permanent. Och det är en rätt offensiv plan. Vad säger du, Marcus? Jag hör hur du går igång när du pratar om det här. Hur sugen är du på att hänga på den där resan? Ja, det hade varit sjukt kul, förstås. Jätteroligt. Kan det bli aktuellt? Man ska aldrig säga aldrig om någonting, men det är många som är engagerade i det här. Men det beror helt på Europas och Sveriges engagemang i sådana här system. Är man med och bygger och ger, då får man ju vara med och använda också om man kommer med någonting till bordet. Men du skulle tacka ja? Ja, utan tvekan. Vad händer framöver nu, närmsta timmarna, Victoria? Ja, så nu har de ju faktiskt ledigt ombord, vad nu det innebär för en astronaut. Vad gör man då? Just det här fallet tror jag det är nog nej, jag tror det blir mycket titta ut genom fönstret ändå. Det fanns stunder då vi hade ledigt och framförallt då när vi var i Dragon-kapseln på väg tillbaka. Det var en ganska lång tid. Och då finns möjlighet att titta på saker eller läsa och så här, men jag satt nog mest vid fönstret och tittade på Vintergatan på natten och jorden på dagen. Det kanske bättre rätt i. Ja, Victoria Dyring, Marcus Wandt, tack för att ni kom till Morgonstudion och sändningen om rymden pågår ju för fullt på svt.se. Tack. Och det här brittiska ovädret
on 1 for the overboard dump. Go ahead. If you could secure the overhead dump, we would like to use... De kan vara... Vad sa de i natt? Men vad vill ni ha avståndet max? Ja. 460 000. 460. Och vilket avstånd är månen på just nu? Jag vet inte. Det fanns lite olika bud. Kommer fjärde bud här nu. Precis. Men en bra bit bort i alla fall. Men du, berätta, har du varit vaken i natt? Ja, jag har varit vaken lite grann faktiskt. Jag vaknade till när de pikade, vilket avstånd det nu var. Ja. Och var uppe och tittade lite också. Och nu är det ju radioskugga där, så var egentligen precis före faktiskt när jag gick in där och sen runt piken. Och jag hade ställt en klocka, men jag vaknade före klockan. Det var redan liksom inställt på den. Kroppen var... Det var någonting som hände då, så jag vaknade. Precis. Men, så du såg också radioskuggan? Eller? Ja, fast då kände jag att nu är det radioskugga. Ja, nu vart det Nu är det roligare i rymdskeppet än vad det är på jorden. Just nu, precis. Eller där det kanske hela tiden. Ja, men precis. Men jag kan tänka mig att du är lite småsugen på att åka dit. Ja, det hade varit jättekul förstås. Men det är otroligt kul att se det hända och fungera så väl för hela besättningen och alla, jag vet inte hur många människor som är inblandade för att få det här att hända. Alltså vi kidnappade dig från morgonstudion här, så att, det är jättebra att du kunde komma hit. Ja. Kan du bara berätta, vad är det som du tycker vad är det roligaste med att sticka iväg och vara så långt bort? En del tycker ju att det här är liksom mardrömmen också. Ja. Medan du verkar vara lite åt den andra hållet. Lite åt den andra hållet. Ja, precis. Och det finns så himla många grejer som är roliga och intressanta med att det finns så mycket som är nytt. Och det måste jag säga, när jag kom upp i rymden så var det så mycket som var nytt och annorlunda. Även saker som är helt naturliga här. Hur man bara, dels, nu går man ju inte i rymden, men hur man stannar eller hur man rör sig eller hur man gör de här enkla basala sakerna som bara får dagen att gå hela vägen därifrån till att titta ut och se rymden och se jorden, och i det här fallet se månen ser man från ISS också, fast den ser ganska lik ut som från jorden. Och att se och känna de avstånden och känna hur någonting som inte är en del av sin verklighet plötsligt blir en del av verkligheten. Så nu har ju de liksom i natt flyttat gränsen för mänsklighetens verklighet någonstans. Vi kan ju se det som är längre bort, eller vi har sett det som är längre bort, men vi har inte varit där. Så allt som är längre bort är egentligen liksom historisk information som har färdats med ljusets hastighet visserligen, men ändå färdats till oss. Men nu har människan varit där i nuet, och då blir det en del av vår verklighet. Och så kändes det verkligen för mig i rymden också, att min verklighet hade liksom ändrats från de resor och platser jag hade varit på jorden till att också omfatta en bit ut i rymden. Och det tror jag, eller så känns det nu också. Nu har liksom människan flyttat ytterligare lite längre ut. Så verklighetens gräns på något sätt har i natt flyttats. Det tycker jag känns bra. Och det är ju också existentiellt att de har, och också det där att de är i radioskugga på andra sidan månen och inte... Alltså ingen kan höra dig skrika. Det är verkligen, det är ju någonting i det där som är väldigt fruktansvärt ensamt också. Apollo-astronauterna, då var det ju en ensam person. För då var det 2 nere på månen och en satt där själv på andra sidan månen. Ja. Och hela världen tittade på astronauterna på månen utan... Ja, det var ju 6 omgångar då, de olika Apollo som landade på månen. Att det där... Det är någonting som rör vid den verkligen, känner jag. Ja, jag håller med. Och det blir ganska existentiellt överhuvudtaget också när man kommer upp och får perspektiven. För någonstans så, dels jordens storlek. När man är på ISS i den omloppsbanan, då är det ju 16 varv per dygn, alltså 90 minuter. Så jorden blir på riktigt 90 minuter. Perceptionen av jorden, min uppfattning av jordens storlek blir 90 minuter efter ett antal dygn. Och det tror jag var en väldigt stor bidragande orsak till att jorden plötsligt kändes väldigt, väldigt liten och greppbar. Och
Så då blir det, har liksom med storleken på jorden att göra. Och sen att se fenomenen där ute som till exempel norrsken eller sydsken eller polarsken då, när det kommer partiklar från solen, fångas i magnetfältet, styrs ner och sen träffar atmosfären och skickar ut ljus. Och de energiflödena det har liksom pågått i vårt fall då 4,5 miljarder år kanske och det sätter tid helt plötsligt i ett perspektiv. Så det har liksom bara pågått hela tiden. Oavsett vad vi hittar på här nere på jorden nu, en massa grejer, så pågår det här utanför oss hela tiden. Och helt plötsligt så blir tidsperspektivet ganska annorlunda också. Så det ändrar en hel del perspektiv. Lite fjuttigt liksom att titta. Det blir vissa saker känns... Ja. Bussen och så. Men om man ser på bilderna där nu ser vi ju jordskäran från Orionkapselns perspektiv. Ja, just det. Det där är ju också en helt makalös bild. Där är vi. 8,3 miljarder människor befinner sig där. Och det är krig och det är fattigdom och det är liksom, vi sitter här i studiegången på SVT, men de ser alla samtidigt. Det är det som är lite också alla problemen och sånt som vi har att lösa. Och de måste vi ta på allvar och måste lösa. Det är inget snack om det. Samtidigt så, det här med tidsperspektivet ändras, så har det blivit för mig i alla fall att även fast det är väldigt viktigt att lösa morgondagen och se till att det blir så bra som möjligt om 1 år, 2 år och 3 år också, så är 30 år, 60 år, 150 år känns ännu viktigare. Alltså de med generationsperspektiven blir överlägset viktigast. För tittar man på det här så kan man ju hoppas att det här är liksom kvar länge och att vi som människor finns kvar där länge. Och där får vi nog se till att det kan vi nog påverka själva också. Mm. Jag är jätteglad att du kunde hänga med ut hit. Jag gissar att du kanske har någonting annat att göra idag också. Eller vad? Nej, det finns saker på programmet. Det finns saker på programmet. Ja. Tack så hemskt mycket, Marcus Wandt. Ja, tack så mycket. Vad roligt. Tack. Vi fortsätter spana lite grann här. Men du ska få lämna över lurarna faktiskt tillbaka till Jonas här. Tusen tack. Ha det gott. Ja, ha det bra. Hej. Hej. Jonas, välkommen tillbaks. Ja, vad bra. Det är ju inte varje dag man springer på en astronaut faktiskt. Ja, jag sa det innan att det är oftast han tar min stol och det är okej. Ja. Det har hänt förr. Det har hänt förr, absolut. Ja. Men han har också varit i rymden, det har inte jag. Så att det har han upp, så att säga. Nej, ni kompletterar varandra bra här. Jag tänkte, är det dags för en duofråga här snart kanske? Eller ja, kör. Absolut. För det är flera stycken som har frågat under natten så här, när kommer en svensk åka till månen? Och det finns ju faktiskt en svensk som är på kortlistan, så att säga. Jessica Meir, som nu är på rymdstationen, den svenska-amerikanska astronauten. Hon är del av Artemis crew. De är 18 stycken astronauter som togs ut att vara med i Artemis-programmet över liksom längre tid. Det är 9 män och 9 kvinnor och Jessica är en av dem. Christina Cook som åkte nu, hon var ju med Jessica och gjorde den första rymdpromenaden där det bara var kvinnor, både i kontrollrum och i rymden. När de var uppe tillsammans på rymdstationen. Och Christina fick den här Artemis 2-flygningen och det ser ju ganska bra ut för Jessica ändå. Nu är hon på CV:t så ser det ganska bra ut med de andra astronauterna inom Artemis-programmet, så att säga. Nu när hon kommer hem i oktober-november någon gång, då har hon varit befälhavare för rymdstationen, hon har gjort 2 längre rymdresor, har liksom koll på läget, så att säga. Alltså det är långt som hon är på ISS. Ja, det är långt. Och hon har redan varit där ganska länge. Det var ju över ett halvår senast och nu 8-9 månader den här gången. Så att det är verkligen, hon börjar komma hem när hon åker dit. Så att ja. Second home. Ja, men lite så. Så att det finns absolut ett svenskt intresse i det. Och alltså rent potentiellt så skulle hon kunna bli första kvinna på månen. Och då har vi också första svensk kvinna dessutom då. Just det. Det skulle vi verkligen kunna se fram emot, tycker jag. Verkligen. Ja, men det tycker jag. Vi håller väl alla tummar i alla fall. Ja. Att så blir. Vet du vad? Eleonora Svanberg, som pluggar i Oxford, och hon pluggar matematisk fysik. Hon satt här när det var sköt iväg Artemis 2. Och hon har
någon fråga på lut här. Och vi ska lämna över till Eleonora i Oxford. God morgon, rymdkorridoren som vi säger i chatten. Idag är man ju trött, så jag är ju i England, så klockan är, vad blir det, 20:06. Men jag ska inte klaga, jag kan tänka mig att ni också är ganska trötta. Jag tror att min katt som har varit med under hela resan, jag tror han är ganska förvirrad just nu varför jag är uppe. Men så är det. Vi har otroligt det har varit, och så fort jag gick upp så försökte jag läsa igenom allting som hade hänt. Jag såg att Wiseman sa att det finns inte tillräckligt med adjektiv för att beskriva det de har sett nu under manrundningen. Och jag såg besättningen skämtar om att det behövs 20 nya superlativ för att kunna i vokabuläret för att kunna förklara och beskriva dessa känslor de verkar känna. Att de blir lite avundsjuk. Men det är ju så himla coolt. För mig, jag hörde ju nu, ni har ju pratat en del om månbas och det tycker jag är väldigt intressant. Jag ser framför mig att kommer man kunna ha någon sorts rymdbas placerad på månen som man på något sätt nästan skulle kunna pendla till. Missförstå mig rätt. Men att man skulle kunna skicka upp då astronauter och forskare för att kunna jobba där ett tag och sen kanske åka tillbaka. Jag vet inte hur realistiskt det här är. Så min fråga till dig då, Jonas, kanske var en svår fråga. Men när tror du man kan se den här väl etablerade månbasen som det verkar som att NASA pratar om? Det är jag intresserad av att veta. Ja, som Marcus var inne på så är ju planerna verkligen satta. Det finns en plan i NASA som deras program som heter Ignition då, som innefattar månbasen. Och där så ska man bygga den med start 2028 fram till 2030, 2032 och sen så ska den vara i funktionell drift så att säga i början av 30-talet. Och sen mitten av 30-talet så kommer väl tanken att det ska kunna gå skytteltrafik så att säga och kunna mellanlanda, vara på månen, åka vidare till Mars. Och Kina har ju samma planer. De vill bygga sin bas också och ha den i drift från 2030 ungefär och framåt. Hur realistiskt det är? Jag har varit i rymdsvängen nu i ganska många år ändå. Det känns som att det har accelererat. Det som, när jag började så såg det ut väldigt annorlunda faktiskt mot hur det ser ut idag. Det var mycket var drömmar, men vi kanske har säg att Elon Musk hade precis raketer som kunde återanvändas. Det var det stora nya då. Det är vardag idag. Han skickar upp 2 raketer i veckan från Florida. Och hundratals satelliter. Och det där var starten och det var kanske för 5 år sedan. Så att om vi nu om nu planerna håller, om man tänker att man har den här politiska viljan, att det finns pengarna och nyfikenheten och driften, så visst 2030 är nog väl realistiskt att det är igång, men 2035 och framåt, det ser inte jag alls som omöjligt. Då kan man börja pendla. Ja, men då kan man börja pendla och då behöver vi också väldigt många mer astronauter. Så att om Marcus bara har kroppen med sig hela vägen dit, då gör han absolut listan. Wow. Vi behöver fler astronauter, Eleonora. Sug på den karamellen. Tack att du var med oss. Men en följdfråga på det där som jag också har fått nu i dagarna. Vad är det som gör, det är ju bara 4 dagar mellan jorden och månen. Vad tjänar man på att skjuta upp? Varför kan man inte åka direkt från jorden till Mars? Varför vill man skjuta upp månen? Ja, det man tjänar på är att Mars finns det ett fönster som är vartannat år ungefär kan man åka dit. Men problemet med att åka till Mars, det är samma problem som att åka till månen, att man måste ta med sig allt bränsle.
om man inte liksom, har en bas. Och grejen är att måste man ta med sig allt bränsle, då måste man också ha en väldigt stor raket som startar från marken med allting med sig. Så att säga. Det var det som hände nu, att på Orion så åkte ju den upp tillsammans med ett par olika raketsteg så att säga, och då hade den med sig allt bränsle för att ta sig till månen och sen använda månens gravitation för att slungas tillbaka mot jorden igen. Och kan man liksom lösa den ekvationen att man kan åka med en lätt raket och bara liksom åka till månen, tanka där, då behöver man bara hälften av massan för att liksom ta sig till månen. Och samma sak är det med Mars då, om man kan liksom bygga en bensinmack så att säga på månens sida. Det är egentligen det handlar om. Man kan köpa en korv. Ja, det går någon där, säger hej och man köper sin korv och tankar sin raket och sen vidare till Mars. Hur nära är de planerna? Att man faktiskt kan... Finns de raketerna på skissbordet? Liksom? Ja, och det är det som är landaren egentligen i Artemis-programmet. Det är 2 stycken företag som tävlar om att bli först. De har båda kontrakt med NASA att ta fram en månlandare. Det är Blue Origin och SpaceX. Och det är också 2 stycken multimiljardärer. Det är Elon Musk och Jeff Bezos. Så att de är väldigt nyfikna och intresserade av rymden, vilket är bra för rymdbranschen eftersom att om de har alla pengar och vill bygga en månlandare så låt dem. Så att säga. Men den raketen och månlandarna är liksom samma sak? Ja, men precis. Så att, då är ju tanken då att den här månlandaren som är Starship om vi tar den som har kommit längst, som tillhör SpaceX, då är den tanken att åka upp och lägga i omloppsbana med bränsle. Och då ska man då kunna med Orionkapseln ta sig ut till den, tanka i omloppsbana och sen vidare. Och sen så åker de här båda farkosterna tillsammans till månen och sen så dockar man, landar med Starship, åker upp igen, dockar med Orion och åker hem igen. Och det är den där proceduren man ska testa under Artemis 3, så att man kan tanka Orion i Starship så att säga runt jorden. Man ser det. Och det låter så häftigt också med Starship, Orion och allt det där. Det är väldigt kulturellt betingat. Det är ju verkligen som att man... det är tv-serier och film och allting sätt också. Alla de här människorna har ju inspirerats jättemycket av kulturen genom åren och liksom tagit KTH. Det handlar om just den rumsuppfattningen. På rymdstationen nu är det utifrån vita, klina miljöer. Det är sladdar överallt och skärmar och det är ett misch liksom. Och det stressar astronauterna också. Medvetet eller omedvetet. Lite omedvetet kanske. Och då de här KTH-forskarna studerade hur man gör de här miljöerna bättre för att kunna leva i. När det är lite vitt och lite rent och man har torkat av sin bänk, liksom, ställt undan sin disk, då mår man liksom lite bättre själen och kan utföra de här viktigaste uppgifterna lite också. Så att det pågår den forskningen. Liksom. Alltså det är oerhört mångfacetterat fält här. Det är allt ifrån hur man ska få energi om en månbas till hur vi blir klara den här regoliten till blir man stressad av sladdar. Ja, precis. Det finns ett annat bekymmer också som är uppe i du-appen. Ja. Om länder bygger månbaser, hur är risken att det att inmutas mark på månen? Ingen kan väl göra anspråk på att äga månen? Nej, så är det. Enligt FNs rymdfördrag så får man inte göra anspråk på himlar och så. Men det är också öppet för alla att nyttja andra himlakroppar. Det betyder då att man kan bygga en bas och sen så kanske man går in eller åker dit och går in på den basen. Det får liksom en kinesisk eller amerikansk bas. Så man ska respektera varandras. Ja, man ska ju respektera varandras, men ingen får liksom säga att det här är vårt. Det här är bara min krater så att säga. Och det är ju ett drag som väldigt många länder, över 100 länder, har skrivit under.
Och där uppdaterar vi rymdlagar hela tiden. Den svenska lagen är gammal men ligger på, är på väg att bli helt ny nu. Som dels innebär mer bestämt för vad man kan skicka upp, hur det ska styras med olika tillstånd och tillsynsprocesser och sånt där. Men också för det är liksom i realitet nu att saker som äganderätt av asteroider, att huvudrift på andra himlakroppar, det där blir liksom, det var ju science fiction bara för ett eller två, men nu är det så här, men nu måste vi ha det i magen också så att vi vet vad vi bör liksom ställa oss när vi faktiskt kommer till en asteroid. Och det kan bara vara en svensk rymdlag, den måste ju vara internationell. Precis, så att Sverige uppdaterar sin och sen så är alla andra länder kanske, men väldigt många andra länder liksom uppdaterar rymdlagar för den nya verkligheten. Så. Samtidigt så är ju det här också, även om det pågår en kapplöpning, så är det ju ett samarbete, en ganska stor vilja till samarbete just också för att det är väldigt kostsamt. Är det 50 nationer det är Artemis, eller? Jag vet inte vad det senaste. Och Artemis är uppdelat i, det är dels Artemis-programmet som är den här kärnan och det är ett NASA-program framför allt, att det är en amerikansk budget och liksom, det är de som bygger raketen, det är de som skickar Orion-kapseln. Och sen är det ESA, europeiska, som har byggt den här servicemodulen då, som driver hela kapseln framåt och bränslesystem och luft och sådär. Men så finns det något som heter Artemis Accords. Det är lite mer av en skrivelse. Man har skrivit under på att vi är med i det här programmet. Men nu är det bemärkelse att vår nation kommer att jobba för att utforska månen och göra det under de här principerna inom Artemis-programmet. Att det ska vara fritt och till, vi ska samarbeta, vi ska månbaser, det liksom yttersta målet att ta oss till Mars eller liksom ha den teknikutvecklingen tillsammans. Så och det är väldigt många nationer som har skrivit på, däribland sig. Och det ger oss också en möjlighet att faktiskt vara med. Nu till exempel så vi gick ut i förra från Rymdstyrelsen att svenska forskare kan skicka in idéer till NASA, för de har bett om att vi har information och idéer på olika forskningsprojekt som ska åka med de här många olika robotmissionerna som ska göra samtidigt skickar astronauter. Och det är svårt att hitta alla de projekten, så att där tar man hjälp av forskare i världen som är med i Artemis-programmet. Och då har svenska forskare också möjlighet att skicka upp sin instrument till de här landarna till exempel. Vi ska ta och snart avrunda den här. Har vi någon liten avrundande fråga kanske? Ja, jag är så inne här och lyssnar så att jag gör det här lite nu. Ja. Gör det. Det är ju de ledigt som sagt. Och där inträdet är ju liksom atmosfären är ju det stora såklart kommer. Men här är en fråga. Turistresor, när kommer det bli av? Ska vi åka turister på månen också? Så kan man ju bli det. Alltså, man kan bli det redan nu, eller på att säga. Det kostar väldigt mycket. Det var så som han som är chefen NASA började lite som en pionjär rymdturist. Jared Isaacman. Ja, precis. Han tog hjälp av SpaceX, byggde i princip byggde sin egen resa. Han tog med sig ett par människor upp och sen så gjorde han en resa som var runt jorden då, men han låg i omlopp ett tag och liksom som en inspirationsresa. Han är inte fattig han. Nej, och sen så valde han att åka med själv i hans nästa resa. Han gjorde 2 resor och i resa nummer 2 så åkte han ju upp och gjorde en rymdpromenad högre upp än någon annan har gjort tidigare. Han. Ja, det är han. Precis. Så han är liksom multimiljardär och sen så blev han också astronaut för att han lite ville det, så att säga. Så att man kan ju köpa en biljett av säg Jeff Bezos eller Elon Musk eller de här miljardärerna. Det är liksom den alternativa vägen att bli astronaut om man inte blir uttagen. Precis, men att säga att vem som helst ska kunna köpa en biljett, då krävs det nog att Elon Musk får som han vill och att Starship funkar. För där är tanken att man ska kunna ta ett 10-tal personer i alla fall ut i omloppsbanan och sen hem igen. Han hade ju planer på att den skulle bli som att man åker från London till New York fast via rymden. Att man liksom åker upp och sen ner igen. Ska ha 30 minuter typ.
vilket är en väldigt tidseffektiv resa, men känns... Energimässigt, ja, då måste man ha ett grönt bränsle och sånt där. När blir resorna billigare, kan man undra? Ja, det beror väl på lite intresse och sådär. Och hur mycket teknikutveckling som får ske under tiden. Jag menar, om man lyckas lösa att man kan bygga en raket som funkar flera gånger, att det finns ett bränsle som är kostnadseffektivt och att det finns många olika raketer att välja mellan, då blir det konkurrens. Då blir det kollektivtrafik och allting till sist. När kommer de tillbaka då? Till jorden? Till jorden, astronauterna. Ja, men nu är det väl ungefär 4 dagar hem. Jag har inte exakt klockslag och dag. Men det har jag på fredag. På fredag? De kommer att, den sista här, jag vet inte riktigt när är Splashdown. Nu kan jag inte prata för nu har vi varit. Men det är ju alltså runt 21-tiden på fredag då. Ner i Stilla havet. Hur exakt position vet man där? Ja, väldigt exakt. Allt det här, redan från start, att det skulle liksom gå, man hade 2 timmars fönster, det är liksom beräknat för hela resan. Det är inte bara att säga, men nu har vi 2 timmar på oss att skjuta upp, utan det är beräknat för att om vi skjuter upp inom de här 2 timmarna, då kan vi liksom komma runt månen och sen hem igen till den plats vi vill. Så att det är nog ganska i detalj styrt. Och de ska landa utanför Kalifornien, och då ska ju vädret vara bra där också när man landar. Annars kanske man måste tänka om. Hur då tänka om? Ja, det finns nog, jag har inte de procedurerna framför mig, men det finns alltid lite alternativ. Nu vet jag inte hur det ser ut från månen, som Marcus var inne på, så kommer man med en helt annan hastighet än när man kommer från rymdstationen. Där kan man ju liksom välja att ligga ett varv till runt jorden till exempel. Och vad sa vi nu, vilken dag är det? Det är på fredag. Jag blev lite osäker på min tidpunkt där. Det kan vara senare. Det är lite otydligt. Men någonstans där kan vi börja pusta ut. Ja. Och det är en farlig återresa hem. Precis, det är liksom då vi också måste hålla andan en smula igen då. Men vi tackar för oss och tar och tittar på några bilder igen från natten. Stort tack att ni var med oss. Tack. Hej. Turn